that's not one of the stories I expected to see out of this team. They're the team that win the rounds they're not supposed to. Yep. Where it felt like they were just a team that just weren't good enough yesterday and looked very much like an underdog. So there were some moments on that Mirage game where I'm just kind of left feeling bad for Outsiders. You know, the empathetic side of me comes out just based on some of those smoke spam kills Naf was able to pull out of the hat. You know, no support in jungle nor connectors. So we'll talk about Mirage when we get there. But this party begins on Inferno. Again, elimination. And G2 were able to dodge that early elim at the fall finals because of their victory over Fluxo. And they almost picked up a best-of-3 win yesterday versus FaZe. That cannot be understated, just how close they were to picking up map 2, which was Inferno, after all. They'll be trying their damnedest to do so versus Outsiders here today. yeah, and FaZe were a little weak, but not so weak that you would say they would be worse than Outsiders potentially. So we'll see what Inferno G2 have for us today, but they definitely won some quality rounds yesterday. Right now, Outsiders are appropriately stacked. We've got 9 players, all gunning for this A-bomb site, and with the distraction served up from that pillar player, Fame pops up back site, but before we can even see it, m0NESY has managed to kill everybody. 3 frags to him in an instant, and m0NESY was playing very well yesterday up until Ancient, right? Once we hit Ancient, obviously G2 just imploded. Yeah. Every individual level dropped off the cliff. And while m0NESY was putting up big numbers, it was Nico map 1 and 2. 1.4 something rating, a 1.5 something rating in the follow-up. Yeah. So Outsiders better be ready to deal with one of the deadliest pieces of G2's equation. Yeah, their 1-2 punch was working at full force yesterday. There just wasn't a lot behind it. I mean, JKS was actually quite good compared to his level in the past, this year, I guess. Say hi guys, hi. Player you would expect. But Ooh. that's got to be one of the hardest shots possible in this game. And then the bomb Хүү юу clears болоод both наа remaining ч та. lives. Yeah, but m0NESY was За hi. Бүгд нэрэн өдөр минь өргөж хэрэг мэд үзэгчтэй ингээ блингээд Blast Premier Fall World Finals тэмцээний so blown away by what за m0NESY did. нэг амир сүрэг бодролоод явах хэрэгтэй те. Damn, that one kill on Split's kind World of Finals тэмцээний 2 дахь өдрийн эхний тоглолтууд ихэд бэлэн боллоо. Having fun playing CS. And if Ancient was the first map yesterday, I think we would have gotten a different G2. We definitely saw a G2 like mentally defeated by the time they got there. Really upset that they lost Inferno. They tell you that didn't take a toll. They're lying. Жохон FPS унж харагдаад байна үгүй юу? kick it on the front. Яа тийм шүү дээ. 360-аар гарч ирсэн шүү дээ ёо. And G2 decide that they are going to try and follow through here. And they do so appropriately. No bomb can be stopped as Outsiders peel away. That's a pretty interesting approach. So, in terms of getting into the B site, really important to cross CT first. So see sometimes players will not clear the boost. You get the second guy to do it. You don't always do it, but there's so many angles to worry about. But once you get over to that grill in the bomb plant zone, and then it's hard for the CTs to think about trying to flash through the smoke because their aim's going to be split. Now it's harder for the Coffins guy to push. It's a little bit scarier, but I like that G2 just sent that MAC-10 out first and scouted a bit. And will retain 3 rifles, all 3 rifles they brought into the rounds. With the bomb plant as well. We didn't see a slow start from G2 on I think both of the first maps. Сайхан амарсан MaaRaa гэнэ. Сайхан амарсан. Most of the rounds at the start of each half. They were just kind of За бүгд стримээ сайхан лайклаад өгөөрэй залуусаа. Лайк дарцгаагаарай. So Robs decided otherwise. Yeah, Robs was great. I went back and watched that demo last night, and he was kind of playing as good as he was that day. Like he was taking the advantages of being that really kind of confident, hitting every shot, and then he was being aggressive. And taking Click on the like button guys. Like First button. got to take a peek at the end of Falls, but he's on the server now, and that's because they won. Yeah, this is a game of losers. Yeah, a game of losers, and a real big loser if they don't win this match. It's a very serious match. I think it really kind of starts to chip away and delegitimize Outsiders. It does. It'd be a shame, of course, right? Like nobody's gonna take that trophy away from them. They are the Rio Major champions, but everybody would kind of continue to scoff off Outsiders moving forward. Yeah. If they just За жоо би чи хичээлтэйгээр стрим нэмэх гээд хичээгээд байна. Даанч ерөөсө болохгүй байна. There's that, but when it comes to the team that wins the major,
they should be able to beat the teams that are lower ranked in them consistently, and it kind of not be close. So there is still stuff to prove for the outsiders. But you're right, no one can take the actual win away from them. But G2. Замч садаг метр 2-0 ярьцад байгаа юм байна. Biggest City орж ирээд G2-гийн амжилттай эзэлсэн. За тэгээд Outsiders-ийн хувьд бол гарбуутай тоглолт хийж байгаа юм байна. За дараагийн раунд дээрээс full buy раунд орж ирэх юм байна да. Next round-аас full buy раунд орж ирэх юм байна. James done that twice. Goes for the wall bang down the half wall on Banana. Yeah. You know, you're not getting much out of that shot. But if you shoot between the missiles, you can't hit him. That's why Hooksy's just keeping his head tucked. Maybe they can get some exits. Забр. Too aware. Алаад өгсөөр. And then all the kills come through, but now that bomb, we know the new Inferno bomb is big. And is it big enough? Wow. Yes, sir. Nicely done. No reward for Outsiders, but 2 kills. It's going to chip away a G2 3-0 lead. Same thing they were able to establish versus FaZe yesterday. That was definitely an evil change by Valve, and also hilarious. I can't wait until they do it on Nuke. Yeah, that'll be. I mean, we're За hi guys. Back to spawn. Бүгдрэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. G2 versus Outsiders багууд тоглолт болж байна. За best of 3 журмаар өрсөлдөж байгаа. Энэ хүү тоглолтын эхний map Inferno гэсэн map-ыг бол G2 багийнхан пикэлсэн байна. Хоёр дахь map Mirage гэсэн map-ыг Outsiders багийнхан пикэлсэн байна. Гурав дахь map Decider map нь Anubis гэдэг map гараад ирсэн байна. Надад Anubis гэдэг map-ыг судлах цаг үнэндээ байсангүй залуусаа. Үнэндээ унтаал сэрэхэд яг тэмцээн тайлбарлах болцсон байгаа даа. Би өглөө 5 цагаас бараг 6 гэж унтаал тэгэл дөнгөж сэрсэн чинь за тэмцээний тайлбарлаарай гэж сэрүүлээд орж байгаа байхгүй. Хамгийн амар нь бүр ёо бүр тэр бүр амар. Зороод ирсэн Nico, Huxi, Opening Frag тэгээд авсан. Тэгээ Biggest City шууд хормын дотор сэвэрлээ ажиллаа шүү. Дэнийд барьж байгаа тайминг долцсан энэ флит. Чи түгээрэн ч амар ах юм бэ? Kicker suddenly stood there on the front of the site, nade in his hand, and Nico is already obviously second player in, so Hooksy. За Sevil гэдэг хүснүгсэн толоод ороод ирсэн. Jam ганцаар нэг эсрэг 5 үлдсэн байна. Эхний бодол miss shot. Oh my god. За анчсангүй тоглолтын нэрч 4-0 харьцаатай болсон. За чи түж Inferno тэр чинь ууртаа үзэж байгаа байна та бас. Урта. За гэс нэг tactical time out авах гэж. Sorry guys. Sorry guys. За ингээл болц шүү. Одоо ингээл үзэх таа. Яа гэмц. Most people are just still doubting them, right? Whereas G2, just the expectations have been enormous all year, and so they've had one of their worst years, you know. Yep, they haven't done better since next to G2. За 4-0 болцсон байгаа даа. With their 2 IGL changes in terms of how deep the runs have been. Now you could argue, obviously, the field is a lot more thick, so it's not like it's been easier to achieve that level, but not even qualifying for the last major. Misstacked bomb site at the moment. Wow. So it's just Flitz M4 that's at risk of being lost. Цагаас этэр орсон, Арчиг эзэлсэн. Джейми чи шууд номын сан дээр тулцсан байгаад харагдаад байна. За л тэр өтөтөд нөрөд ирсэн. Гарч ирээд quick-д нэг нагасан, counter trade-нэрээс олсон. За тэр smoke-но дахиад хүн байгаад байгаа. Гараад ирсэн smoke захлаад Hooks-ийг нэг унагаад араас нь шууд Fame trainer-аас Fame гарч ирээ 2-5 унгасан. 2 эсрэг ойрлсон 40 секунд үлдсэн. Ерөнхийдөө бол цаг бол байна. Арч тэр shoulder big-эн дээр гарч ирэнгүүт нь тархитаад унгасан. Fame ч сайтн дотор ганцаараа үлдсэн. Буу байна уу? Буу болсон. АК-д болсон. Одоо энэ жинхэнэ уран тасна. Алан хятад quad kill хийгээд өстө clutch round он байсангүй. Nice try. 5-0 start G2.
yet to die Monacy 6-0. We had a clutch from Fame yesterday. Nice try л даа нэрэ. Clutch is very like pragmatically just uses his aim. Looks just as comfortable in the 1vx as he does in the 5v5. I think he's been kind of a good player all around. But Зөв манай стрим дэмжиж лайк дараарай зүрх лайк дараарай. straight for G2, a bit of a scary round. Maybe they took a little bit too much time. I don't think they're too worried about it. They won. They kept 2 up. Outsiders have a couple of Famuses coming into round 6. Cobblestone. But you suck. You suck. You stink. За флаш гараад ирсэн сая Norbert. As the Famus Хөлийн жимийг сонсоод болчихлоо. the burst fire buff. Yeah, they're waiting for a buff. That's what they're calling for. How desperate are you when That you would want be the a really cool one. It'd be nice because, you know, in other iterations. The boost check boost. JW. За дараас нь 5 раундыг бол G2 багийн автсан байгаа даа. Нэрээс одоогийн үеэр банана контролтой. За биг хамгаалан дээр 2 тамирчин, агийн хамгаалан дээр 3 Outsiders багийнхнаас гэсэн чинь Kicker тийч оногдоод 45 тоолсон байгаа харагдах юм. City дээр оногдсон бололтой. Гараад ирсэн араас нь шууд бодоод унгах нь ойлгомжтой болсон ганцаар орж ирсэн Никогнаас Fame инж шууд буцаад бөөсөн дээрээс буугаад орж ирсэн. За орц бигийн сайтыг бол алдсан байгаа даа. Нэг хүний даваатаа гэдэг юм билээ Outsiders. За бомбод авах яах вэ? Бомб нь одоо л орж ирж байгаа юм бананаагаар. Арай л удчихлаа. Тэр орд налид дээр өтөтөд нь ороод ирж шít. Бомб арай л тавуудчихлаа. Одоо л рефтэт бол мангар орд орж ирнэ. За бомб ямарчсан тавьсан. Одоо мэлэр л ашигтай барилыг бол Outsiders-ийн амжилттай эзэлсэн байгаа юм байна. Авсан дээр шууд double pick бүр triple pick хийгээд суучж байгаа юм шүү дээ бүр. 3-3 л авс руу харцсан сууж байна. City митигээс бол хүн орж ирнэ мэрнэ гэсэн бодол модол бол үнэндээ алга өөр. Цагаараас Mones их нэг илгээсэн. Хажуудаас нь Hunter эргэж ороод хоёрыг нь гачлаа. Зүгээр City-гээс гарч ирсэн гоо тоглогчдыг бүр хоёуланг нь усаа ийцээ одоо ганцхан үлдсэн Norbert. За ямарч нэгийг бариад авсан Norbert. Hobbit-аас. Yey! За Jam нэг за Hooks. Нэг эсрэг үлдсэн. За цаг дэл дуусч тоглолтын тань ярьцаа 6-0 ярьцаатай болсон байна. Story if they save 4 and got some kills, but here they save 1 off that, so at least it's an op. But the post plant's really nice from G2. Hunter бүр юм амар бодолтой гэж ба. They play retake, they get a kill, but you don't see odds in the retake when you just don't have enough smokes or molotovs to make that happen. If you can't dislodge the player in quad, then I mean, if you know Monacy's opping, he's going to go straight there. Hunter бүр юу гэж шүү дээ. You might want to just think about saving. Time is just coming off the clock as they waited around back in CT. Of that call, and they'll take a first timeout. One good thing James did yesterday on an Inferno was playing car half the time he was spotting. За tactical timeout Outsiders-ийн маш олон раундуудыг дараалал алдчихлаа. G2 багийнхан өөрсдөө пиклсэн мапн дээр бас so strong байна аслаа. Twice. Yeah. You гэсэн ч үг нэ. But at the same time, you could have just been slingshotted into the Monacy op. Yeah. So, you know, sometimes you don't realize fate works in mysterious ways. Хичээлтэй бид YouTube стримийг дэмжихэ болцсон юм байна ч та. Hi bro Coop. Oh hi Coop. Kicker ahead of him on the M4 as well. So the two rifles that Outsiders are working with. Чигдэр айтмаа дээр. Чигдэр Inferno дээр ууж идэж байсан юу болов Outsiders маань гэж байна шүү. Цагаар дэрс Jam гараад Kicker-т гараад нэг хийгээдсэн. 3 эсрэг та болгоцсон. Гинт амар бодолтой гэж хэллээ шүү дээ тэр ч одоо. Гинт нэг амар бодолтууд нараад ирсэн юм уу яасан ч. James just awaits that short peek. They've got all the bodies in the right position. Outsiders reading this one right. 35 seconds left over and the short plays coming through from G2. They want that pit kill, nothing. Цагаар Kicker-т чинээс хөдлөхгүй байгаа. Замарс smoke болж байгаа төдөлнө гэж байгаа юм байна. Араас нь бодоод байна. Fleet оногаасан Norbert нэг хэл хийсэн.
JK-с ганцаар нэг эсрэг дөрөв үлдсэн байна. Нэг унаас хоёр унаас яа. JK-с nice try. Nice try. That was cool. They could kind of see past the first kill even with the way they had Fame set up for the retake on B. За манай хань хүзэг ширээ бүгд стрим дээр лайк дараарай. За тэгээд стрим талих юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа, пин комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороо. Та бүхэн кастрын урамшуулж тань тэгэл гэж дэмжээрэй. So that one's all about James for fast rotations. Донэтиг тэгэж дэмжих боломжтой шүү залуусаа. Тэгээд Back to A. өнөөдөр хамгийн их анхны донэтиг 5 seconds left. хэн оруулж ирэх бол доо. Open B site, but there was no confidence that it would be open, and outsiders having low guns willing to take the risk. James versus Ice. James versus Manesi гэж штэ бүр. Still gonna need a bit more than that. Manesi versus James юм шүү дээ бүр. Nice little 1-2 tactic. But only moments after that third member of G2 had left as well makes you wonder if that third player could have saved the day. Энд чи месалиг болж байгаа юм байна. One round is just one round. G2 can't take away what has been a phenomenal start. They've got the money for the rebuy, but that is mostly Amir. So this could be outsiders with a chance to take things back into their control. We'll see. Nades down banana early. Nice. За нийтүүд Amir Rogers, Nico 44 HP толсон. Бананыгийн нийтүүд бас алхна. Fame's gonna get dunked on as well, so nades go both ways, and bomb doubles back towards middle. Where soon enough, another nade awaits them. За мид контролыг авах гэсэн орлого явагдаж байгаа. Мид контрол дээр ерөнхийдөө асуудаг авчих юм шиг байна. To get some compensation. Ой бүр үсрээ гарцсан. Flit Хөө ямар зөрөгтэй юм бэ? players up close, more than Дахиад нэг унаас Hooks трейдер Fame Hooks-ыг шүү зөрүүлээд аваавцсан. So Hooksy untraded for the time being, but Fame's still low. Nico нэг гэл гинэ. They're taking a risk here. Пүү. Snaps it over 90 degrees, predicts the peak from James. Одоо питний үнийг гаргалчих юм бол тэгээд Агийн сайд clear шүү дээ. He's gonna see the За чинээс Никог бариад авсан. Хоёр гунаас. stops that bomb and it's trapped Араас нь Norbert. with a wonderful 3K from 3-ыг бас айчлаа. more of what we got from him yesterday. Yeah, credit to Norbert. He's really improved, and since the major, he had some troubles inside a pit. He also had some good rounds, but he was getting countered a lot. And yesterday and today, he was actually definitely one of the best players on the server for outsiders. Norbert гэдэг залуу бас айгүй үзэтэй тоглолтоо гаргаж байна нэрээ. Very nice 3K. За Norbert-ийг ер нь бол битэн дотор дийлэх хүн амтэн ер нь бол ерөнхийдөө бол ер нь байгаад байдаггүй л байгаа да яа нэрчсэн. За lower bracket final-ын тоглолт хасагдсан баг шүү хасагдана. Үгүй хожигдсан баг шүү хасагдана. Хасагдсан баг хасагдаа. Хэв өгсөн ч гэдэг. За хожигдсан баг хасагдана. I think if someone with his name killed me, I would report them. Instantly. Оо гараад ирсэн Nico будалтай алс шууд трейд трейд гинэ шийтгэл орж ирсэн. Sketchy. So sure enough, G2 gotta sit back on the hopeful scout of Monacy. Of Monacy. Kicker up. Ой, за Monacy. Yeah, Monacy. To the top of the half wall. No, open B site. B side is clear my friends. Бүр. That is Пүү юу ээ Monacy юу ийгээчва борхон тэнгэр минь нэрэ. Тэр boost most-ийг яаж унгаагаад байгаа юм бэ? Бүр Monacy-г харуулаач ээ. boy is special. Йоо. Алдгийн байна хөөе. Spots and good guns. Хятадгийн байна хөөе. So fast. Oh, that is disgusting. Бидний төлөө 5 хоног жилээ авдаг мөнөг залуу шиг нэг өчигдөр л адгаалсан. Өнөөдрөөс хэлсээр л байгаа юм уу? Back to back. Hooksy's losing his mind. Yeah. Hands off the keyboard. You're so sick, Monacy. You're so sick. He always says that. Ilya. Ilya, you're nuts. Яа, Monacy раунд авчлаа ш. Сая бүр 2 килийгээл Monacy раунд авчлаа. Yeah, really. He just. Амар раунд авчлаа бүр. That's the cool part about Counter-Strike. I mean, he just won the round by himself. He did. Watch this. Oh man.
Oh, like that. Look that kill. Yo. Can't get over it. Хүүксийг хүртэл гайхуулдаг. Амар боталт шүү бас. Хүүксээс өгөөс угаасаа бүх боталт дээр л гайхал л та бас. Ялчгүй гайхах нь угаас. Back on your feet. That's something special. Why can't every round of Counter-Strike have something like that? With Monacy, it feels like most of them. Yesterday, it felt like it's every other round. Wow. Bask in the greatness of Түү the next задраа generation. Никог зүгээр банана дээрээс та хөдлөхгүй байж байгаа тунагаагаад авцсан. Counter-Strike's in very good hands. I'm still young. Sure thing. Зүүн дээр дахиад шөнийн 2 мөр хүртэл Enact revenge. Okay. стрим шөнийн 3 4 хүртэл стрим явах бах та баг. Position. Like he needed that. Айгуу юзэтэл юм болох гээд ах шиг л байна да. And all of a sudden, Outsiders back into the 5 versus 3. We can sit here and praise Monacy and lose our minds every time he pulls those moments off. But we could also just chalk it up to an individual heroic and Outsiders positional. Би яд гэж юм шиг нэ. Better of G2 yet again. Flit peeks into Hunter, keeps this one nice and clean. Not a single point of Флит тунгасан. За Jane нэгэн эсрэг тав болгоод авсан. JK-с ганцаар үлдсэн дахиад. Holy health. And it could have been 4 rounds. Хүүкси бол угаасаа доргог амар хөргөж. Kind of awkward. I Ийм don't гоё багт ягаад ийм ажил өгсөн юм шиг. know. They might be able to buy, but because they didn't get a kill, it might affect their decision if they want to force up, especially with Hooksy low. Like, might see some kind of investment. Monacy has enough for an op, but he actually gets, or he's not going to get one. His T side is going to grab this AK. За 72 73. За G2-гээс бол Force Byron гараад ирсэн байна. 2 AK, But this 2 Tech 9, 1 Deagle-тэй гараад ирсэн байна. themselves up in a good way now. Yep. Again, this path to recovery. За хэрвээ раундыг алдах юм бол дараагийн раунд дээр шууд full eco раунд болох юм байна. Тэгэх юм бол Outsiders багийн тоглолтын нэрцэг бол 7-5 ярцаатай болох боломжтой болох юм байна. Outsiders one deal. Maybe it's Тэрчлэн бүр олон раундуудыг авах боломж зөндөө гарч ирэх юм байна да. Манайха YouTube-ийн үзэгчдийг яаж нэмдэг юм мэдэх үү? Ганц share-ийн тоогоор биш тэ guys. head. YouTube-ийн үзэгчдийг нэмэх алгоритм бол та бүхэн комент сайн бичих юм бол YouTube-ийн үзэгчид нэмэгдэн. Дээрээс нь лайк ан дараа үзэх юм бол YouTube энэ контентийг нь бол ерөөсөө Half buy. хүмүүст олон хүмүүст харуулах зорилготой байдаг л да. Бол нэг team алгоритмтэй байдаг тийм болохоор манайхан сайхан лайк дараад өгөөрэй. Тэгээ share хийх хүмүүс байгаа юм бол тэгээ сайхан share хийж дэмжээрэй guys. Split deep. We got Norbert on За шууд Norbert-ийн тэр жишээ 2 нейд орж ирсэн. burnt out 87 Norbert явуулсан нэг юм унгасан. still able to pick up Битэн дотор 2 тэмэрчин байгаа. itself now occupied. Хүү усраа гараад ирсэн JK-сийг унгаас. That's 2 Fleet-ийн double kill. themselves and with a smoke in front of it, Nico decides to get aggressive. Хүү Nico kicker-тыг толгоон дээр нэг дарсан. Grabs his M4 and now Norbert is Яа Norbert-ийн идэр спрей байх болцсон. Суман дууссан. somehow alive. Fleet 2 дахь онгаж ин. Monacy Fame picks up the kill to Nico. Monacy's going to be given a chance to За Monacy ганцаараа нэг эсрэг оруулчихжээ. player on each end. Fully held. Ихний kill. He picks up the first. Oh my god, Fleet shot редэлсэн nice try. Outsiders survive with one. Yeah, so 3 Tech 9s come into it, but the strat, there's no one in cold, and they get into the site without the pick guys killing them. So it got very scary, and then Nico finds a kill in library somehow. Turns that into a gun. This got real crazy for a second. But nice. Outsiders land on their feet. Fleet shot 3 лээд ороод ирж шүү. Out of money. I think that last moment, you see Nico obviously get the kill with the Deagle, grabs the AK. He's watching that top mid flank. Fame yesterday, so many top mid flanks. За 7-4 болсон. За eco round явах нь ойлгомжтой болсон. Fame takes the same route as Kick. За армартай гарбан бол гараад ирж байгаа юм байна. 3 гармартай. 5 гарбоо. Shut out Fame for not being redundant and predictable. Because he was such a nuisance yesterday. За шууд аар гүүхнэ. Flanks. Norbert руу гүүгээд орсон. Real Norbert нь чи ганцаараа хөөй. pushing down into Нэг унгасан. 2 дахь мэл байсангүй. Hunter trade дээр PR-д ажиллаас гарч ирээд Hooksy Fleet дээр нэг хил хийж чинь. За ой. before Kicker even comes around the Нэг динклээ хийчлээ бүр kicker-тыг. Well, 3 players, I mean, they gave up a couple of guns, but I think they know they can only recover Kicker-тыг one. динклээ хийц. За бүр дуус. Ooh, they're actually leaving. Бүр дуус. I think that dink makes a difference. 3v4, they could still try to go for it. They know G2 have almost nothing to work with.
За 3 төвөрч шүү буугаас эвлэх гэдгүүс. Сая тэр Norbert-ыг Aegis дотор ганцаар үлдсэн. Ямар гоё тайминг, ямар гоё раундыг авчваа G2. Said Hooksy was going to call something spectacular. Yeah. Here it is. Just pistols fly out from the balcony. Norbert gets overwhelmed. Yeah, outsiders they Norbert бүр оддын нараа ял юу ч хийж чадсангүй шүү дээ бүр. towards A again, and they do it, and it works really well. You know, it's kind of uncanny. You know, I think you can criticize Hooksy's individual abilities, Тэр ганцаар байх юм. but he really Ямар амар юм бэ бүр. Ямар зөрөгтэй юм бэ. Deegs, and in this case, the P250 impact's real. These are the kinds of rounds where Hooksy will surprise you. Now, Flit's looking the wrong way, but watch that. Йоо. Okay, way more visible than I thought it would be. In his perspective. The goofs and gaffs are back. За 8-4 болсон. G2-гийн өөрөөсөө пиксэн мапн дээр бас алж гинэ. Бас хэвгүй шүү. Play for outsiders, some money. So, Лавр бракетийн best of 3 цоврол шүү дээ. За тэгээ хожигдсан баг шууд хасагдсан шүү дээ. Try and recover this. Хожигдсан баг нь хасагдаад тэгээд бласта өндөрлүүлнэ. Can afford a quick 6-0 start versus G2 if you claw it back, but then while you're bringing it back, you lose 2 rounds to lesser weapons. Right, the scout kill from Monacy ×2. This last one with pistols. so right here, the logs Molly gets smoked out by Hooksy. They peel back and they draw. Бласта бол өндөрлүүлч мэргүүл вэ штэ бол тийм ээ. Defenders who are now playing back on the site. So this is a familiar trap that Аль аль нь л хүсэхгүй байгаа. themselves into where Ямар ч гэсэн лавр бракет дээр бол аль нэг нь бол хасагдана ойлгомжтой. and there's too much time left on the clock. G2 have done really well with top banana in their possession, and right now James is kind of tied up. There's still potential for a lurk. The arch smoke comes down. He's only more attracted to it now, and they're playing retake again. Oh no, okay, Kicker's gonna play within the site. Maybe. We'll see what his decision is once the util comes out. За манайхаас лайк энэ дээр өгөөрэй. Манай YouTube үзэгч лайк энэ дээр харамж биш штэ бүгд дээр. Flies through. За бүүсэн дээрээс fame Oh yeah. opening. Kicker decides to capitalize. Runs Ачаалсан смог захлаа бодсон. Тэр бүүстээ нангачаач ээ. Тэр бүүст нь бүр ямар амар лайтаг хийлээч вэ. that unravels the hold. We're going to get the 8 players scrambling over and James close already. Yeah, the op again for Monacy. So again, the big one. Oh, he takes a shot. I don't know if his finger got heavy there. Хай баг тэр сэтигийн хүнийг баг барьж авах гээд байгаа юм шүү дээ. Monacy, if he's too comfortable in this position. Flash. Пүү тэр флаш бүр He's got гарч ирсэн нэг унагаас Monacy хажуулаасаа буудууллаа. There was a frag, there was an incendiary. Exactly what Хажуулаа хараарай. to force Monacy out of the Хажуулаас zone. өө Now JK-с James модулж. He comes back, re-peeks. He's got Хоёр дахь унагаас нь Monacy. Norbert dropped James in front of him. versus Monacy. James! Are you so noob гэж байгаа штэ ёо. Monacy зүгээр барахгүй байна ёо. 14 and 6 off of that clutch. Ёо, James. Хин нэлээгөө баталчлаа штэ сая бүр ёо. Gets the second. Monacy л зүгээр залуу цус зүгээр та нарыг бол бүгдийг нь гусах юм байна уу? This anchor, man. Once he decides to dig in, He gives James nothing. you are done. Oh my god. Treated them like MIBR. Ёо. Yeah, I was thinking that like he shot early. За одоо James Important angle he needs to hold on to. нэгэн бодож байгаа хаа өрх яа наачтай. He could have kind of won that round right away. But then and Monacy had one play Хин тусалчваа James. coffins knowing that James is going to be there with an op, so he peeks right back into Flip. Flip's throwing a nade. That was their one chance. Next simple ч одоо энэчээс байгаа дээ штэ нэр өндөл. He has 2K entry. Simple амар байгаа юм шүү дээ Monacy бүр. Exec got messed up when the smoke and CT was bad. There was a guy boosted, a guy on site. It's a much better position for outsiders. Relatively losable there. Хүү тэр Нико бүр Молин тэр шатаад бүр унлаа. Except for GKS Бүр and then Monacy. дахиад нэг нээд орж ирэх юм бол нислээ. Set up to succeed. Wow. Нислээ би гарт минь чам руугаа. Флаш нэр гүсэн. Флаш нь ороогүй. There's a good amount of damage. Флит дээрээс нэг л хийсэн. Norbert битэн дотор амьдэрсэн яваарэ. This is going to leave Norbert kind of stranded for the moment, but not as stranded as that. Надад бомба аваа зүхтэлтаа. Stuck on Valk. Yeah, it looks like they're re-smoking it because they have it in view now. The lurk smoke comes out, so they can go back and grab it if they'd like. Нэг л байсан зүрхэн чамд өглөөхөн гэрмэн гэж байна шүү дээ. Meanwhile, Flick concerned about
about the arch wrap. But Kicker's got the angle now. Заманы сэнчнээс нэг нь бас хайчлалслаа. And all three players from G2. Бомб авсангүй буугаад ирлээ шүү дээ энэ бүр. Бомб авч бууж ирэхгүй яасан нэг гож юм уу ажиллаг юм уу банд. They're holding for this repeat, expecting Norbert to just offer himself up, and it's about there. Split pressured. Norbert, Nico the headshot. Remained of Nico. Hunter trying to set up MaaRaa for another spectacular clutch, but that bomb needs to be grabbed. 25 секунд үлдсэн. 20 seconds left, and Norbert's the nuisance still behind that wall. Hunter. One tap. Ажлаас норж ирсэн Fame нэг хэлсэн. 14 секунд үлдсэн. Monesi-г надад бол нийлж байгаа л хусчих юм шиг байна да. 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд, 5 секунд, 4 секунд амжицсан. Амжицсан уу? Амжицсан. Амжицсан яа бүр. Кино байна. Кино байна. Monesi. Against one more clutch round is real boys. Yo. Энэ залуу зүгээр бүгдийг хоморглох юм байна оо бүр ёо. Ёо тэр бүр back to back incredible clutches. Norbert burned like 40 seconds. Look at that. He didn't even think he had to jump over the railing to get the bomb. And if he didn't, turn that into... арай л амар буудаад байгаа юм биш үү дээ бүр ёо. Honestly, most players in this game have no idea that you could even do that. I love how at the end of every round, it's just half of G2 leaning over MaaRaa with disbelief on their faces. Seriously. За тэгээ манайхан пинк мэдсэг дээр байгаа лиг дээр дарж та бүхэн кастер оромжуулж таныг тэгж дэмжээрэй guys. Одоо дансны дугаар бичгийг бол бүгд мартсан шүү дээ одоо зүгээр. Дансны дугаар бичгүү шууд QPR савдаг болсон. Бүх банкны аппликейшн болно. Бүх банкны аппликейшнаар бол сайхан савнастай бол толоод орсон. Хантер нэг унагаас флит трейд нэр салсан. Тэдээс гараад ирсэн. Гривиар дрес. Нэг дөрөлтөд нисгэлээ нисчлээ. JKS. Иймэрхүү малдахгүй байлгүй дээ. Тэр онд бигийн сайтыг эзэлсэн биш дээ. Ямар амар юм бэ хөөе. G2-ийн ч яаж тоглоод байгаа юм бэ хөөе. Мэйжрийн аваргуудыг зүгээр бас амьдрал үзүүлж нэгсэн чинь JK-сэн ч баригдсан. За 3-3 болсон. Retake тоглолт орж ирэх нь ойлгомжтой. Нэг AK-олоод авсан байгаа даа. 2 AK-тай нэг 5-7-тэй гүйж яваа. Нислэби харт минь чамрууга трейдэнд орж ирсэн. 5-7-дээс амар бодолт хийсэн бол. Яс бодолт алдсан. Яа. Монес бодолт алдахаар л ходарч чадах юм да тий. Дани тороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Цаггүй юм байна. 2. Өнөөдрийн хамгийн анхны донейт залуусан. Wow. Thank you very much. Today's first donation last гэж хэлэр чинь. Яана нэр жигнэсээ last donation байх үү те. First donation байлаа. Guys баярлалаа. Thank you. Өшөө улам дэмжиж кастер оромшуулаарай залуусаа. Гоё шүү. Манайхан гоё шүү. Өнөөдөр хамгийн анхны донейт гэлгэсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За тийм манайхан донейт дээр бас таслахгүй байлгүй дээ. Ч тасган давлага маалгаа явах байлгүй дээ. Байлгүй дээ энэ ч тоо. За ямар ч байсан зүгээр бас яа G2-ийн зүгээр өөртөө пиклсэн мапан дээрээ зүгээр бас бурхан тэнгэр минь.
Нислэби хайрт минь чамруугаа гэж. Ай. За эхний хагас бол өндөрлсөн. За тунгуудахгүй 2 дугаар хагас маань эхэлнэ. За эхний хагасыг бол G2 багийн тэргүүлэлтэйгээр 11-4 ярцаадгаар өндөрлүүлсэн. 11-4. Oh my god. Арай л олон раундын зөрүү юугүй юу? Өнөөдрийн тоглолтууд ч харин зуурахгүйгээр бол хурдан дуусчаад байвал бас боломжийн санагдаад идэг шүү дээ. Бэнийт ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хүүх 0. Last bash бро. 0 дахиад донет хэлгэж ин 0. Thank you 0. 2 удаа донет хэлгэж дэмцсэнд баярлалаа бро. Тийм байна. Last биш юм байна. Тийм байна. Баярлалаа. Яаж донет хэлгэх вэ гэж юу? Энэ нь маш амархан гэж байгаа шүү дээ. Би стримээ хаана хийчлээ. Коммент дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод кастер MaaRaa гэж гараад ирнэ. Хинээс ирсэн нэрээ бичээл MaaRaa гэж бичээл илгээх дүнгээ бичээл шууд 5000 гэж сонгоол 10 ч байсан хамаагүй л те. Тэгэл монголоор буюу кириллээр бичих юм бол уншиж өгдөг тохиргоотой. 5000-аас дээш дүн дээр уншиж өгнө. Тэгэл илгээхт ингээл дарах юм бол ингээл QR код гараад ирнэ. QR код байхгүй бол шууд app сонгох гараад ирнэ. Тэгэл хаан банк, төрийн банк, хас банк, худалдаа хөгжил, богд банк, капитрон банк гэдэг ард аппер бүр дэнэтэл гэж болохоор байгаа зү guys. Амар гоё ялцсан. I feel like Monacy really is just Hooksy's mood booster. Yeah. You know, this kid, he can't drive, he can't vote, he can't drink, but he can sure as hell play Counter-Strike. Yeah. And round after round in that first 15, he just shocks us all. That's straight up one of the best halves he's had all year. Just the clutches, the number of he had one, you know. За 2 дугаар хагас pistol round их хөглөхөд болсон байна гэх мөдөд үзэгчтэй. За 2 дугаар хагас pistol round дээр G2 багийнхан бол Steelээс хамгаалалтанд тоглож байгаа бол Terror талаас бол Outsiders багийнхан бол довтлоход тоглож байгаа. Once a month. Yeah. And he just stacks them in a single half when G2 are facing elimination at the end of, you know, an incredibly flat year. So versus major champions by the way. За major champions-ыг зүгээр яаж хустгийг одоо тэгээд G2-гийнхэн яруу тадар харуулж өгөх гээд байна та гэсэн хүүкс юу бүр хүүкс юу ёо бүр хүүксийг ийм бодлыг харсан чи ямар амар юм бэ. За яана гэсэн чи флит чи JK-сийг Babs дээрээс бариад авсан. За бигийн сайтыг алдсан бомбо тавьсан 4 эсрэг 4 retake тоглолт гэсэн чи флит гарч ирээд хүүксийг араас буудаад унгацсан. За retake тоглолт 3 эсрэг 3 юм байна. Хүү Нико Хантер хайл. Ямар урдуур дунгаад наа. Ее Хантер 2 тооногоос дабл headshot. Флитийн байрлыг мэдчихэж байгаа. Аа за араас нь гараад ирсэн. Нэг нь унгацсан флит. Бэнийт ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хай бро гоё шүү. Хай коп. Пүү. За цаггүй болцсон кито ахгүй. Амжихгүй. Брэм раунд авталтчваа сая. Nice try л да. Thank you Coop. Coop-тэй баярлалаа бро. Бэлгүнэ баярлалаа. Sorry ноор тоглолт байна л гэж. Харин тийм байна. Банан дээр зүгээр 3 эсрэг нэг авчдаг шүү бараг. Fleet clash round хийжлээ. Clutch on the fleet. За зүрхлээд бол G2 багийнхнаас бол Force Spy раундаар дэрсэн байна.
Force by round нэр Hunter MP8-тай. Тэгээ бос тамирчид бол армортай гарбоноор гараад ирсэн байна. Армортай гарбонууд. That bomb's planted on the ground and not the coffin. Bombs planting on the ground. On the coffin. There's a chance for outsiders then, but I mean, somebody's gonna have to stand up and хайрт perform чамруугаа. and I don't know if outsiders have it in us. Нэг л байсан зүрхэн чамд өглөө хонгормэн. Nico? Хүү. What the? Нико зүгээрс гарч ирээд толгоон дээр нэг даралт өөр. And then H За тэр нээд мэйдэн дээрээс лулаацсан. Ее тэр Free Fire дээр нь л Norbert өртөчлөө. Monacy gets Here it comes. Нэг, хоёр, Pickups. They jump on. гурав байсангүй. He does a ton of damage. Finishes off kicker, gets all of flit and pushes. Замарчсан бомбоо дэвд амжсан Jame. Clutch attempt. За клач. Where G2 are Одоо өстө жинхэнэ ууртаа үзнэстэй Jame болоо да. pillar. Өстө жинхэнэ өстө та нар намайг басч ин да мо бандуудаа гэсэн шиг л ууртаа үзэхэлгүй дээ одоо гой барил эзэлсэн байна гэдэг мэтлэр бол pillar, so басаад үзээрэй мо бандуудаа зүгээр та нарыг бол зүгдвээ 2 2 айсан чи хамаагүй зүгээр 2 3-аар нь дуусгана гэж байгаа гэсэн чи тэр нээд oh, they knew. Kobe. KKS Kobe my brothers ёо тэр бүр юм амар нээд үү зүгээр That the force buy works out for яг кино их гэжсэн чинь гайтай юм шиг нэг нээд орж ирээд дуусгаачих юм аа right back. ямар гайтай юм шиг амар сонин нээд вэ тэр одоо that shot makes a huge difference. I don't even know. Тэг гарбоноо зүгээр бүгдээ нь бас айчлаа шүү. Guys, Мониси зүгээрс агуучтай юм ааслаа. guy's neck or something. За Force by round-ыг авсан G2-багийнхан. За зөрүүлээд бол Over the outsiders. Outsiders-ийн Force-л гараад ирэх байх гэж бол миний хувьд бол бодож байна. За tactical time out-ыг ашиглаад бүгдээ stream дээр зүрхэхэн дараад үзээрэй залуусаа. Зүрхэхэн дараарай. За тэгээ за зүүн зүрх мөрх вэ ёо. Ёо бүр Facebook дээр stream хийсээр хагаад бүр Him that he was blind. балаа болцсон байж тээ ёо. Лайк дараарай. Chipping in. Лайк дарахаа битгий мартаарай залуусаа. Share хийгээрэй. KKS between today and yesterday doing good. Yes, very true. Finding his moments here and there. It's tough to shine in the spotlight that is very much focused on Monacy at the moment. Monacy hasn't played like a rookie at all this year. Like he was Нэг л байсан зүрхэн чамд өглөө one of the хонгормэн. players who's the most reliable in their most important games. And like, when they didn't qualify for the major, you look at Monacy's performance. He was fine at that RMR. He was insane, actually. Ай. He's definitely. If there's one person who's been let down, I feel like on this team, it's actually been him. This year. 12-5 Force л гараад ирсэн байна. LED Force лчжээ. Outsiders-ийн раундыг алдах юм бол мөнгөгүй болно. Leaderboard for the Blast World Finals. We may not have gotten a chance to watch G2 again. You know, NIP could have robbed that spot. G2 дээр битлээгүй. Би өөр нөрөө битэлдэггүй шүү дээ guys. We would have just been left thinking Битэлж мэтлээгүй шүү дээ. can't win. And nice little Хөөх Dinklage. Hunter гэж энэ opening break хийсэн. Fame doesn't even know what the hell just hit him. Now I know that does 81 with the M4A1S from that distance. Yeah, good to know. Shreds the Kevlar. And allows Monacy to just lean back. За бэрөө гүгд орсон гэсэн James Smoke-ноос Nico дээр headshot. So that's gonna serve as the Smoke гараад ирсэн. Нэг унаас 2-ыг унгасан. themselves to Monacy. Monacy. Бенит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Зеро. Has managed Дуустал явах юм уу бороо? but he's got bullet Тэгэн штэ бро. Дуустлаа биш штэ. and Norbert trying to Бүх тоглолт дуустлаа биш. There it is. Norbert гэж Hunter дээр headshot. At a distance from Fame. It's gonna keep two of the three remaining players. Norbert alive. Hunter дээр headshot. He's not showing anything. So the fallback Flash дээр гарч ирээд Hooks-ийн юунаас. Norbert's found an open road to За энэ чи бомб аваад өө би ар орцсон амир. 10 seconds. Амир. Norbert. Let's see if he goes pit. I mean, За эхний 2 тоглолт YouTube дээр, дараагийн 2 тоглолтод бол Facebook дээр явна. looking for an early duel. Эхний 2 best of 3 YouTube дээр, дараагийн 2 best of 3 тоглолтод 2 төвч улаан байгаа. was the tough kill. Norbert бүтээж битээсэн Hooks-ыг нь гацсан. Smoke on JKS. Үлцэн 2 нулаа. Especially versus the Halls play. They call it out. He peeks out. Gets a fight in sight. JKS За 2 тань унгаас. time. And Norbert's been given a chance to get Clutch Israel boys. but give Monacy another chance. That's very good play. Very good clutch. 15 doesn't stick it. Norbert doesn't budge. За Another цаг time болцсон. this time comes a
One tap. Norbert. Not the way of MaaRaa for once. Yeah, well done. Honestly, tried to assume he would just go for the swing because it's such a Амар раундыг авчлаа штэ Norbert бүр ёо юу. Санаа гэж нэр бас Norbert. I think Jake gets толцсон юм аа нэрээ бас. Яа. smoke up because either Norbert stays out there, jumps in pit, or goes back in a smoke, but none of those options. За манайха лайк дараарай guys. 32 лайктай. Дуугийн мэдлэр 70 хүн үзэж байна guys. Be a good chance to get back. 70 лайктай болгоцгоё. But again, with the YouTube чи үзэж байгаа хүнийхээ тооноос лайктай байгаа гэдэг шүү дээ. Лайкаас гандарцгаагаарай. The replay showing us, I mean, the nicest kill is that on Hunter. Catching the banana flank, opening the door to that A. За түрүүлээ Force by round-ыг бол Outsiders багийн амжилттай авсан. Norbert-ийн 1-3 clash round-аар ачаар бол авчлаа. Энэ ч ямар олон clash малаач болоод ерөөсөө араас л зүгээр clash хийгээл нь шүү дээ. Monis ч тэр Norbert ч тэр Fleet ч тэр ерөөсөө clash хийгээл юм бүр. Амар clash тоглолтод гарч ирээд шүү. За арчиг эзэлсэн Агийн сайтанд тоглолт орсон. JMJ-ийг хийлээсэн. Fleet JK-с бариад авсан. Сайтрын ганцаар хаантар унсан. За жигдэрсэн. Тоглолтын дээр 13 7 болох нь ойлгомжтой болсон. Үл зөөр дэвш бонодоо сейвлэн. Одоогийн байдлаар жоохон ирч хүчтэй байж байгаа. Тэгээд орой шинэ өмнө болохоор тэгээд хамаг ирч хүч бүр байхгүй болчих тийм өө. Ирч хүчтэй байгаа дээрээ л сайн яриад авъя. Өчтөр бүр өстэй өглөө 5 хүртэл тарчилсан дээ бүр. Тэр өглөө 5 хүртэл ёо бүр юу вэ? Өдөр 2 цагаас өглөө 5 хүртэл нэрээ тасралтгүй яриа наач тийм да яа. Teams able to power up from one stage of the major to the next, right? From challengers through legends and as champions. Пүүх бүр тэр ч Norbert бүр хуслаа бүр. James vlogs throughout the Rio major. Өнөөдөр бараг 5 цаг хүртэл ингэж тарчлах байлгүй дээ. Би бараг тэрэн дээр л бэлтгэлтэй байна. 2 best of 3 байсан бол яа их вэ? 3 best of 3 байсан бол цасаад авахсан. 4 best of 3 шүү дээ гэж байна. Outsiders гэж бол $10 өгнө гэнэ. Хүүх thank you bro. Эхний map уу? Эсвэл шууд Outsiders-ийн best of 3 дээр хожих юм болов? Засах stack л харагдаад байх юм да. Бэнит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Thank you bro. Norbert, no. You poor guy. They're still sizing up this A site and keeping eyes on that gun as well. Зөв боцоод бэрэггүй гүүгээч наана юу игээл зуралтаа зогсоод байгаа юм те. Гэсэн Fleet бүр амар хоёр буудтал. Йоо тэр бүр тэр гил бүр яа игээд байгаа юм бэ те. Хүү хайго. Ego hi. You and my ego. Very cautious and I would be too. Агид баярлаа. Баян өдөр болгон стрим болгон дээр донет хийгээд баярлаа бро. James double headshot. Monisi. Болоод авсан. Энийг сейвлж чадах нь. Яа. Болтож малтаад байна штэ ой. За гүү сейвл. За нөгөөдөл нь бол ерөөсөө бууг нь өгөөд зогтчихж байгаа юм байна. Бууга аваагүй л явчихж байгаа юм байна. Яла орчлоо гэж. Ихний map юм байх нэ. За. Outsiders-ын comeback хийж эхэлж байна да. За 4 раунд дөрөвтэй. $10 гэдэг чи одоо бараг 20-30 мянган төгрөг шүү дээ. Бурхан байна. Чи бас асрах мөнгө шүү. Тэцаа чи спонсоргүй болцоо тэгэл үзэгчдийнхээ донейтор л амьдрын шүү дээ. Одоо ганц гол их хүсрэг бүрдүүлж байгаа үзэгч юу таа юу нь бол яг үндэ одоо л үзэгчд л болсон да. MaaRaa маш том онолтонд орсон.
За банана контролтой Outsiders. Oh, okay. It's ominous. За флаш нэр гарлаа. Флаш нэр гараад Нико Nico. 1 kill. Тэрс Монес 1 kill хийсэн. Extending out from the За хангалттай гэж буцаад яваад орчиж байгаа юм байна. Right, so here we go. Finally guns can make a difference. We talk about outsiders thriving at the start of this T side, but it really is kind of a result of that. Хангалттай орлоо бро гэж явчлаа. За тэр Аги сайдны хамгаалт ямар сул харагдаад тэр битэн дээр хүн байхгүй шортыг харж байгаа юм. Апсыг харж байгаа хүн байхгүй юм байна. За шортоос буудууллаа. From these Balk peaks and what do you know? Finds JKS for free. Given Гээ флит бүр амар шүү. single-handedly cracking Пүү флит бүр and they're still trying to fight him. Damn, Hook лаач штэ. running risks. As the nade goes deep, he'll dodge it. The moto smoke as well. This really got ugly. За сэвэлж байгаа юм уу? Тэглээ. 3 дэмэрч сэвэлцсэн. Апсыг харж байгаагүй. Яг тэр цорхоогоор нь бол нэгхэн хүн дайрж орж ирээд бүгдийг нас аячлаа гэж. Флит амар шүү. Like a desperate outsider after losing a bit out of control. There's like a huge chance someone could try to attack out of balls. Миний предикт хэлэн ч гэж байх вэ хөө. 5v5. Хэрвээ предикт амар сайн хэлж мэлдэг байсан бол одоо өөрөө бэтэвцэн сууж байгаа штэ таач одоо. Цаач өөр гүүв дээр энэ таамаглахтаа үзээгүй штэ бүр. That time, when outsiders were probably not going to go for some kind of default into it. I don't know if it was a call from someone else, but no one watching the back of halls. It's just a glaring hole. And it was around yesterday where JKS was probably 1 сая төгрөг сард 1 сая төгрөг өгье. Тэгээд групп нэгээд предикт хэлдэг болоод өгөөч гэж нэг гууж орж ирж ирсэн. Тэрэн дээр би бол нэр үндэ үгүй гэдгээ л хэлсэн нэр яалтчгүй. Яалтчгүй би үгүй л гэж хэлнэ ойлгомжтой. Luckily for G2, they still save with majority. So it's an 1 сая төгрөгийн төлөө хүмүүсийн бетийг алж хэрэггүй өстэй. Тэрэнд ор зүгээр болцсон дээр өстэй. Тийм өстэй. Өстэй зүгээр өсөл. Тэрэнд ор зүгээр мөрөөрөө эйженттэйгээ хамтраа зүгээр цалингаа аваад явж ивэл хамаагүй амралт таавал. Дааш эйжент тэр манай алдахгүй байна л та. Эйжент болцсон. Тэр смокнос Нико кикертиг усайчлаа. game sense. Flashback around the corner, looking for second servings. And it's here for the taking, but he gets Whew. blinded. Fame's gonna clear Fame. the corner. That was perfect. Nice flash. Flash. Зөрүүлж флаштай орж ирээд But kill хийчлээ. there's only one more member here. Зэ унлаа фейм. Got one boosted on the CT wall plus Hooksy backside. Miss Molotov. Where was that even going? I don't know. Fame trying to press in. This is За all флит trying to lead JKS-ийг усайц. Монес тэрэн дээр залц. Араас нь хоёрыг услаа. Яа, бүүстээ нэг нь шалгасангүй. 2 kills with Fame and James back. Бонор брат ганцаараа нэгээс 3 үлдсэн. 42 секундээр бомба тавих гэж оролцсон. Даркас гарч ирээд дуустгсан. Яа. Хукси тоглолтын нэрцэг 13 9-т толгосон. And they had Nico to spare, basically. That kill just brings them forward into that extra two-player setup, and Flip finds an interesting kill. That could mean they could rotate back, but they thought it was going to be one. Last timeout now for the outsiders. Their T side barely getting started. And G2 burgeoning on 14, and it looks like they're money-wise, outsiders. I don't know what they're investing here. G2 doing a few things right, getting good. Ай. Banana being fairly responsible. I mean, Nico dies, but he gets his kill first. That was a really good tactic with that perfect flash dodge from Fame to get the frag in the first place. But that's the only thing that kind of goes right that round for outsiders. Yeah, so they put money down. They actually get an op on James. Зя. Hunter. Хантер. Йоо, one tap is real. Okay. Now they can't even get rid of him. Норбертын толгой тас явлаа та сая бол. To get that mid kill, and now Flit's gonna try to pop up. Араас буудууллаа. Hunter is on the Ч other Монес side. юунгач байгаа байна Sees to be мэдээс. getting cover. So this is not the first time we've seen the outsiders 5 versus 3. Кикерт. It was Flit who recovered it. За last Хантерыг бол бариад авсан. tries damnedest to offer us something. Quiet game from him. They'll deal with the close-up CT first. Кикер тантрыг бариад авсан шүү Still дээ. 2 defenders each. Yeah. And James in a minute 12 is holding the deep push into apartments.
JKS to get the early info on any kind За 3 эсрэг 4 байгаа. Отагийн мэдлэр бол G2 багийнхан бол раунд дээр гүйлтэй бананы контролыг бол Outsiders багийнхан амжилт авсан. За бигийн хамгаалт дээр ганцхан тамирч. Үгүй бөө. Хоёул байгаа мó? Та хоёул явсан бай sorry. Hooks Nico ирсэн байна. Голжигийн бүүсэн дээрээс Nico. Hooks ерөөсөө флашнаас нуугдсан байгаа юм байна. Hooks флаш дээрээс нуугдсан. За шууд гүгэд ороод ирсэн. Nico бүүсэн дээрээс нэг хэлсэн. Өө Hooks жабр өргөцсөн. Манэси Smoke-наас Fame-ийг усайц. City-г Smoke-наас нэгийг усайчл. За хоёр эсрэг нэг болцсон. За Jam time Израиль. Одоо л жинхэнэ Jam time байхгүй бол яа энийг бодолт мисс shot. Яа тэр юу вэ Jam? Яаж болтоод байгаа юм бэ? Ямар эвгүй болтоод наа. За тэр нээдэн дээрсэн. За нэг хүндэр дэмэж авсангүй. Хүү оноод энэ үе. Оноод энэ. Ее гарч ирэхэд Monesi унгачлаа. Jam-ийг ерөөсөл хөдлөхгүй шүү. Буудах боломж өгөхгүй энэ бүр. That's harder than it looks. Excellent jiggle there from JKS. So much damage through the barrels and never gave Jam a good shot. За Jam өнөдөр нэг л бишээ. Нэг л бишээ. Па. Тэр яаж буудаад байгаа юм бэ? That's excellent. Money's low here for Outsiders, looking for 10. They love a little comeback attempt. They will try and grind every Цавцаараад явцсан Nico. Дахиад орж ирсэн. За USB-г өрөөгаад ирж байна. Fame Smoke-наас буудсараад бол Nico-г бариад авсан. hoping for an upgrade, but kind of lost in the smoke for the moment. За Force гараад ирсэн байна Outsiders-ийнхан. How'd that gun go? Yikes. Wow, couldn't find it. It was just there against the wall. Oh, Толгойд ирсэн Norbert opening гинэ. Entry. I don't know, man. За Monesi ихнийх нь Every time Monesi's here, you might not be. хоёр дахь нь. My God, still alive. За сайд нутар ганцаараа байна гэнэ. Second longer. Ганцаардсан Will get hands on a gun. хурах шиг л bombs and ults. Oh, баялаа. They're spreading. Hooksy Хой. gonna be probably suspicious of the Йоо. dark off in this position. Hooks чинь бас лээ. Эвгүй бодож ийн хөөе. Look like there's much counterplay anyways. So So it is retrievable, and then it creates that weird question of like, are they going B? And this is one of those rounds that just ends up working out for Outsiders, even despite them making a little mistake. Эвгүй бодолттой заадах ч хөөе. So one thing I noticed about Fame, I mean, he doesn't get the gun there, but he's so focused on the round, like what Jame wants out of him. Right. And when I was watching his games, I watched like a few Inferno demos where he played badly in a few games, and then one where he played really well. And noticed in games he played badly, I would say he's such a good player because most of the time he died throwing utility. Like he was almost always dying because of some awkward timing where he didn't realize he was about to have to throw something or whatever, but he always committed to the team aspect. Яа. Ahead of him keeping his gun out and trying to go for some reactive frag. Right. Really put an emphasis on like making space so that his team can come out and never let a protocol fall to the wayside. Хээ тэр Fame мэд дээр өөр хосоолж идэг шүү. It's all about Fame. And again, another player who's extremely young, the youngest player on Outsiders, who is now a major champion. Willing to walk away with a Glock, man. I respect that. Yeah, just to make sure he gets be there just in time. But still, things got sketchy. Өвтий гарч ийлэхэд. Trailing by 4. And Nico. За Jam Nico мэд дээр барьсан. He's trying to press out into ult. Юу амар агрессив тоглолт ороод ирвэ G2-гээс гинт. Гинт амар агрессив л ороод ирэх юм да. Оноод унгаалаа бро. Hooks бро. Талигаач боллоо. Hooksy barely alive, hopes for the M4 upgrade. Тэр онд Бэрүн бол төрөмгийлэн ш. Solo behold as Hunter's going to be Бэзлэг изэрхийлэл явна ш та. Тэр онд бол мэд дээр бол бужигнжийнх нь. Can he do it on his own? Got the flank coming in from JKS. The CT Бэг бол эзэгнийхэн төрнөөстэй. They've stalled out Гарч outside. Monesi opening. Nice easy pickup for Monesi, still majority. Тэр онд бол Fame нэг хэл ийц. Trade frags,
Гараад ирсэн 2 тоногоос Monis. Нийтэн дээр уулаа. Тэр араас нь тусан жуулж байхгүй юу? Хүүкси байсан байж таа болно. За тэр сайт дотор байгаа. 2-2 университет тэнцсэн байна. За JK-с орж ирэхээс өмнө лээд энэ угтчлаа Jame. Бороо тал руугаа алмалын явуулчлаа даа гэж. Эргээд ирсэн Jame opening. За сэвлэхэ шийдсэн Хүүкси. Хүүкси сэвлж чадах болов. За сэвлжлээ. Outsiders realized there was a lot of resources tied up inside of mid, so they needed to go B. It was the right play. MaaRaa alone squeezes water from stone to get those 2 frags. Nearly gets split at Fame as well. That would have just been game done, it feels like. So they survive. It's still just perpetually looking terrifying no matter what happens. За энэ цаг ашиглаа бүгд стрим дээр лайк дараарай guys. Лайк дараарай. Like. Yeah. Usually. Overall, as an individual, has had an excellent year. On top of being the MVP at Rio. Now, hopefully, one for Outsiders mental. This should go down smooth. MaaRaa on the brink of his 30th kill. Another thing you can mention to me about James. Лайк андрахаа битгий мартаарэ гэж. He says sometimes he'll say I'm going to call less so I can focus on fragging, and that's something I really appreciate because IGL's kind of it comes with the idea that you're spending a lot of time looking at radar, thinking about your teams, buying utility, sacrificing guns, and so you can put your individual levels to the wayside. But they really rely on James as an individual as one of just the most aware offers to ever play this game, and I think it's really cool that he can put that pressure on himself to say like, listen. За өнөөдөр ихний тоглолтод шүү дээ ч та. Ядарч болохгүй. Дөнгөж сайхан сэрсэн юм чи одоо ядрахгүй болох үү дээ. Smokes гараад ирсэн Fame чинсэн Хүүксийг бариад авсан. Хүүкси heroin forte-сэн тавилч ганцаараа унаад өглөө тоо. Бум шакалака. Молли жиг тайминг дээр нь гоё уссан. Nico, Norbert headshot. За басаад бэр үгүйс. За хэн төрүүлэх вэ? Яагаад тэгээ тойрч гүгээд байгаа юм болоо шууд чигээрээ гүхгүй. Оо тэжээс Maaraa бодоод байгаа. Хөөй Maaraa. 2 секунд цаггүй 15-11 харьцаатай. Бурхан тэнгэр чой болсон гончиг сумлаа минь нэрээ. Юу Maaraa ганцаар мэрэгдчихэж байгаа юм уу? Сэтгийн смок байхгүй юм уу? Смокгүй л байсан байл та. So sad. За зүүнээс нь пиклээ. Fame. Maaraa нэг унагасан. Maaraa трэдэлсэн. За зүрхлээ J Kukert EWP-тэй гарч ирээд унагаачлаа шүү дээ. So Outsiders with a little life left in them and some guns to grab. All of a sudden, Norbert and Flit back in a. За 3-3. За 3 дөрж 3-ла буут олцсон. Харин ч одоо Outsiders-д нэлээд ашигтай нөхцөл байдал үүсчихэж байгаа юм шүү дээ. MaaRaa's double scout, the pistol round in the first half right after. Now this most recent. Нэр guys subscribe дарааг бол нэр subscribe би хэлхэ марчиж. Hunter гэж short дээрээс нэг хил хийсэн Fleet буудаад байдаг ондг бай. За бэгийн сайт гэлэр. Хүүх зэдэр смокноос үсэж гарч ирсэн болчих. Kukert.
Зааста гош амар ш. and forced JKS to clutch. Just saved the map. I think what was Унтсан юм уу ч хэлэх. Унтсан унтсан. or was he canceling a push? I think he canceled push Okay. because he would have already grabbed the gun coming up banana. Араас бодол. Яа. Араас бодолцсон ёо. He opted to kick it off the refrag from James. Subscribe та дарааг бол subscribe дараарай, like дарааг бол бүгдээс like дараарай залуусаа. Easily one round there without ever seeing Хэдүүлээ 5000 subscribe болоход бол маш ойрхон байгаа юм байна. the map with it. Ой 5000 гэж Yeah, he was kind of blind for this too. 4600 тоолоход л ойрхон байгаа юм шүү дээ. Йоо. Singer, great shot. Yeah, it's a great shot with Monacy. Great shot, Monacy. Amazing Monacy. Good job, Monacy. You're sick, Monacy. Never, how are you, Monacy? Why is Nico opping over Monacy right now? Wait for the spawn. Yeah, must be. Захны шот. Мис. Нико снайпертай гараад ирсэн. Where you going with that op, Nico? JKS, no support because Hunter's watching mid, so this 5-7 Oh, champion за. needs to get 4. Толсон нэг унагаас 2 унагаас хүү хүү хүү. Almost is. Damn, that thing looks good. Flip gets the trade. За буусан дээрээс нэг kill. Boost from Moto. And Hunter, Дахиад нэг битэн дээрээс хүн алдсан. found the kicker kill that forces Flip Хоёр эсрэг out of 4 the болцсон байгаа юм байна. With hands on bomb, James looks and hopes to come over. It's a 2v4 attempt. Сайхны now. ботл miss He has a shot. chance to strike James. one down early. Flit opts not to plant the bomb just yet, and we've got massive amounts of numbers trying to push past Boiler. James about to have his hands busy. За шортер толцсон байгаа. Гараад ирсэн. Монес энийг дарсан. Хүүкси сүүлээ гэлээсэн. Зарх манд өдөгчтэй инхүү Blast Premier Fall World Finals тэмцээний 2 дахь өдрийн эхний тоглолт. A group lower bracket finals-ын тоглолт Outsiders versus G2 богино best of 3 сурвал нэг тийг харьцаатайгаар бол Too many times. эхний map өндөрлөө. За тунгадахгүй бид бүхэн 2 дахь map Mirage map-ыг үзэх болно. Тэр нь бол Outsiders багийнхны пикэлсэн map байгаа. За манайхан тэгээд бүгдээ лайк дараагүй бол лайк дараарай, subscribe дараагүй бол бүгдээ subscribe дараарай. Амар үзэтэй тоглолт гарах байлаа сая болно те. And this round table features some of the best orbs we have in Counter-Strike. Хэдүүлээ 4600 subscribe хүрсэн байна залуусаа. Monacy, Subscribe дарсан хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа guys. and the GOAT himself, or Ackerman maybe. Subscribe. Subscribe on the button. Now, to start off with, when it comes to Orphan, I want to start by asking. Subscribe start гэж байгаа with шүү дээ. Sasha. Did you always plan to be an Orphan game? How did it happen? What led to it? No, I was playing with Rifle. Яа, өнөөдөр хоол малаа бэлдээд I think joined Hellraisers. өстой сайхан хоол малаа бэлдээд өстой жинхэнэ тогтой наргаас хоолаа гэж бодсон чинь унтаалс ирсэн чинь 2 цаг болцсон байдаг ш. If I can op- I think- Энэ амьдрал юм уу нэрээ. So I started to play. Ийм амьдрал байдаг юм уу ш. and start to- Одоо тэгэл дахиад шөнийн 4-5 хүртэл стрим байна одоо. Яаж хоолоо зохицуулна? Games it was more like No, no, no. Яах вэ дүүлээ хоолоо яаж зохицуулах вэ? It's different guns, and it was fun sometimes to Хоол захиалах бүр амар үнэтэй байгаад байдаг. in some spots. Та нарыг донётэйгээ мэд тийм хоол молонд тийм үнэтэй хоол молонд үрчмээрг байх юм бол. Also starting to play Rifler. Sometimes I was using by second oper in my teams. At the one moment I just realized that I would like to Яа, за энэ best of 3 тоглож байгаа та гараад дуусгаж байгаа нэг дэлгүүр мэлгүүр гайл нэг хөнгөө юм авчи та тий. Хөнгөн гурлан мөрлөө юм авчаал тэгэл орж ирээ та. За нэг энэ best of 3-ыг дуусгах та. Тэгэхгүй бол би нэрээс үлсүүд үлдээд онцох байлгүй дээ энэ ч. To be Rifler, to start my career like much earlier, but I was deciding to stick with this role, and I was saying no only if you invite me to as an offer in your team. Interesting. So you pushed for it a little bit more. Yeah. Okay. Monacy, I only know you with an AWP in your hand. Was it always that way? No, No? I didn't plan to become an opera, to be honest. Like I was Pum playing pum second pum op, pum. like mostly with a rifle, and just once, I don't know, one day, like my coach and everything, like asked me if I want to become an opera. Яаж тэнд хэлгэх вэ гэж юу гэдэг хэсэг хадгалагдсан байдаг шээ. Ой. And Big yeah, brain. I became main opera, and yeah. Кастер MaaRaa 4600 яг 4600 subscribe үрдсэн байж тэвлээ. Нэрээ бичээд илгээх дүнгээ бичээд
Ингээл хэлхцүүлээ бичээл сэтгэлийн үг гэж байгаа юм шүү дээ энэ бүр. Йоо юу хөрхий. Сэтгэлийн үг. Илгээх дарлаа. Хайпер төли. Хамбанк. Хамбанканы. Хамбанкны аппликейшн байхгүй болохоор итгэвчихгүй юм л та. He might be everywhere backside. Maybe pillar, yes. I'm picking pillar. Dark. Storm dark. Dark is Sonic. Dark. Let's go on right. He's gonna smoke, Justin. I smoked him. Nice! Sick kill, yeah. What is he doing, man? Smiles on the faces of G2, and rightfully so after that map victory. Inferno final finishing scoreline of 16-12, and there is one man maniac that we have to dedicate this map to. It is Одоо ингээд short pair донот хэлгээгээл easy comment дээр байгаа линк дээр дараал зүгээр те. that we saw from him. He almost couldn't believe he did it himself. That was an absolute world-class performance from MaaRaa, and guys, I kid you not, when За. dude came out the booth here, we were getting in position. Гэсэг хугацаанд дээр эргээд болцсон залуусаа. I was like, yeah, I think we have a pretty good idea who we're gonna talk about. Don't we? We had a few, few signs that maybe there is a player over there that had a masterful performance. Holy Moses, MaaRaa in this game, 34 kills. The next one, 20. I don't like to just rely on stats when it comes to CS, but sometimes they do paint a picture, and that picture is MaaRaa. Yeah, it is absolutely incredible to see how proactive, how mobile he was on this particular map. And yeah, some of the clutches he was pulling off, I'm sure we're going to dive into them later. It's beautiful to see the confident performance, because we were saying coming off of yesterday, he had a hot start and then kind of dipped coming into the later stages of that series versus FaZe. Great to see him bouncing back today. Oh yeah, absolutely. This is the beginning of the FaZe series type of MaaRaa we're getting here. And Londers had a very apt comment during the cast. He said there are players who have that kind of movement skills, but very rarely do they pair it with the game sense and the right decision making. And it feels like whenever MaaRaa hits the zone, he becomes this kind of perfect, deadly combination of being extremely fast, but also quick thinking and right thinking in the game. The clutch against FaZe is a good example. The way he bunny jumps out to go get the bomb, plants in the only way he can actually do it safely with 4 seconds left, and then with the right amount of HP, changes to a headshot position. It's perfection. It's literal perfection. And it also helped that there was a really hot start from G2 coming into this particular map as well. And we've got Danny to break down one of the early moments on the T side. G2 came in very prepared for this T side, as we saw on Inferno, posting up a lot of rounds on the T side. And I want to kind of just break down why that is. They definitely did their homework here, and it's from this round here, very early in the half, round 4. And I first kind of want to show what happens. You'll see that Hooksy, it kind of seems like he just seemingly knows to push past the smoke to find the player in the site, and then Nico basically kind of pre-fires this player towards the schools. But this is actually a read that G2 have on Outsiders' setup, and it's the reason why Hooksy knows to push in past the smoke and why Nico pre-fires it. So let me preface this. So what you see here is that from outside the setup, it's basically one player playing first orange, second player playing towards that spool's position. But this setup was actually used yesterday against Liquid and they had a lot of success with the same setup. Same players, same positions basically. Kika, he has a smoke out, waiting for a reaction. He's going to drop it as soon as he feels pressure. Fame playing a slight off angle, playing anti-flash so that he can still kind of turn away and be able to fight right away. And you'll see that's exactly what happens. As soon as the smoke drops, Fame, he's able to find the 2 kills. But because they had so much success with this setup, that's why G2 exploit this. So if you see this round again, you'll see that from Hooksy's point of view, drops the smoke. As soon as he kind of comes in towards the entrance, he sees that smoke come in. As soon as he sees the smoke comes in, he knows that this is the setup. He knows that the player first orange. He knows that the second player is towards spools. That's why he's comfortable pushing in past the smoke. And you'll see that from Nico's point of view, as soon as he sees that smoke come in, he knows that this is also a setup, and that's why he just starts pre-firing towards the spool's position. So the only reason why they got these entries here is because they read the exact setup that Outsiders was using, and it was a result of something they used against Liquid yesterday. So G2 definitely did their homework. We'll have to see if that continues to be the case. Yeah, it definitely paid off. Great work from Danny there, breaking down some of the finer details as to why G2 got off to such a hot start. Speaking of hot starts as well, MaaRaa, not just in those clutches, that scout moment as well, that was nasty from him. He absolutely put down Outsiders and he put them in their grave. We have an eco play, actually 2 back-to-back. We're being generous with you guys today. This is going to be MaaRaa with the scout, creating a round out of nowhere. We see round 9. Here we have an opening kill from Flit, and then the scout work coming out of Banana. He takes the fade, very aptly punishes, and then he's got the vision again. I
talk to you about the game sense. He knows maybe it's preparation, maybe it's someone else in the team who's communicated with him, but he knows he gets the trade. You fast forward to round 11, and here it's a bunch of pistols running out of outs, which should be an easy round to handle, but it's gonna fall completely out of line for Outsiders. That right here is criminal. Flit being completely naive to that flank from Hooksy when the space had been taken. The problem, Freya, is that, as Danny put it out, it was not just G2 being prepared and executing a good A plan. Whenever Outsiders found a little bit of footing, a little bit of momentum, they allowed G2 to win unwinnable rounds. The double entry scout and the pistol back to back, that's what makes the end of the round or the end of the half. I mean, you speak of generosity, Matthew. We're going to reiterate that again coming into the second half, and we talk about those sort of seemingly unwinnable situations for G2. This final eco play that we're going to bring up was kind of, I guess, the final nail in the coffin for Outsiders. Final nail in the coffin. You absolutely nailed it. Because here is going to be Outsiders again being stopped by pistols, and it is so heartbreaking to see because they had mounted to come back. They had came back into the game. They knew what they were doing, but the right positioning from G2, and I think here, if I dare say, a lack of reaction coming out of Outsiders. I think they had enough information quickly to realize the stack was going on, and what did they do? They skedaddle to B, but they have no smoke, and they get punished on the cross. It was 14-11. They were against pistols, and they just handed the key to the castle to G2. Now we come on to the grounds of Mirage. That is going to be Outsiders' pick coming into things, you know, which might sound all fine and dandy when you look at some of the recent results, but then you look at yesterday versus Liquid. This was the map that we were saying was the biggest issue for Outsiders. They were so flat on this ground, which was just uncharacteristic from them. See, you're absolutely correct, but I somehow refuse to take this map as the actual threshold or like the litmus test of how Outsiders play Mirage. I think this was an immense one-off in how poorly they played. I mean, to be fair, even in this game, they had a couple of Christmas gifts early on that they gave to G2, which can't happen on Mirage. But granted, the quality, I'd say the quality of Outsiders has been better today than yesterday. And I think if they can kind of clean up some of these garbage situations they've lost, we should be going through a third. I think they have enough on Mirage. Was there any specific issues that you kind of pinpointed in that Liquid game, or was it Liquid maybe just taking full force, taking advantage of, you know, maybe a slower Outsiders coming out the game? I cannot actually pinpoint one thing because it was such from coast to coast problematic for Outsiders. I think some of the attributes, again, that we'd like to use for them, you know, being calculated, being very resilient, resisting in situations, staying calm. I've seen them make plays I hadn't seen before. I've seen Kickert just wide swing from CT spawn, trying to get a duel against connector, without being covered from ramp and apps. These were very strong signs of a problematic symptoms happening in Outsiders on that Mirage game, which is why I don't expect this to happen again versus G2. Yeah, it was a plethora of issues going down versus Liquid yesterday, and they're hoping that they have done their homework, as this potentially is the final lifeline for the Outsiders here at the Blast Premier World Finals. Their pick of Mirage coming into things, they're going to have to take it home if they want to push us to a third and final.
Hello, everybody. Welcome back. We got MaaRaa up next because G2 have won another opening map. Yes. They've done it. But can they close this series? With m0NESY playing the way he is, it feels like they could beat anybody. Maybe that's a bit of an exaggeration. No, that's not. But that was an incredible first They map. almost beat FaZe yesterday. Yeah, it does feel like that, and they almost made that a reality. And today, it wasn't with, this star-studded Nico performance, which was consistent over the first 2 maps yesterday against FaZe. So this one was really m0NESY going above and beyond, and then some. Just a little bit on that, though. Yeah. It was like there was that 6 and 13, hit a crazy shot, and I want to say that Nico has just straight up impact. He's somehow become almost underrated, I feel like, because he's not quite the beast to take over Stockholm 2021 player this year. Sure. But like literally so many of his kills just dictate the map, like with his rifle today. And I think that he's kind of going under the radar a little bit on this roster, but he's just pure impact, straight up. I don't even know what his scoreline was at the end of the map, but like we had that Coffins one tap, you just had some kills there that just won rounds as well, just like m0NESY did, just fewer. Of course, we had a slightly quieter game on Inferno from JKS, which was uncharacteristic after yesterday. Yesterday was definitely putting up those numbers. But what we did get on Inferno was Hunter also providing some impact. And that's been something that's really kind of been the missing piece of this G2. Hi guys. Hi guys гэж. За, тоглолт нэрийн тавтан мөрөл хэрэг мөндөд үзэгчтэй энхүү G2 versus Outsiders богд best of 3-ын 2 дахь map Mirage map-ийг хэлэхэд бэлэн боллоо үзэгчтэй. Let's go Mirage. Хин ялах бол доо. Хамтдаа арцгаая. G2 багийнхан сэтгэлээс хамгаалан тоглож байгаа бол Outsiders багийнхан тэр ордлоос довтлохын тоглож байгаа. За Outsiders шууд агийн сетапыг гээд гүйж орох нь бол ойлгомжтой болчих шиг боллоо доо. За агийн сетапыг гээд гүйж орох нь ойлгомжтой. Хүй, JKS. Perfect shot гэсэн m0NESY гэж байгаад JKS сүрлээ дахиад 2 дахь headshot оруулсан. 3-ын эсрэг 4 агаас тэгсэн бомба дэх боломжтой болсон. Ямар ч байсан retake тоглолтыг нь ойлгомжтой. Лүркэн дээрээс Nico орж ирж байгаа юм байна. Nico лүркэлж орж ирж байгаа юм байна да. Бомба тавихгүй байгаа юм байна. Хажлаас гараад ирсэн. За fame бүр. Хөөе. Timing is real. Match. Ёо бүр. Kicker бүр тэр timing нь юу вэ сая бүр. Ёо JKS бүр triple kill хийгээд тавьчлаа. JKS triple kill хийчлээ бүрөө. Заагийн сайд дээр бүр бомбинч тавьсангүй бүр. Сайт эзэсний ашиг бол гарсангүй. За нэг тэг тоглолтын танаарцаа G2 амжилттай раундыг авсан. Хариулын 5-ын дотор нэг цөөн байхаар тэрийг халаач л. Дуудахгүй болчихох. Тэгээ босч идчихээ дэрий. Идчихээ дэрий гэж. Яа ч шууд мэд дээр Nico 2 гунагас. Eco round байна. Дараагийн раунд дээрээс шууд full buy round хий гэж бол шийдэж байгаа юм байна. Outsiders-ийн зөв шийдвэр гаргасан байна. Зөв шүү. Наадах чи бас болж шүү аслаа. Юучир зүггүй л force-лд байдаг хүмүүс ч одоо тэгээд энийг eco round хийх хэрэгтэй шүү дээ ч тий. За тэр хоол болох гэж шиг байна. Гэлсвч тэр. Point I was going to say is that Striker noted that nobody on Outsiders has actually changed to the A4. I thought that was the case yesterday on Anubis, but it wasn't. I went and checked the VOD. It was all A1S. And I wonder, obviously we talk about Outsiders and economy control. Maybe they're just trying to pretend the update never happened. That could be it. So James doesn't get nerfed. Or maybe James says, you're not allowed to buy more expensive M4s because you have to drop me ops. You know? He's got economy control over everybody. Right. And the more A4s, maybe the less ops. We'll see as time goes on. And he wasn't the best op on this
server, so he's not taking over. Man, that wasn't even close. Flit's gonna get. Oh, dude, run boosts have been bad from Outsiders today. They flubbed it on Inferno twice. Gravity is not Norbert's ally. They'll just timidly back up. Тоон доторээс нэг жоохон зөөнга болгочод ирлээ. Ямарч байсан. За ингэж яг нэг tactical time out маутын үеэр бол нэг сайхан иднэ гэж байгаа шүү дээ. За лидэ бэр ороод ирсэн байна. Монеси ихний брэг хийгээд авсан. Дахиад Карло фейм боод ирсэн байна. За Рашби тоглолт орж ирэх нүгсэн чинь баг багаар бэрг уршилсаар гоод бол лидийн маркетинг смок хийж мэгэж алсан биш гэсэн жир орол Нико Алиди араас дахиад люрктэд бомбыг нарчиж. Заачуулсан нь шууд флит нэг хил хад эргэж хараад Нико трейднээс олсон. За гараад ирсэн урагшилж хагаад энийг чинь л одоо пик гэдэг байгаа шүү дээ хүүгсээ. Одоо бол аваа хөрхэн пикэлдэг болсон байна шүү дээ. Учир зүггүй л гүгээд орчдөг байсан өөрхий одоо. Одоо бол өстө янзын гоё шүү ээ. Учир зүггүй гүүж ордгоо болцсон байна хөөе. За Норбертын ч толцсон байгаа. Бог нь харсан, шот хед шот, араас нь буудсан, Монесиг трейднерээс олсон. Зя. Нөхөр раундыг аваад бол тоглолтын дөрөв нэрцэг бол 3-0 ярцаатай болгоод авсан байгаа мэнэ. Тоглолтын дөрөв нэрцэг 3-0. Бигийн тоглолт намжилт болчлоо аутсайдерсэн. Манай мейжрийн аваргууд одоо тэгээд нэг бодохгүй л одоо болохоо боллоо даа энэ ч одоо юу болоод байна. Эхний мап дээр хожигдсон, хоёр дахь мап энэ тактикал тайм аут гэл суун гадаад байгаа guys. Which is why I really thought we were going to see Ancient today. I was quite confident that Outsiders were going to try to pick that and try to pull what FaZe did yesterday and just completely clamp down on G2. But alas, here we are on MaaRaa, and I think, yes, that does kind of lean it back a little bit more towards G2's favor. I don't know. You know, obviously still reeling away from losing Dust 2 as well. But yeah, that part is really tough. The nerf just is so it's really bad for Outsiders. I mean, it wasn't a map. I mean, it was a map that they're famous for. It's not even like a map that they just win every single time, but they absolutely rely on it to at least be an option in vetoes. What's that smoke doing? Norbert sees it as an invitation. Энэ тэмцээн надад бүр хаал идэгч зав өгөхгүй нэ нэр. За Нико нэг тэн, Нико хоёр дахь нь ажигласан смок нь толцсон байгаа даа. Тэр смокноос гараад ирлээ. Norbert бог нарцсан. JK сэргэж яраад шууд тэрэгцсэн. Бурхан минь. Зарамарт гарбоноод байгаа. Дараагийн раундаар бол фул бай раунд орж ирнэ. Монесига өгөөшөнд өгцсөн. Нико За флит сонхоор өсрөхүү хаалгараж ирээд онцлаа. Хүү Джейм амир. Хаантрыг унгасан. За Хүкси юу Джейм үү? Мань Хүкси юу? Хүкси мөн үү? Хүкси унгаач л та. За нийт нэг хүндрэ дэмэж очруулсангүй. Сонсцсон шүү. Хүкси зүгээр шот махраад орж шүү бас манай махардаг хүкси яалтчгүй л амир юм аа. Хүкси зүгээр барахгүйг мэдэггүй те шууд өсрээд орж идэг шүү. JKS-тэй найдаад Манчин нөгөө шилжээ шүү. Чи шууд трейдлэрээ гээл орд ирсэн. Би бол буудаад барахгүй байна гэж байгаа шүү дээ.
За Нико. Урагшлалч эргүүл байна да бас. Ай. Флит 2 газар байна. Флит 2 газар байна. Нико нэг унгаас ямар ч байсан. Флит араас нь шууд трейд нь ороод ирсэн. Яа чи Флит. Амар хоёр дахь гэл. Нэрээс хүүкс хотгоо шүү гэж мэж баларах гэж те. Сугаа мэдхгүй гэж бас хотгалах гэж тайрсан сая нэрээ. JKS техник амжилттай. There's Monacy, бомбын онгац. Тэр пүү суман дуусаагүй флит зүгээр кино ихнэ. Бараг эйсмэс хийх боломж бол байлаа да. Nice try. Сая тэр суман дуусч таарлаа. Oh my god. Энэ хүүкс чи үгүйс болж ороогүй зүгээр шууд хутгаа бариад гүгэд орж исэн биз. Ямар зөрөгтэй юм бэ? Ямар үзээтэй юм бэ хүүксийн нэрээ. Джейми яаж барах вдэ нэрээ. Джейм бол нэрээ хүүксийг бол мянгад штэ нэрээ. Йоо. Монаси. Феймиг зүгээр смок нөгөө амтан болгож. Монасыг дабл килл, JKS дээрс нэг килл хийсэн. Джейм энэ шууд ганцаараа нэг эсрэг 4 үлдсэн. Гэхдээ ганцаараа нэг эсрэг 5 үлдсэн. Тэр нийт бүр ямар таймингтэй нийт вэ? За нэг смок болоод авсан, нэг АК болоод авсан. Гараад ирсэн гот JKS шууд тархицсан. JKS өөй 10 киллтэй нэг ч үхээгүй. ADR 165 таа гэж тээ. Бүл бүтэн 7 раундын дорш нэг ч үхээгүй юм биш үү JKS өөй. Пүү гайхалтай JKS. ADR 165 таа бүр алж ийна бүр. JKS нэг ч өхгүй байж байгаад рекорд тогтоочоосаа. Нэг мап дээр нэг ч өхөөгүй тамирчин болчихоосаа. JKS-ийн чи наманд гаалах шиг байна да. Наманч гал байна да. Наманцсан. Норберт намнаа хийчлаа. Зээдэр хараа доороос гараад ирсэн сантр. Джеймиг бол амьдрал үзүүлсэнгүй. Харсан слэмэр. Хоо хантер үе. Хантер мантер ч үү яа игээд байгаа юм бэ? Саман лайк дараагүй шир subscribe дараагүй subscribe дараагүй гэж хөөе чи quicker tick хэлтэй явж штэ хөөе юу болоод на EDR tick нэг ч хүн оноогүй штэ бүр раунд болгон бүр хүн онооч хүн бүр what happened in here 7-0 Нөө бүхэл бүтэн 7 раундын турш нэг ч гэл хийгээгүй. Тэгээ нэг ч оноогүй байгаад тах юм бүр. Онох нь ч осон л багтаа. Гэтэ ADR нь тэг байгаад тах юм. Тэраараа. Норберт. Болдог юм болоо. Хөтэ флит. Кьюкерт анхны гэл хийсэн. Кьюкерт болж штэ. Фэй мараас бодолчлаа. Джейм тэр онд нэг гэл хийсэн. Кьюкерт 2 тоон гасан. 2 эсрэг 2. Кьюкерт одоо болж штэ энэ ч та. Одоо л амар штэ. За хүүксийг сонсцсон юм. Хүүксийг сонсцсон. Сонсоогүй байсан юм уу? Хүүкс шивтэл саргаад дурагшилсан юм байна л та. Сонсчод би боцчих гэж бодсон чи үгүй байсан байна. За хүүрхэн нийт байна. Хүүксээ бүр дүүл авдаг болсон ба штэ. Ямар амар юм бэ?
Чаас. Яа. Call it. Outsiders would never get 60 node. You said it. They won Rio. За манай холон молоолоо болж байна. Бүгдээ лайк дараарай, subscribe дараарай. Subscribe, like дараарай. За тэгээ стрим таалагдсан бол та бүхэн pin comment хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод кастра урамшуулж donate гэлгэж дэмжээрэй. Линкэн дээр дараад тэгээд нэрээ бичээд бичих зүйлээ бичээд тэгэл QPR shot donate гэлгэдэг болцсон шүү дээ guys. Гоё болцсон доо болно. Джейм дэр нэг нээд орж ирээ зүгээр тат HP-тэй авалгаа ичлаа. Дахиад нисгсээ баг. Нисцээ ёо. Маадас дээрээс нь чи флитийг л мэд дээр бариад авсан. Хүүе, мейжрийн чемпионс штэ чин хөөе. Мейжер авахаар тайвширч өгдөг юм хайшин ч тоо. Харсан маанес шууд нагас. За энэ тоглолтын дараа Team Liquid versus FaZe Clan багт тоглолтод байгаа. FaZe Clan бүр гоё тоглолтод гарах нь дээ. Яа. Манай стримээс бүү олдорой. Дараагийн тоглолтод бас улам гоё үзэрсэлтөөнтэй бүр Team Liquid эсрэг Якиндертэй бас алдсан Robots Якиндер амар хоёр интри фрэгүүд хоорондоо өрсөлдөх гэж энэ хоёр тэнцээ бүр. Амар хоёр интри фрэгүүд бүр хоорондоо бүр алаан талаан болох хоо тэр бүр. Drops бүр заах байлгүй дээ тэрэн дээр ч одоо өө. Якиндер одоо яах бол Якиндер өчигдөр бас хуссан дээ бүр. Якиндерийн тоглолтод өчигдөр бас ганган байлээ дээ бас. За upper bracket-ийн final-д тоглолт шүү дээ тэр чинь одоо. Upper bracket-ийн final. За upper bracket-ийн final дээр ялах юм бол шууд semi final-аар шалгарна. За тэгээд upper bracket-ийн final дээр хожигдох юм бол шууд quarter final-аас тоглолтыг эхлүүлэх юм байна. Гэсэн чинь Hunter open-ийг хийгээд авсан. Fame Hunter Kicker trade-нэр солисон. Scope-сэн чигээр урагшлаа. Тэр карт дээр гараад ирэх гээд шүү. JKS Манасыг үзсэн зөөж байгаа guys. They are getting 10-0. That's undeniable. Major champions are not getting 60-0 by a team who wasn't even at the major. They skipped all the steps. They're not. They're not going to get 60. They're not going to get 60. Don't worry. If you're sat at home worried right now, don't. You're fine. Jame fans, relax. GKS. Monesi opening frag оруулаад ирсэн 4-4 болсон. Агийн сетер тоглолт орсон. За агийн сетиг бол эзэлчихэж байгаа юм байна. Одоо бол бомбо тавих боломжтой. 10-0 шүү дээ ч одоо. Богод ирсэн. Хөлийн нарс. Monesi. Delivery. Зүүн талд нь Hunter байгааг мэдчихэж байгаа болов. За шалгах юм байна болно. За нэвтлээд унгаачлаа Norbert. Амар kill. Нэвтлээд унгаасан.
толоод орж ирсэн Хукси. Хукси дүүл аваадах юм хамгийн амар. Бүр Норберт эдэртэй. Хей. Хүүе. Киттэй юм байна. Салгаад амжсан. Тоглолтын нэрцэн 11-0 бүр. Outsiders almost got a 16-0 at the major versus Fnatic, a 15-0 and overpass, lost the pistol. That was just That's awesome too. За бүр доос юу болоод өнгөрвөө Хуксид ингэж осоодлоо гэж юу байсан юм бэ? Арайч тэг Хукси дүү бүр. Flash and spawn. I'm glad Hooksy's having a Хукси бүр өөрийгөө дүүл аваад байгаа гайхаад бүр инээчтэй бүр. Not so good. well. They had fun on the first map. That's true. Тамаа лайк дээрээ лайк дарцгаая guys. Чтэй сайхан лайк дарагдагтай болно. Click on the like button guys. Can't kill all three Palace players. But he does have 30 bullets in that A4. JKS нэг онсон. JKS 2 дахь хэрэгцсэн. No trade. And honestly, JKS no support. Дүүлж болдгоо мөг н. Оод нь болно л та. Гэхдээ Хукси бол нэр өндөө хийвгүй. JKS 3 kill харцаа. JKS Didn't even really have to reload. They've caught Norbert down in the underground, and JKS is a one-man wall in that та нар нэр Хуксиг нэр өмнөх багуудтай тоглохдоо дүүл авдаг байсан гэж бодож байна нэрээ. Нэрээ бас л ёо нэр хэцүү шттэ тэр бүр. Outsiders-ийн үдээс ингэж байгаа нь бол нэг Хуксиг юм амар том амжилт шүү бас. Өчигдрийн G2 FaZe-ийн тоглолтыг үзсэн хүмүүс мэдж байгаа шүү дээ. Ойлгомжтой байсан тэр. But he sure as hell did his job. 15 and 4. Excellent map. Out of Justin Savage. They end getting 60-0. They're going to be hard. За James Hagwas. Сэвлэх нь үс сэвлж чадсангүй. You know what I mean? Yes. It's the easiest point of attack, I think, after the major. Хуксиг арай л хэтрэлчлээ. За Хукси сайн байна. Stay strong. Хукси амар. Brazil is cheering for Jame right now. As they always do. Yeah. JKS just ice cold. You know? Nobody's leaning in his ears and whispering sweet nothings. No one's telling him he's sick. 12-0. 4Ks. Yeah. I wonder 12-0. because the A4 didn't change. Would this just be him every game? За спрей явсан. Хукс Нико нэг унагасан Кюкерт Palace дээрээс Нико дээр headshot. We give it another chance to thrive. Pom. Shine on Nice flash. He waits. Tech 9 down beneath him. James tagged. JKS is За нэлийн хавуулаад авсан байгаа. Тэр City дээрээс бүр тулаад ороод ирцгээсэн. Тэр Smoke-ноос Norbert-ыг бас ажил. Дээрээс гараад ирсэн Кюкерт 2 дахь kill. Кюкертийн double kill. JKS дээрээс нэг kill хийсэн. Jame газараа нэг эсрэг 3 үлдсэн. За. Чигдэрчжээ. 13-0. Ажлаасаа гарцсан юм уу л гэдэг юм. Би ажлаасаа чөлөө авцсан шүү дээ. Арай л гэж гуйж говшиж 5 хоног чөлөө авсан шүү дээ. Стрим хийх гэж 5 хоног чөлөө авсан. Яаж энэ пластикийн тэмцээнийг зүгээр өнгөрөх вэ? Team stage доо. Team that didn't even attend the majors, taking down the champions of the Үндэ бүр энэ жилийн сүүлийн хамгийн том мейжрийн хэмжээний тэмцээнийг уул нь би альбис нэрхтээ тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Данч клин фид үрс авч чадахгүй юм л та. Флит амир. За энэ жил одоо жиг гүзэд тоглолт гарлах нь гэсэн. Short read давлаа манаас дээрээс Нико Norbert-ыг унагаасан. Эргэж хараад shot kicker trade нэрээс олсон. За kicker fame болж шít. 3-2. So this is the best round yet from outsiders. Bomb hasn't been picked up. They know Fame is here near connector. Round's not over yet, actually. Let's see. They need to cross
За Jame. За энэ дараа Liquid versus FaZe Clan. Яа, ёстой гал гарсан гой тоглолт олноо. Тэр бүр өстой жинхэнэ алаан болон би бүр мэдчин тэр бүр ёо. 13-0 одоо бүр 14-0 тохиод нөөс. За одоо арай үгүй хэлгүүтэй. 3 эсрэг 2 гомжтой тэгээд. Авах хэлгүүтэй. Бүхэл бүтэн 13 раунд дараа л авчихын G2-ийн бүр хамгийн амар. Хүүкс ч амар дүүл мөөл аваад харагдаад байсан чи 5 киллтэй явж байгаа юм уу? Оо, ёо, no scope. Нэг эсрэг 2, нэг эсрэг 1. Цаг болж байгаа. Ёо! It's a бацрвэн хөөй. Ёо, 3 эсрэг 2 авчлаа штэ. Маанэс ямар амар юм бэ? That's like a somewhat close game. They don't even try this retake. This James just floating out here. Monty could hold. I mean, he was an own and Yo. Bro. Юу болоод өнгөрвөө. За баг нэг раунд авлаа та гэсэн чи байдгүй ш. Ёо. За одоо ч гоорт орж ирсэн. Хүүкс снайпертай гарч ирсэн байна уу? Яа игээд байгаа юм бэ? Тав эсрэг 4. Замраас бомб олоо одоо тавьсан. Одоо бол бомб бол тавьсан байгаа. Цаграад ирсэн мол хийж байгаад бол Монеси феймийг унгасан. За цаггүй болж байгаа юм гэсэн. Хүү өдөр хажууд нүсээр ороод ирлээ. Өө ээ. Нэг ч кил хийж чадсангүй 15-0 болгосон. Ихний хагас 15-0 ярьцаатаагаар G2 багийнхны тэргүүлэлээр дуусгасан. Бурхан минь. За манайхан лайк дарааг бол бүгдээрээ лайк дараарай. Subscribe дарааг бол бүгдээрээ subscribe дараад үзээрэй залуусаа. Стрим таалагдах юм бол коммент хэсэг дээр пин коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод та бүхэн каст руу оруулж донет хийгээд дэмжих боломжтой шүү. Манайхан донет хийхэд заавал дансны дугаар шаардлагагүй болсон шүү guys чигээр шууд Q-pair хосдог болсон. Энэ гарцаг контентын гараад байгаа юм шүү дээ. Энэ копи нэрээ үнэтэй яг уу. Йоо. Апан үнэтэй байсан юм байна гэж. A USPS Cortex well-worn or a bunch of bananas? I'm gonna say a bunch of bananas. You're absolutely right. Nice. You're absolutely right. That's $2. An AWP Wildfire, field tested, or a gaming mouse? You were first. I was thinking mouse. There you go. That's a point for you as well. That was $60 here on average, and you were correct. The gaming mouse was more expensive. The average is a bit higher for gaming mice nowadays. Yeah. AK-47 Empress, field tested, or CS:GO price on release? Oh, I'm so slow, man. The Empress. There we go. That was actually $15. $15 indeed. The Empress being more expensive than that. And finally, a butter knife, Gamma Doppler Phase 3, or a gaming laptop? I would choose a knife. That's wrong. That's a miss on the end. It's Black Friday, bro. So now we're moving on to All In. I'm gonna give to each of you guys the same question. But the twist here, no pun intended, is if you get it wrong, you lose the value of the skin. So there's risk here. You have to consider it carefully. You guys ready? Yeah. Nico, I'm gonna start with you. A gut knife Doppler Sapphire, factory new, or a TV? How big is a TV? Someone measure the TV, please.
I'll go with TV. The TV for you. That would also go. I would go with the TV. You go with the TV as well, OC? I'll go with the gut knife. You go with the gut knife. Well, for the first question, the answer was a TV. No. And so we find ourselves here at the 15-0 mark. Not the 16-0 mark. No, it's very different. But the 15-0 mark has been queued up, and from Major Champions to Majorly Flat Half here on MaaRaa. It's T-side, it's way harder. One pistol away from sending outsiders home at the World Final, an event they qualified because they are Major Champions, and an event they may regret ever attending. За бүхнийг шийдэх pistol round. Хүү, Monesi, нисдэг shot, хоёр дахь нь head shot. За лезен James шилжиж shot лүрхэн дээрээс орж ирж байна. Бомбо тавьчихсан. Хүү, James. Fame. Хүү, хажууд нор дэс Norbert. Nice shot, my friend. За шууд цуц. Амжицсан. Тоглолтын доо ярьсан 15-1 ярьцаатай. Амар раундыг авсан шүү outsiders-ийнхаа. Арай болоогүй шүү гэж байна штэ бас л. Болоогүй шүү Q2 гэж шүү. Төвөргөлжлүүлээд барих гэж оролдсон өстэй одоо. They're still screwed. They're still so yeah. It's just thinking about the Зябр амар тоглол гарах нэ. Гарах нэ л гэжтэй тэгээд одоо дараалсан 16 14 раундыг авчиж одоо тэгээ overtime гаргаж шүү дээ. Бас лайн чардаа нүц. Not beating Liquid yesterday, not being G2 today, getting stomped by G2 today. Wow. And this makes things, listen. Outsiders go down flat. Monesi 20 fragтай болсон явж байна. Nico бас 20 fragтай болсон явж байна. Genuine contenders to end the year, right? Finals in Katowice to begin 2022. Monesi looking fantastic on LAN at that stage and now За бомбо тавьчихсан учраас бол G2-гээс бол force by round бол асуудалгүй гараад ирж байгаа юм байна. Rifle-тай force by round гараад ирсэн байгаа юм байна. Nico doesn't matter for him whatever he has. No. As long as it's not enough. За mid control-тай одоо гэмээр outsiders-ийн амар mid control-тай. Yeah, every gun but the easy one. Заачлалсан хаантар энэ ч шууд флитиг андер дээрээс гарч ирээд бас айчлаа. The next best thing is a 16-1 and a 5v4. So 5-4 opening frag бол G2-гээс орж ирсэн. G2 Fame's assistants could get cut off. Outsiders love a comeback. But Цорчлоод орж ирсэн. Хаантар жиж гүгэртэр хийж чадвал хажидаас модсон Джеймигээс лиг унаж чадсаг. Monesi-г дабл кил орж ирсэн. Нэгийн эсрэг 4 болсон. Араас нэг Norbert буудаад Smoke-ноос бол Monesi-г трейдлээд авсан. Нэгийн эсрэг 3 байрлал мэдсэн. 15 секундээр бомбо бол хангалттай тавьж амжиж байгаа юм байна бол. Хангалттай амжиж байгаа юм байна. Заан чи жанглаар гарч ирэх нь бол хартсан байгаа даа. Тийм учраас City-гээр явахаас сонголтгүй болсон. За энэ бол City бол бат юм байна да. За өөр улаан HP-тэй болчлоо Norbert. Norbert далив кино.
Өмнөдөр кино, Pistol Under кино үгээстэй одоо кино. Smoke алдчихлаа. Зарк мөндөд үзэгчтэй Blast Premier Fall World Finals тэмцээний B group-ийн lower bracket-ийн final-ын тоглолтын дээр G2 багийнхан Outsiders Major-ийн аварга Outsiders багийнхныг 2-0 ярцаатаар болгож авснаар ийхүү плей-офф шатанда quarter final шатанд шалгарч үлдэж чадлаа. За Outsiders багийнхны хувьд бол Blast Premier Fall World Finals тэмцээний өндөрлүүлж байгаа юм байна. За төсөөлөөгүй тоглолт гарлаа. Тэцүүхэн өрсөлдөөнтэй амар тоглолт гарах байх гэж бодсон боловч арай тэгсэнгүү. Yeah. I feel like I watched this game the same way you'd watch like one of these weird videos on the internet with morbid curiosity. Like I shouldn't click on this link. За ямар ч гэсэн плей-офф шалгарсан G2 багийнхны хувьд бол бараг л тэмцээний 50% бол биелүүлчлээ. Lower bracket finals бол амжилттай гарч ирсэн. За дөрвөлжлүүдэд бид бүхэн хэсэггээ хугацааны дараа амар гоё map, амар гоё тоглолт, амар гоё багуудын тоглолтыг үзэж байна. Тэр бол FaZe Clan versus Team Liquid баг гэдэг бэ. А группийн бол upper bracket final-ын тоглолт байх болно. Upper bracket final-ын тоглолт. Тамаа лайк дараагүй бол лайк дараарай, subscribe дараагүй бол бүгдээрээ subscribe дараад үзээрэй. Залуусаа тэгээд том утгагүй дүүлээ 2 дахь тоглолт болох FaZe Clan versus Team Liquid багийнхаа тоглолтоор эргээд уулзцгаая. Once we shut the default down, we know like when they're going to change the pace and so on. So it was very easy to control the game once we shut them down on the mid. How does it feel to be playing a map that goes so well? Because I think it's like even for the viewers, it's quite unique to see a team dominating the other one like that. How does it feel to be on the server? Like, do you guys feel like you're like 5 steps ahead and everything is clicking? How is it to experience that moment? Yeah, I mean it's the best feeling when you're playing. Obviously, you're just like when you're shutting them down so hard, like you're just always a step ahead. Like you always like. If you are having that dominant game, it's because you are like step ahead. You know, you always know when they're gonna change the pace, when they're gonna do this and that. You know, so it's much easier to play like once you are in control of the game. So yeah, the life is easier definitely. I can imagine now. You obviously have a huge experience and career in Counter-Strike, so I just want to pick your brain on their situation for 1 second. If you put yourself in their shoes, they came here to the World Final as major champion, and they're getting embarrassed, eliminated last place. How do you think they must feel right now? How do you cope with that situation if you're outsiders and you've been ridiculed? You have ridiculed them. I mean, if I were them and if I would have won a major a month ago, I wouldn't care about this event, honestly. Okay. I mean, but it also depends how they feel as a team. Like, I don't know how they felt throughout the major. I don't know if they are like, you know, feeling super confident, super strong. You know, maybe they're like we don't know how we won this, you know. So I don't know how they're feeling at the moment, but like they can play some really good Counter-Strike, you know. So yeah, I think they should be like pretty happy with just winning the major, honestly. Nico, that was an incredible way to round out the series. But selfishly, I wanted to see Anubis being played because we haven't seen you on Anubis. Can you give us kind of maybe a temperature check as to how much you've been practicing Anubis? Anybody that's been looking kind of good on that map from scrims? I think like we are one of the teams that practiced it the least because we didn't really have much time because we came back from the Blastful finals and then we had a couple of days of content for G2, so we really had a limited time on the map. We did practice it and we are ready because the map is very simple and you could see from all the interviews and like the game that people are playing, like the map is just easy right now to play, so we are not afraid to play it. Well, thank you so much, Nico, for your time. Huge congratulations. We'll be seeing you progressing on forward in the World Finals. Go and celebrate with your team because we've got plenty more Counter-Strike on the cards, as we can see from the bracket here. Maniac, you put it perfectly yesterday. This is an absolutely brutal group. I don't think anybody was expecting the current major champions to be going out dead last, particularly with an absolute brutality at the hands of G2. Yeah, as we said, it is the worst case scenario for outsiders. They came here with a whole lot to prove, I think, to themselves, to the community. As Nico said, listen, doesn't take anything away from the major. They've still won the major.
challenger, they're the reigning champion, and that is it. Nothing and no one is going to take that away from them. But I think they fed a whole lot of the narratives about people discussing the merit of that trophy and how they would fare against top team, where unfortunately, I mean, the proof is in the pudding, and that's how the cookie crumbles. That's it. It hasn't been enough. It was insufficient. They looked pale against Liquid. They looked even more pale against G2, and now it's time to recover, make that jump into 23 and prove that you can once again get to that level. And this wasn't just one event, because that's what it is right now. Yeah. It is just an event. They had an opportunity to give it more gravitas and more legitimacy, and they missed that opportunity. Well, of course, plenty more Counter-Strike on the cards as now we move on to a qualification series. It's FaZe taking on Liquid. FaZe Clan, the superstars. Kerrigan, the mastermind, one of the best in-game leaders in the history of this game, is on the hunt for another trophy in 2022. Katowice, Cologne, and a major title. The bucket list is starting to look a little empty for FaZe. 6 months of absolute dominance, followed by a roller coaster second half of the year. FaZe will be determined to finish this year strong. The game changer that is Robs. The missing piece in the FaZe puzzle has absolutely delivered this season. I'll describe Robs as a robot. Mechanically, he's one of the most gifted I've played with. What he's finding in the server is insane. I'll describe my team as fun, a lot of memes, then a lot of laughing. A first Blast trophy is within touching distance for Kerrigan. If FaZe show up, they'll be impossible to stop. A dominant first half of the year from FaZe, and of course they will want to be rounding out 2022 with another win and yet another trophy in their cabinet. Sure, we do have the narrative of obviously the fail at the major. They did bounce back coming into Copenhagen. How are you kind of looking at the trajectory of FaZe throughout 2022 with those results at hand? I have a little bit of an intellectual concern, if I'm going to be honest with you, because I think compared to the calendar, or relative to the calendar of Counter-Strike, we might be overplaying their downfall just a little bit, right? Because it's true that the second half is a little bit more spacious between huge events, and they didn't really have a lot of opportunities to grab them trophies. So yes, the second half has been more poor and more, I guess, fragile than the first half of FaZe. That is a fact, but they remain the team of 2022. I will never take that away from them. That title belongs to them. Yes. And they have shown against G2 that they belong to this very specific category of team for which if you have an opportunity to take them down, you better seize it immediately. Because you let them come back into the game, that's it. They smash you on the next map. Give them an inch and they certainly will be taking a mile. That's kind of the motto of FaZe coming into things, particularly from man of the hour Robs. He is the second highest rated player at the tournament, currently 1.31 rating, and he has been looking brutal in that previous series against G2. Look, it's the DNA of FaZe. I mean, at the very beginning of the year, they had a revolving door of who was going to be the MVP. They literally had 3 different players over 3 different trophies. Nowadays, it is Robs that is kind of carrying the mantle of the frag, but we've seen Brokey as well show signs of great Counter-Strike, which had been a little bit lost ever since Katowice and the beginning of the year. So it's pretty much, you know, what is it, Eeny, Meeny, Miny, Mo, and who's going to be the MVP. That's how much talent there is in FaZe, and currently it's Robs and Brokey. It is literally the fact that Brokey really showed up and paid his dividends in Copenhagen as well. That was a great resurgence because, yeah, your argument is totally correct. We had seen him kind of petering off since the heights of Katowice as well, but I think this is what is so dangerous about the squad of FaZe, exactly what you just said. You could pick any one of the 4 players who will be showing up at any opportunity and you can pretty much bet on them. Yeah, it's because not only do they have, and we always sing the praises of Kerrigan for his ability to remain level-headed and find solutions in high-pressure situations, so they obviously have that kind of asset, that kind of trump card, but they also have many different individuals who, in high-pressure situations, will dig you out of a round. They'll give you the clutch. They'll give you that double entry kill. Remember Twist jumping down on the roof of Nuke in Cologne, right? And that's the moment where he gives you the round. When you have such quality across the roster, there is a higher probability that you're going to cling back, come back into a game, and then put pressure on the opponent. That's what they play with. Rain is also another name that I would throw into the ring when we're talking about being able to deliver in those high-pressure situations. But interestingly enough, the last time that they actually faced off against Liquid, Rain wasn't in the server. It was actually JKS standing in. Because it was back in Katowice. It's kind of crazy that it's been that long since these 2 teams faced off. Yeah, I mean, I think it is how relative time is Counter-Strike. We have this kind of micro system where it feels like this was 10 years ago, but no, it was just the very beginning of the year. We have the Liquid players on our screen right now. Let's be honest, what they did in their first game was very, very good. I mean, across the board quality, and even if Yekinda, which is usually the go-to, was a little bit more silent than he usually is,
the rest picked up the slack. Yeah. Naf was beautiful. Elige was Elige. I mean, there was a lot of quality across. I think that's kind of arguably a good sign that they were able to close out that series. And Yukinda was very candid to us. Obviously, the first map of that best of 3 series wasn't looking too great for them, but he was like, honestly, it's really early and we're kind of tired and we just had to warm up into things. And it was definitely the correct analogy. We do see the picks and bans coming in here. I don't feel like there's too many surprises in this. No, listen, Liquid must be filled with confidence when it comes to Mirage. The way the game went against Outsiders was very much green lights all across the board. We have the FaZe pick coming in, or the Inferno pick, sorry, coming in for FaZe. It's an extremely reliable terrain environment for them. And we get Anubis on the third map. If my eye don't deceive me, yes, it is absolutely Anubis. So same pool as against Outsiders for Liquid. Yeah, I'm absolutely loving this. I mean, Mirage, particularly coming off of yesterday versus the Outsiders, Liquid were looking absolutely dominant. They're going to have to be hoping to bring the same destructive nature to this series versus FaZe. Qualification for the semi-finals of the World Finals on the line. We'll see how it goes down in just a few. The American dream is back, made up of pure, thoroughbred American muscle. Captain America leads his troops to bring back the silverware America deserves. He's got brains, he's got brawn, he's got firepower, and everything else a good in-game leader needs. Nitro. Liquid have been on the rise. You mean since you left as coach? With increasingly consistent results at each event they attend, they have gained the points necessary to be here at the World Finals. People should watch out for, how strong our entries are. I think our T-sides are really strong. I would say our standout characteristic is we're really efficient right now. Last, but certainly not least, we have the silent but deadly, the calm and collected NAF.
The near-complete North American Dream Team has landed. Can the World Final be their event? A spot in the semifinals on the line here between FaZe and Liquid. Unlike for outsiders, this one's not about elimination, but the Betway odds give FaZe the favor after they smashed G2 yesterday. But that was only on map 3. The other two maps made them look very human, in fact. It wasn't major champion level FaZe yesterday, but it was also day one. So and for Liquid, they looked really good on day one. I think that's excited to see if they even improve, because if they did and G2 got close yesterday, I think there is actually an outside chance here for Liquid to take this series. Anubis would be the third map if it goes there. I don't know exactly where I stand right now, but I have been really impressed again in the last few months, looking at Liquid's improvements on their T side, as Alish said in that content piece. He wasn't just blowing smoke. They really have shown huge improvements. They've integrated Yakinder and created a new team with Yakinder and Alish, splitting up T-side roles, taking a lot of stress off of Alish to do everything aggressive with his rifle, and just Yakinder signing up to do what he normally does is like the perfect fit for the roster. So an awesome roster move right there. And yeah, a world where I said it yesterday, but OC is like the fourth best player on the team right now. Yes. Because Yakinder, Naf, and Alish are the ones who are pulling most of the weight, and he's relatively unactivated. I think Liquid could be, a lot better actually if OC gets involved in a more meaningful sense. He's clearly smart, throws some good utility and everything like that, but in terms of his raw impact, he's not taking as many opening duels since Yakinder's joined the team. He's opping, but in a really passive way, and I think could do more. Would like to see him just try to get out there, because he's absolutely good enough. But for this match right now, it's going to be about the difference between him and Brokey. Absolutely. Yeah, and Brokey, obviously, ups and downs maybe throughout the year. Strong start, but as of late, MVP for the Blastfall final, even though FaZe didn't win the event. And we saw some fantastic things from him yesterday on Ancient, most notably. That's where Rain was able to shine. And so we'll see if OC will have his hands full in the op department. But I think one of the pleasant surprises yesterday is that Naf really went above and beyond. He's a consistency within this Liquid formula. He's never really dropping negative maps, but he went. And that was a key piece to taking down outsiders. So let's see what Twists and Co can do versus бид нэг их удаан хүлээлгэсэнгүү шууд 2 дахь тоглолт, 2 дахь best of 3 тоглолт маань хэлэхэд байлаа боллоо үзэгчтэй. Eco Blast Premier Fall World Finals тэмцээний A группийн upper bracket final-ын тоглолт FaZe Clan versus Team Liquid багийн best of 3 зурлын хөө эхэллээ. За Alish тэр оронд бол opening frag хийгээд ороод ирсэн Rain дээр л headshot оруулчихж байгаа юм байна. И бомба тавих гээд гарч ирсэн чи харин шууд сэтгээс нэг хүн пикэлж идэг шүү. Ямар амир юм бэ? Гараад ирсэн. Flash норсонгүй тэр оронд бол Nitro ханифт бодоод Brokey-г нь гацсан. Араас норж ирж байгаа. Yakinder шууд flank-н дээр бол 16 эцэн 16 орцсон. Twister он бол Alish-г нь гасан ч гэсэн LED 16-аас бол Yakinder бол Canon нэг нь гасан, хоёрыг нь гасан. Гурав дахь нь Nitro гүцээчихэж байгаа юм байна. тоглолтын тонорсон нэгдэг болсон Team Liquid багийн амжилттай эхний раунд авсан. Team Liquid За раунд рестор орж ирэх гэж байна. Нэг нь disconnect-ийг явуулчлаа гэж. Раунд рестор болсон. Ямар ч үсэн контакт үсэг байхад л техникэл асуудал гарч ирсэн дээ. Контакт үссэн бол техникэл тайм аут авахд хэцүү шүү дээ бас л те. За ямар асуудал гарсан бэ? Юу болсон юм бэ? Яасан бэ? Ийсэн бэ гэсэн чинь Tech is buy menu нь болохгүй нэг нэ. Нэгнийх нь buy menu болохоо болонгуудаа шууд disconnect хийчихэж байгаа юм байна. Тэгээд disconnect хийгээд асуудлаа шийдээд бол том утгагүй бацаад ороод ирэх юм байна. Энэ бол нэг том асуудал бол биш байна.
Buy менюг бол хурдан засаад дуусчих واخ. Тийм учраас нэг удаа хүлээлгэхгүй юм байна. Нэг удаа хүлээлгэхгүйгээр шууд тоглолт маань эхлэх юм байна. The only thing that really did work occasionally was kind of getting into those late B splits, right? It felt like Outsiders had more ideas, but then had to lean back on what Liquid simply did better. Betway live odds on all Blast Premier matches. За тоглолт нэгдэг байгаа. За үргэлжлүүлээ тоглолт эхэлсэн явсан. За энэ Anubis гэдэг map л ерөөсөө байнга л гарч ирчээд байна та яг үнтэй. Anubis л яг дандаа гарч ирчээд байх юм ч та. Anubis надад яадаг ч map юм те. За чимээгүй гэж байгаа л зүгээр мэдийг эзэлж байгаа лаа руугаа л яваад орох гээд байгаа юм байна да. Ерөөсөө лаа тагаа эгийн тоглолт орох гэж байгаа юм байна. Бид мaalын дээр шатаа гараад ирсэн. Ямар ч байсан. Гурван талаар нь шахаж орж ирж байна. За буугаад гараад ирсэн. Нафичнес нь бол Робсыг унагаад авсан. За Брокины kill Rain Trader. Броки хоёрыг унагаад авсан. За трейд үлдсэн. За чи jungle дээрээс өвси carry-г нэмээд авсан. 1-3 болжээ. Twist ганцаар үлдсэн. За FaZe-ийн force-лсан байсан. Yee! Twists. Өвси дээр one dig. One dig амар орсон. Заавах гэж үзэн ойлгомжтой. Нэг SSG-тэй болцсон байгаа даа. Гэтэ Twist-ийн хувьд л SSG-гэр бодог төрлийн юм биш л те. Стер дээр буугаа гэсэн мэдээлэл аваад стер рүү гарсан боловч нөгөөх нь хартсан байсан байна. За 2-0 team Liquid-ийнх юм амар strong байна одоогийн мэдлэр бол. За тэгээд тоглолт цаашаа үргэлжлэх тосон бол аль талаасаа улам гой тоглолтод гарч ирнэ яалтчгүй. Энэ хоёр баг тоглож байгаа тамирчид бүр айгүй гой тамирчид байгаа. Бүгдээрээ жигдхэн амар өрсөлдөөнтэй тоглолтыг гаргадаг. Буудалт модалт нь хувийн орч чадвар скиллэрээ болол хинэгч ардаа гарах, хинэгч урдаа гаргахаар үгүйс. Яс л те. Амар штэ угаасаа энэ мультифраг дээр хийх ч мэгтэй бол чи FaZe-ийн чи зүгээр л урж тастдаг штэ. Асалтай өжигдөр бол Navi-г яалаа та. Гэхдээ Navi-гээс л чи G2-г яалаа та те. За nice try тоглолтод нэрцээ 3-0 хэрцээтэй болсон дараагийн раунд дээр FaZe clan багийнхнаас full buy раунд орж ирнэ. FaZe 26.5 андраар хожих юм бол дөнөт явуулъя гинэ. Пүүх ямар амар рискэд дөнөттэй вэ? Риски бэтгээ бро. Уул нь хожиход байх л та. Гэхдээ бас 26.5 андр гэдэг бол бас хэцүүлтэй. Гэхдээ яг аль хэдийн өнгөрсөн хэрэг. Уул нь тэгэл 26.5 андраар хожих юм бол тэгэл дөнөт болох нь шүү дээ. Амар флаш. Эллиж энэс нэчээс гарч ирээд андраас унгаачих байгаа юм байна. Leech оногдоод 23 HP болцсон хасах 77 гэж байна. Liquid already back around through T-spawn and with OC floating, they're not going to rush this prospect. They're trying to read the adjustment for FaZe, and actually this fake might be too slow because FaZe might be encouraged to try to gamble even despite hearing these bits of utility, and we'll see. Oh, but there is a commitment behind it. Загийн тоглолт яваад орсон. Connector готцсон. За нэг нь smoke байсан учраас connector-ыг л утаж амжих шиг бодлоо доо. Үл smoke utility бол байхгүй юм байна.
Smoke захлаад харсан. Эхний kill rain. За тэр бол биг энд голт орох гээд байна. Та буцаад арга орж байгаа юм байна. Андер палас дээрээс хүрээд ирсэн байгаа даа. Викиндер ч бас эвгүүтэй. Викиндер эвгээ буудалт тэгэл одоо нэг харахандаа. Стер дээр headshot Викиндер трейдлс ч гэсэн аль ямарч хүнээ аварч чадсангүй. 3 визер 2 болцсон. Нэг тамирч бүр уулан байгаа. Элиж бүр 23 HP-тэй. 8 секунд, 7 секунд, 6 секунд тэрийг унгаалаа авраг. За тэр онд бол элиж аварчлаа. Nitro энэ ч онцсон. За элиж палас дээрээс ганцаараа 23 HP-тэй. За шууд рампер гүчиж байгаа юм байна. Зүг байрлалаа эзэлж гин үү. За энэ баг буруу байрлал байж таарах болоо та баг. Гараад ирсэн Twist унгаас сайн тоглолтод нэрцээ 3-1 харьцаатай болсон FaZe клан багийн амжилттай ихнийх раундыг авчээ. FaZe 2-0 гэж бодоод байгаа штэ. No. Liquid ч бас лиглгүй гараад шүү дээ. Liquid бас юм дуулгаар л тоглогчд амар бодолтой хүмүүс байгаа шүү дээ. They stick around and actually win anyways. Hard to say, but yeah, Liquid made that really complicated, and Rain made it really simple. Stays on the board early. First time ever Robs has missed that jump. Ever. 3-1. Yesterday was a force. Yes, they lose to G2 without every bit of Robs yesterday. He's the savior of Inferno for FaZe Clan. Even the last fall final in the grand finals, like that doesn't even go 3 maps without Robs. He was just tormenting them. Ratings were very much in the green. How perfect that flash was. Goes any deeper, Broky's not blind. Stays in connector. Leave it to Elige to be meticulous. Smoke down on Cat. And a window tuck from Robs. Nobody inside the site for... Хүсрэг гараад ирсэн Rain, Smoke задрахаас өмнө Elige-ийг гаргаад авсан. За цагийн сайтер бол ороод ирж гэнэ гэсэн Big сайтер явж байгаа юм байна. За Big сайтер дээр Carrigan энэ ч толоод ороод ирсэн нэг юм гасан Carrigan 2 дахь байсангүй Rain дээр Liquid сэлсэн. За цонгод дээрээс Rain нэг тавирч мэдээлэл авчлаа энэ чинь. Short-оос спрей явуулсан боловч Kinder энэ бууж ирээд шууд дүүлийг авсан. Хаяа эдгээр юу хутга мотго юу шүүг мөөгүй ёо. За шууд бомба тавьж оролдож байна. Яа гараад иргүүд Rain-ийг унгасан өвсөе. За нэг эсрэг нэг болсон. 12 секунд үлдсэн. Broky ёо заас ливгүй онох гээд шүү. За тэр бүтэдээс пиклээ. Гараад иргүүд нөвсөн шууд хэрэгцсэн. Амар тоглолт орсон. Finds a way to move. That's that Elige flash. Great moment from Kinder. Great start to this map. Yeah, that was brute force. That's what he's paid to do. Create space, get aggressive, entry. So 3 rounds, then 1 loss, then a win right after. So we've seen it. That was the new op being a liability for Broky. Yeah. Clearly wanted to throw it away and get Сия. Liquid чанга байна да. Яалтчгүй чанга байна. Liquid бас амар шүү. Линк гэдэс юм аа. Амар яваад байгаа. Information is king. Liquid are so good at winning mid. I mean, they're pretty damn good at winning mid on like every map right now, but I think it's so impressive to do versus FaZe. Сия. 4-1. That's 3 real big ways that people do it, like lots of tiny variations, but this is a part of the map that wins you 2 rounds.
За FaZe Clan-аас шууд Force by round 2 M4 2 MP9 1 Deagle гараад ирсэн байна. Нэг Deagleтэй. Slightly stacked 3B lean here. They know the money. It's pretty obvious. They're just trying to figure out if there's any investment at all. Yeah. Got the hunt coming in. Might draw attention away from twists. We'll see. За Twist флашн дээр цайрц. Байрлал мэдсэн. Тусан жар Brook орж ирээ туслах гээд байгаа. Араас нь гэсэн чим Brook тусалж чадсангүй. Short-оос нэлээд харцсан байсан байна. За Twist зэмдэрлэг болсон. Twist-ийг аварч чадсангүй сая. За шууд Smoker зөрөөд гарцсан. Big Site өрхөө авчлаа. За Big Site өрхөөд шууд буугаас хэвлэх сонголтуудыг хийж байгаа юм шиг байна да. За тийм байна, тийм байна. Bomb gets collected. OC will head back to the B apartments, and the guns are just not good enough for FaZe to participate in this. За бомб бол энэ GT spawner тойроод ороод ирсэн гэсэн Knife Rain-ийг унагаад авчээ гэж. Талаад өрсөн carry-г намжлаад үйл авсан. Knife ramp дээр байгааг мэдээлэл нь авцсан байгаа. Knife-ийг бол ramp дээр байгааг нь бол мэдэж байгаа. Мэдээд байгаа. Гарч ирээд дүүлдэх гэж оролдох нь. Дүүлдэх гэж оролдоод барссангүй. Like it's a thing where, you know, like Cloud9's T-side stats, like they have the best T-side stats or whatever, but you can see the problems with their T-sides. Like when they played Overpass throughout Rio, they had real issues. So even if the number of rounds they're winning is high, could be inflated by pistols or whatever, but certain maps are holding them back. I don't see those problems with Liquid. За Sevil-сэн. За манайхаа энэ цаг ашиглаад сайхан стрим дээр лайк дараг бол лайк дараарай залуусаа, ширэг бол бүгд ширэг гүйлгэнэ. Subscribe дараг бол бүгд subscribe дараарай. Стрим таалагдах юм бол та бүхэн pin comment дээр байгаа линкэн дээр тарж ороод кастра оруулж болж донет хийгээл гэж дэмжих боломжтой шүү. Зарим хүмүүс дансны дугаар байхгүй байгаа болохоор гайхаж байгаа бах. Ерөөсөө pin comment дээр байгаа линкэн дээр дараал QPR шууд донет хийлгээдэг болцсон шүү. Залуусаа шууд амар алсан болно. Та манайхаа тэгээ сайхан донет хийлгээж дэмжээрэй. Богод ирсэн икэн дээр чи шууд twist дээр headshot. За ихний фраг хийгээд авсан. Headshot биш юм аа. Think he ever gets bored of the default knives? I feel like he's an excuse to use like, you know, vanilla versions of other knives. Get some cool new animations in there. He has sometimes. He used to have a vanilla skeleton knife. Oh, okay. За biggest бол нэг тамирчинтай. Carry-г ногоод байгаа юм шүү дээ. That T knife is not puny. Doesn't even look sharp. No. I have forks. За flash дээр ороод ирсэн нэг унагасан. Хоёр дахь байна уу? Яа, тэр спрей бас өөрхөн байна аас. Carry-г өчигдрийн тэгтээ өчигдрийн шиг спрей бол өчигдрийн шиг спрей л хэрэгтэйтэй болно. Өчигдрийн шиг спрей байх болчиход байна шүү. Нэг сонир спрей харагдаад байна. Өчигдөр бол лаас штэ болно. 2-3-аар нь спрей дэж байгаа гал зүгээр л хусаал гэсэн штэ. From bridge to baskets. Somebody's going to pull it off. Is it hard? Kinda, yeah. You can kind of like get stuck on the right. You definitely have to get a good air strafe. You know what that is, air strafing? I've heard of it. Oh, okay. Team Liquid not wasting any time at the start of this series. Little pirouette. Style points. Тэр чимээгийн аппликейшн тэр чимээг их зүр амар гоё болоод тэ. Яаж явж байгаа тийм аппликейшн хийдэг юм бүр ямар сэргэлэн тэ. За.
Team Liquid бүр амар тоглолт гаргаж байна. 6-1 болгоцсон байна. 5 раунд дэргэлтэй болцсон. Одоо энэ раундыг авчих юм бол дараас нь 5 раундыг авах болох нь шүү дээ баргаа тийм. Team Liquid хам бас. Аггүй байна. Энэ раундын дараа дахиад 1 раунд авчих юм бол дараас нь 5 раундыг авах юм байна. Dexter 40 kills on Anubis, best Anubis performance so far ever. So ever. Yay, Nef, yoy! That is gross. Just walks in, tears his head off, bomb plant with it. Гарадэрс ихний гэл Robs. Ready for OC in the palace, but utility pressure is going to be a problem. Үүдээс нүсрэ гарах нүс Nitro 3-4 болгоо ажиллаа гэж. За Liquid-ийн жирнэ, FaZe-ийн босгох нэ. Nitro's literally jumping out of palace right now to flank in the spawn, and they're walking back to save. Сэвэлж байгаа тийш шүү Nitro-д таарах нь таарцсан араас бодолсон. 7-1 тоглолтод нэрцсэн. Nef ч бас Robs дэрэгдлээ. Бэрэгчлээ. Robs-ын ботл гоё шүү бас. Robs-ын ботл гоё шүү дээ энэ ч тоо. Honestly, man, Nitro's having a back-to-back decent events. He had, well, yesterday wasn't great, I don't think, but no, it was. Was? Yeah, it was decent. Let me go look at that rating just to be double-checking. Just to be double-checking. I don't want to be lying. His Anubis game was good. Yeah, you know, 0.91. Above average. Anubis 1.60. За шууд хагийн setup, хагийн тоглолт гүгэд орсон. Rampareled яваад сайт руу яваад ороод ирсэн байгаад байгаа. Any map in the green. It's a good day for Nitro. За буцаад гүйж байх юм. Сайт руу орж ирээгүй байсан байна. they had the same, yeah. Nitro was right there with him, right? And kind of getting away with it. That's true. Тэр connector дээр нэг хүн яваад байна те. Релиж гээд нэг хүн яваад байна те. Мэд дээр байсан байна. Андер дээр байсан байна. Sorry. Бүр арчиж. Standout 30 kill map on. Oops, people are noticing. Yeah, right. Damn it, I have to try. Толсон. Дүүлийг авч чадсангүй твист. Якиндер дүүлийг авсан. Short дээрс Robs trade дээрс олсон. Rain headshot гэж биш юм байна. Robs үргэлжлүүлсэн хийдэг оруулж ирсээр л байна. Хажуулаас нь Kerrigan мэдээлэл дээр орж ирээд унгасан. Нэгэн эсрэг дөрөв болсон. Загараа дэргэд Robs унгасан. Тоглолтын тоо ярьцаа 7-2 ярьцаатай болсон. Яа, FaZe clan арай л гэж раунд авлаа шүү дээ баслаа. Yakinder's duel on Twist, it felt like, okay, that's just the key. You just get out now, but then the double up inside of ladder room, they tried this already in the past. Якиндер тэгж толж харж ижил ерөөсө буудалд нь гардаг байлгүй дээ баг. Баг тэгж тулж харж ижил зүгээр нэг том талгаа харж ижил. Шууд бодол унгадаг байлгүй дээ ёс тэ. Жи мөртөл толж харддаг шүү дээ амар. Тэгсэн дээрээ бүр нүрээ наагаа ичдэг шүү дээ. Хөөе! Twist! Yeah! Robs! Хүй. FaZe-ийн чи халаад эхэлчихвээ. Цаад болч мөрөө алж ийн хөөе. Сая дээр үсэрч явахдаа буудаж унгаж мунгагаад ямар игэлгүй юм бэ. Ямар амар бодолт ийчвэ бүр. Finally one inside of mid. I think that's the big thing here. Like Twist was still flying through the air when he got that kill. So fast. Зааж short дээрс shoulder pick. Эй, Nitro. Амар дүүл. Nitro just slapped him with that walkout. 9-3. Болидод гаргаад явуулах нь гэсэн үгүй шууд зүрүүд гарчиж байгаа юм байна. Robs given another smoke to sit on top of and wait. What can Liquid manage here? 45 seconds left. Якиндер сайн байна. Яг Якиндер бол яг хүлээлтэнд бол амар хурж чадчихна. Якиндер бүр 13 кил хийж мэдсэн.
Бос нь бүр 10 кил хүрэг байхад Якин дэр чинь шууд лааж штэ бүр Якин дэр баг раунд авах гол үндсэн болоод байгаа юм шүү дээ. Nitro одоо нэг кил ч юм бол 10 килтэй болох нь гэхдээ. Тэгтэл Якин дэр бүр амар байна уу? Якин дэр би ингэх авах гэж бодоодсэн аах. Якин дэр нэг ингэх болоо гэж би бодоодсэн юм аа нэрээ. За одоо Робц нэг юм их хэрэгтэй. Робц бүр амар интерфрагерчтэй болно. Робц уу Якин дэр л гэж явдсан шүү дээ ерөөсөө л интерфрагер дээр бол зүгээр. Carry нэг унагаас хажуулаасаа бууд болоод байгаа. Нэф амжилтаг трейдлээд авсан байна. Нийтэн дээрээс тал HP. Хажлаас нь Робц гүцээсэн. Хой за Нэф нэгтгэн за байсаггүй хөрөйн унгаагаад авсан. Тоглолтын нэрс 3-7. За манайхаа стримээ дэмжиж лайк дараарай залуусаа. Стрим таалагдах юм бол та бүхэн кастрыг оруулаад донет гэж дэмжээрэй. Манайхны сайхан 1000 төгрөгийн давлгаа мавлага явдаг даа бол нэг сайхан давлгаа мавлагаа эхлүүлж ойрд нэг давлгаа явсангүйтэй болно. Нэг гоё давлгаа эхлүүлж болно. Гоё эхлэх байх та тий. Донешн нэлэртэй горлогоо нэлээд удлаа да. Амар хүчилж донешн явуулах гэдэг натсан би бүр. За tactical time out team liquid багийнхнаас орж ирсэн байна. За FaZe clan багийнхны тоглолт бол нэлээд чангараад бол хатуураад ороод ирсэн байна. Сайн бодолтойтой болж шүү. Сайтыг бол үнэхээр сайн хамгаалдаг болчлаа одоо бол. Тэгээ тэрээр талаас 7 раундыг авсан гэдэг бол Mirage дээр бол нэлээд айтайхан л үр дүн харагдаж байгаа. Дээрээс нь ихний хагас дуусаагүй байгаа тохиолдолд бол бас үргэлжлүүлээ team liquid багийнхан бол раундыг авах боломжтой гэсэн үг. За нийт боломжийн чип дэмжиг өчрөөд өгсөн дөө. За шууд раш би. Өсрө гараад ирсэн нэг юм гарсан. Carrigan. Араасаа бодуулаад байгаа. Carrigan. Хэлж донсон. Зүрлээд смокнод орох нүгсэн за гараа авчижээ бүр. Амар тоглолт шүү. Team liquid бүр ямар амар хортой орж ирээд дуусгач бай. За хэлээгүй өргөжлөж раунд авах боломжтой гэжсэн ч харин раунд авчлаа шүү бүр. Данснаа нагаа ядаж QR код гаргаж иж гинэ. А QR кодыг та нар өөрсдөө үүсгдэг байхгүй. QR кодоор одоо тэгээд QPay QR кодоор гэх юм бол та нар өөрсдөө үүсгэж байгаа. Яангүй гэх юм бол л шүү дээ. За энэ сэвэлж байгаа дэр нэг яс харуулчих. За та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа. Пин комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарангуут ийм гарч ирнэ. За ийм гарч ирэнгүүт та нэрээ бичнэ. За MaaRaa. Тэгээд гүн үлгэний дүн 5000 гэдэг дээр дараад бичих зүйлээ үлдээгээд илгээх гэдэг дээр дарангуут QR код гараад ирнэ. Тэнгүүт QR кодоор биш юм ахэд application гэдэг дээр дарах юм бол шууд банкны сонголтод гараад ирнэ. Бүх банк болно. Нэг ингэж л дэнэт хэлгээд өгөлцсөн да. Заавал дансын дугаар бичээд байх шаардлага байхгүй шууд QPay-ээр шууд дэнэт хэлгэх боломжтой. За 3-8 тоглолтын нэрцсэн. Team liquid багийнхан бол эхний хагасыг бол өөрсдийн даваатаагаар өндөрлүүлэх нь ойлгомжтой болсон. Зя Броки. Нэг нь гасан. Броки трейдлүүлсэн Twist дахиад трейднэр орж ирээд 3-9-4 болгосон өөр улаан HP толцсон байгаа байна. Bomb and his bounder. Brokey was actually worried about the underpass, I think. He mollied underpass while jumping up. Yeah. I mean, Elige has been a nuisance from QR кодод нүргэлж шинчлэгдэж идэг учраас ерөөсөө нэг QR кодоор явах боломжгүй байхгүй guys. Тэгээд саяных шиг QR код өөрсдөө ингэж үүсгэдэг байхгүй. Ерөөсөө л амарх. Зүгээр л линкэн дээр дараал. За Twist амар флаш дээр гарсан шүү сая. Rayний флаш зүгээр цав цагаан болгоо ажиллаа. Цав цагаан. Цасан цагаан болгоо ажиллаа шүү.
За буугаад ирэх юм бол Kerrigan бол сонсон. Тэраараа. Өөрөө пикэлж гарч ирээд унчлаа. Ямар сонир ухралтай байсан энэ хөр. Заритэг тоглолт 3-2. 3-2 баг тим ликвид их марг авч шүү бараг гэслээ. Авч маав шүү бараг. Гараад ирсэн яг твист опенинг дахиад гараад ирэнгүүт нь бол нефиг унагаад авсан. Ганцаараа бүр 4 кил хийж байгаа юм биш. Зүгээр улаачаад бүр кил игээд яваад байгаа хамгийн амар твист зүгээр. Overstressed, not even having a chance in his duels, but here he has full control of the situation. Look at this A1S commercial. Brain's been helping out a lot from the A side, even though things are leaning towards. Stream hub гэдэг stream donation alert гарч ирсэн. Тэр alert-ыг бол ер нь турш үзэж байгаа. Сөөхөн болоод байгаа шүү. Can't believe he survives all that. Does so much with so little. You know, we're resilient. Донит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Хүрлээ. Донтой хийх ийм амархан болцоо мó хагас. Хе. Донит их нэр ийм амархан болцсон шүү дээ. Йоо ямар. Гоё угаас дээ. Баярлаа. Аажуулаас бодууллаа. Бодолцсон. Өвсий орж ирээд бол нэмэлтээр унгачж байгаа юм байна. 3-3 болцсон. Тэр маркетер бэрэгцсэн. Бэг тоглолт орцсон. Бэг тоглолт явцсан. Бэгэн тоглолт орсон байд юм аа гэсэн тэр шортоор явж байгаад баригдлаа. Хикендер бүр ямар гоё юм их гэд наавал гоё юм орж ирэх гэдэг шүү болно. Буцаад арга явах уу гэсэн бодолтой л явж байгаа байна. Буцаад арга явах уу болох уу яах уу байх уу гэж бодолтой л явж байгаа юм байна. Та нар гүйлгийн утга монголоор крилэр өчөж байгаа юм зү тий. Яа энэжсэн майль дээр хикендер орж ирсэн бариад авчээ бүр. За одоо баг бэр гүйж болно гэж бодчих шиг боллоо шүү дээ болно. Нэг юм унгаас. Хоёлоо орж ирж шít. 3 дахь нь. За 36 секунд үлдсэн. Гараад ирсэн. Твист. Бурхан тэнгэр минь. 3-ын эсрэг нэг клатч раундыг авчлаа. Сая яандэр тэр бэгийн хүн баригдан гот баг хоосорцог гэж одоод гүгэд орчлоо бүр ёо. Дөхөд савсан шүү гэж шүү баярлаа. Thank you. Дэнэтлэгсэн баярлаа. Рейн. Нефиг унагаад авсан. Тэр нейдэн дээр 2 тамирчин бар хувх суралцсан HP-гээс лээ. Цус сорогч нейд юм ааш. Тэр нейд бараг нисгэнэ. Арай хөрсөнгөө. Гараад ирсэнгүүт брүүкийг энэ шууд найтер тархицсан. Апын авлаа. Апын авах гэж байгаа чадсангүй. Apex гэж хэлэр чинь Robs нэрийг хэлсэн. Ажлаас гараад ирсэн. Эргэж хараа твист үзсэн. Тоглолтын та нарцсан 8-6 болсон. За ингээд эхний ягсын хамгийн сүүлийн раунд ирэхэд бэлэн боллоо гэж. Эхний ягсын хамгийн сүүлийн раунд. JKS to start on Mirage. Yeah. Nico was right there by the end of that map. Gaming in Abu Dhabi. Great start for FaZe, even though they've clawed back. За 8-6. Гараад ирсэн Robs. Opтэй гарч ирээд бол нэг хэл хийж байгаа юм байна. За 2 аптай бас эвгүй гарч ирж шүү те. Тэсэнд ч Robs-ад орцрын smoke арилах тайминг дээр нь бол бас мэдрээд шүү. Энэ чинь л одоо мэдрэмж шүү те. За сэдвч шалгасан. Гараад ирэнгүүт нь шууд тархитаад тэгээд дуунагаачлаа.
тэр utility барьж байгаа Nitro ямар таймбигд болчихвоо. Strong close here for FaZe. Yes, sir. Nitro. It's going to be 4 rounds straight and 6 of the last 7 all the way of FaZe Clan. Гараад Rain нэг эсрэг 5 болгосон. За ингээд эхний ягсыг бол 8-7 ярьцаад байгаа өндөрлүүлэх марга баг за байж байгаа. Якин дээр шүү. Якин дээр байгаа шүү. 2 дахь он гацсан Якин дээр. Якин дээр 3 дахь байна уу? Якин дээр let's go. Yay, nice try. Nice try. Сээл үнэхээр potential бол байла. За ингээд ихний хасаг 8-7 ярьцаад байгаа бол team liquid байгаа нэг раунд дэргүүлтэйгээр өндөрлүүлсэн үзэгчтэй тэгээд ямар ч байсан гал гарсан гоё тэнцвэрхэн сонирхолтой өрсөлдөөнтэй тоглолтод бол болж байна. За тэгээд 2 дугаар хасаас юу болох нэг юу? Хамтдаа харцгааж энэ цаг ашиглаад бүгд стрим дээр зүрхэн дараа лайк дараарай. Subscribe дараагүй бол та бүхэн subscribe дараагаа бити мартаарай. Тэгээд стрим таалагдах юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж та бүхэн кастер оруулж донет гэж дэмжих боломжтой шүү guys. Комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж кастер оруулж дэмжээрэй гэж залуусаа тэгээд Манеси Outsiders эсрэг 56 кил хийсэн байна ёо. Амар юм байс. Цанцараца. За гал гарсан гай сонирхолтой тоглолтод эхэлж байна да. Энэний дараа Navi болон Heroic багийн тоглолтуудыг та бүхэндээ Facebook пэйжээрээ шууд дэмжил хүргэнэ. Heroic бол Navi-гийн тоглолтуудыг Facebook пэйжээр шууд гаргана. Стрим ерөөхдөө бол YouTube-ийн стрим бол энэ дээрээ дуусч байгаа. Тэгээ үргэлжлүүлээд бол тэгээд шууд Facebook-ээр явна. So Twist saw what Yakinder was putting up and decided to try and undo it all. It's a comeback from FaZe Clan in the first. За донет хэлсэн хүмүүст бүгдэнд нь баярлалаа залуусаа. Дахиад донет илгээгээд л угаарай. Илгээгээд л угаарай гэж. За 7-8. За эхний хагас дууссан 2 дугаар хагасыг хийх үе эхэлж байгаа юм байна үзэгчтэй. 2 дугаар хагас пистол раундн дээр бол FaZe Clan багийнхан шууд агийн сетапыг хийгээд дахиад агийн сайдраа гүгүүд орох гээд байна. Тэр бол мид контролыг ерөөсөө LTM liquid байгаа бол ерөөсөө эзэгнийхэн дөрж байгаа. За өвсий. Амар headshot. Double nade орж ирээд өвсий дээр бол нэлээд дэмэжсэн. Хажуудлаас нь twist хан лифт бодоод гачиж байгаа юм байна. За retake тоглолт 4 эсрэг 4 орох нь байна. Retake. Лүркэн дээрээс бол Якиндер орж ирж байгаа. Якиндрийг мэдтсэн юм шиг байна да. Якиндер. Зүрлээд гарч ирсэн сэтигээс. Флаш хүлээж яхад нь унгачж байгаа юм шүү дээ. Гараад ирсэн Якиндер 2 дахь headshot. Якиндер бүр амар шүү нэрээ. За Якиндер Nitro-гоор авсан Robs.
Robs yeah! Triple kill my brothers. Robs амир шүү. Якин дээр Robs хоёр яалтчгүй. Данит ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Якод чань майраг дээр суйлаа 8 тоглолтод 1 литр хожигдсан юм биш. Пүү за. Баярлалаа бро. Дэнэт л гэж байгаа хүмүүстээ бүгд баярлалаа. Thank you guys. Саяны тэр donation дээр бичсэн юм а комментэн дээр нэг бичтэй тэгэхгүй бол вирус ойлгодгүй. Сая яг юу хчлээ гэж. Ядаж хахад нөгөө яг бичсэн юм харагддаг байхгүй надаа. За бигийн тоглолт орсон mid to be орж ирж байгаа юм байна. За нөгөө Cherry-г бол нэвт бууцаар гадал бол Brookie өсөрж орж ирээд headshot оруулчлаа. Бигийн сайтны хамгаалтан дээр ганцаараа байсан тоглогч руу ороод ирж байгаа юм байна шүү дээ. Ганцаараа байсан тоглогч руу ороод ирж байгаа юм байна сая болол те. But a lot of the recovery had to do with twists, just with the kills that he got, just totally changed. Just did so much damage to the economy, won key rounds on the rifles, and maybe that's why like the mood didn't elevate at the same time as him, as he was kind of winning rounds for the team. But now Rops is getting involved. За тоглолтын нэрцээ 9-8 болж FaZe clan багийнхан бол раунд тэргүүлийг авах нь ойлгомжтой болсон. Үлдсэн дөрөв дэмэрч бол Bonoda Saves нэг M4, нэг SSG, 2 гараа богоос авилжээ. 2 5-7 байсан байна. За force-лцсан байсан. Энэ force by round-н дээр дахиад ерөөхдөө бол save-лцсан байсан force-л гараад ирж байгаа юм байна. За раундыг бол ямар ч байсан FaZe clan хаваад байгаа. FaZe clan. За энэ хүү тоглолт бол 12-ын ойлгомжтой болжээ. Агийн setup бэлдээд ороод ирсэн. За JCT дээрс carry-г оногдоод бол тал HP-г алдсан SSG-тэй оноод авч байгаа юм байна. Энэ бол дахиад B-г тоглолт орох боломжтой. B-гийн хамгаалт бол нэг ч юм байхгүй. Би бол өстой жинхэнэ бүр хүүхдийн зулаа шиг л цэвэрхэн байна гэж. Яа энэ ямар амар бүүст вэ? Энэ баг кэлж бариад авсан. Та боцоод бэрэг үгүйд байгаа өстой даа шүү. Бэрэг үгүйчтэй байгаа өстой тий. За opening break хийгээд авсан. Одоо бол сайтуудаа хамгаалах гэсэн үүрэг зорилготой болцсон байгаа даа. FaZe-тэй ойрын зэнээс толдох гэж үзээд байгаа Night-ыг хувьд бол ялчгүй FaZe ойрын зэнээс тархитналтай болно. Бэлэн биш бахнаар ирсэн Twists Yakin за carry-г нэг унгасаа эргэж хараад Robs Elite дээр headshot оруулчлаа. Гараад ирсэн Nafly. Хоёр дахь байна уу? Бомба тавьд амжиж байгаа юм байна. Twists тэр хооронд бол өвсөг нэвт бодоод нагацсан. Robs гүсүүлэг илгээсэн. Тоглолтын нарцсан 18 харьцаатай болсон. Robs-ийн kill 16 гарсан. Robs амар энтри хийгээд эхэлсэн шүү. Сая утган дээр нь Liquid Mirage дээр сүүлийн 8 тоглолт 7 хоцсон юм байна штэ. So called гэсэн утга байсан юм аа. Окей. Тэнэтлэгэсэнд баярлалаа бро. Бэлэг үнэ. За 18 харьцаатай болсон. Team Liquid-ээс бол одоо бол full buy round орж ирж байгаа. Team Liquid full buy. Цогцроод гарсан Nav ихнийг ил хоёр дахь нь трейн дээр л twist цэлсэн. Хажуудаас нэг киндер headshot. Дөрвийн эсрэг 2. Хэдэж одоо нэг эсрэг 4 болгоод авсан. Гардаг. Амар headshot. Robs. Баг clutch. Israel гэсэн чинь nice try. Өвсөд тасанжир орж ирэн байгаачлаа.
Hövsi тусанжаар орж ирээд амжилттай хийлгээсэн. Didn't see FaZe put up a B defense like that. It was always a lot harder. За би donation goal-ыг 1 саяар тооцоолчдаг. Арай л их тооцоолчихжээ. Энэ 12 сард угаасаа 5 өдөр стрим хийн. Тэгэхээр 1 сая арай ихтэй дэж магадгүй. 500 мянга болгоно. Donation goal-ыг 500 мянга болгоч. 5 өдрийн дотор 500 мянга хөрөх нүгөө харнаа. За би сайн байж чадах юм бол манай үзэгчид бол сайн донет хийлгэн л дээ бол. Boom shakalaka. Өвси. Өвси my man. Smoker онтрага дамжсан. Ажлаас бодоод унгацсан Nitro. За тэр TVC болон дээр шатаад унчлаа. Зөө асуудал байсангүй зүгээр. Энэ сетиг хамгаалч ямар амар юм бэ? No bomb plant on those two. A site, B site, full on and fully stopped. No stress, no sweat. The fact these smokes aren't a little more forward really opened it up to Yakinder. Happy to fight on that side of the stairs. It's going to send FaZe into the economic woes. За дараас 2 раундыг авсан team Liquid байгаа дээрээс нь FaZe clan багийнхан шууд эко орчиж байгаа юм байна. Эко. Хөөе, нөвси дээр headshot оруулчлаа. Rain нөвси дээр headshot. Yeah, that is pretty unexpected. It's crazy. Wow. Let that inspire you. That's right, kid. You could be next. And by kid, I'm talking to Monacy. Yeah, if they qualified, we would have. За араас модод ноцсон твистсиг. Киндер дээрээс нэг headshot гэсэн. Өө Brocky. One dig. Ой, Ropes. За боо тавьчихсан. Ямар ч байсан Киндер жинээс наандраас гараад ирсэн. Техник хэл. Байрлалыг нь бол мэдчихсэн. Carrigan. Даралт. Йоо. Амар бэрсэн. Элиж. За 1-2. Хоёр нэг нь армартай, нэг нь армаргүй юм байна. Нөгөөт нь хаана байгаа? Энд ч байна. Цаггүй болж байгаа. За хэцүүцсэн. Элиж. Молын дээр л юм хийж чадхааргүй болсон. Молын дээрээс тэ юу ч хийж чадхааргүй болсон. Тоглолтын тооны ярьцсан. 11 ар болсон. Eco round авчиж байгаа байж тээ. Eco round авчиж байгаа юм байна. I'm starting to wonder if he thought it was the footsteps from the second guy. But no way, right? No. That's just the duality of man. I guess so. Eco round. Sometimes maybe good. Sometimes maybe shit. Good. That was overall though. I mean, that was the round Liquid could have taken a lead with, and FaZe would have had no money on that one. Now they have extra money on top of their buy here, but there still is a buy for Liquid. They actually did so well on those rifle rounds that they have a pretty damn solid buy as well. 11 гарав. FaZe got the 3-0 and this pistoling round, but not like a full-on rifle round win. Still definitely work to do. Looking for that now. Drops ороод ирсэн. За өөр хоногт дулаацсан байсан. Тэжээс нь Элиж гарч ирэх үцээч чинь. Элиж. Rough start. Also 58 damage sink on Yakinder. Still pretty healthy. Смолын дээр шатаад байгааг сонсцсон доо. Carrigan чи шууд смокноос өрөөд гараад явцлаа. Ажил гараад ирсэн, нэг унгасан, ямар амар тоглолт. Эргээд дарсан, хоёр дахь унгасан Carrigan. За Carrigan галзуурал байна уу? Галзуурал байна уу Carrigan? City дээр нэг тавьж байгаад байгаа. За бомб нэг Brocky-г бэрээд авч байгаа юм байна. Carrigan нэг ганцаарцсан. Ганцаарцсан.
Kerrigan's round to kind of shine. He was doing everything He for a was putting second. in the work. He was trying to save the day. Nice double kill. The fact he turns on a leash is huge, but again, right? Rifle versus rifle. Liquid come out on top. Well, Hail Mary here from Kerrigan. So pendulum around to the A site. He could literally walk out ramp and plant. I mean, Nitro can go and watch this cross. Have a chance. Kerrigan still could get the default. Let's see what happens. Хүй бомб аваад явчихж байгаа юм энэ бүр. Хүй бомб аваад явцсан. That's money. What else with it? Need to be the ace. За Kerrigan кино байна уу? За нэгийг тархицсан. Хоёрыг тархицсан. What the heck? Why яа. Oops, ямар амар давтаа. Амар шүү Kerrigan нэрээ. Чи бүр үнэхээр бести баа нэрээ ёо. Хүнийг хөгшөрсөн гэж хэлж болдгүй юм байна хөөе. Тэглэж би Kerrigan-ыг моолааг үлдээ. Тэгтээ бүр Kerrigan амар юм бэ ёо. Тэр нэгin эсрэг 4 potential байштай байна бас ёо. Өвсөн ингэж бодоагүй тэгэл дуус бүр ёо. Зүгээр дээ бро. Ийм их хүн байх зүгээр сая л амар юм хэлээ сая л. Take a time out, reset your captain. Again, one of those ones where like if you die when you come out ramp, it doesn't matter, but you get that close. It doesn't feel like it's FaZe as a team that are winning a lot of these. Заалаад өгсөн манайхаас лайк дараарай. Subscribe дараарай. Лайк дараарай, subscribe дарахаа бити мартаарай. Their sight hits have been a little weak. Яа. Kerrigan-аас үндэлзүүлж штт. They do buy down to 2 promises though, so those 4 kills from Kerrigan. Yeah, they mattered. They mattered. Mattered if they win, I guess. Домогт CS:GO болон 1.6-гийн IGL буюу in-game leader Kerrigan. За энэ чи хэцүү гэсэн чинь. Яа сая. Ямар амар флаш вэ? 11 тоглолтын нарцаа тэнцүү болцсон байна. Instantly transition back. No need to press in a second time. And they're putting pressure on top mid and holding for the underpass lurk, so just waiting for the re-aggro. They have a good read on the situation. Looks like they've actually waited it out long enough. Smolly to interrupt things. Яа, mid controlтой болсон одоогийн мэдлэр FaZe clan. Нийтэн дээрээс twist тал HP-г алдсан. Yikes. Smokers. Гарч ирээд шууд twist-ийг унгацсан. That's 3. The A split. Seems obvious now. 30 seconds. Liquid just looking to stack this one. Little gap for Nitro to try and work. За Ili чинчэнээс бол гоё англ зээл авцлаа байна та. Ili Rain эргэж хараа шууд хэрэг. Юг зүрдээ яг Kinder хоёрыг бас айцсан ёо. Амар бодолтой. Smoke нэрлэлсэн шүү. 13 секунд үлдсэн. Идэрэ. Яа. Nitro амар. Цолоод ороод ирсэн. Хоёрыг унгацсан. What? Зовлаа. Гараад ирсэн. Ropes. Нэгэн эсрэг 3 clutch round бүрстэй жинхэнэ кино хийгээд авчлаа бүр. Клип. Энэ Kinder Ropes хоёр ч нэр үнэндээ яа игээд байгаа юм бэ бүр. Пүү бацар байна хөөе. Let's do this man. Бурхан минь. За Smoke-наас флаш дээр гараад ирсэн. Rain ч шууд Elite-ийг унгаагаад авсан. Яа. Ёо бурхан минь. Ropes ч ороод ирлээ. Palace нь харж байгаа юм байна уу? За тэр jungle-аас харах юм байна да.
got that 2K Famas spray. All seemed good. Yeah. It's like a Leo. Honestly, not a bad gun. Эдгээр ч бүр клач хийж магад мультифраг эдгээр яалтчгүй фейзийнх мөр амар өө. Дүүл мөвөлтөр мультифраг эдгээр хийж мэж байгаа нь бол зүгээр алж байгаа шүү дээ бас. За FaZe энэ толгойн дээр нэг сум шин. За ямар ч хэлсэн толгойн дээр нэг сум гэсэн чи үгүй юм байна. Нилээн л их бодлаа. Трейд нэр өдрөж байгаа маань 3 эсрэг 4 болсон. Шорта харуулж байгаад бол бомбо тавьчихсан тоглолтын тань ярьсан 13-11 харьцаа тойлох нь ойлгомжтой болсон. Gun to gun round. I'm not convinced that FaZe have this in the bag. The 1v3 from Twist in the first half, that 1v3 from Robs, that huge play from Kerrigan, but from a team perspective, we like the round that we're seeing out of Liquid on the site holds themselves, even the default, even that last round looked great until the 1v3, so it's still very, very scary here for FaZe. За үзээтэй тоглолт гарч ир шүү баслаа. Үзээтэй тоглолт гарч ирж байна шүү бол. It's not like they're just going to slow down for no reason. So if Liquid can't keep up in that regard, they're on CT side. Their money will make it. Яалт ч энэ багийг ингэнэ гэж би мэдээд байсан аахгүй. Якин дээр Robs хоёрыг бүр ингэж алаан болно гэдгийг л үндэ мэдээдсэн. Энэ бүр үнэхээр сайн тоглолтыг үзүүлж чинь бүр хоёр энтри фрэгэр зүгээрс яа зүгээр. Хин нэлвэ л гэдгийг батлах гээд байгаа юм шүү дээ ээж тоо. Хоёр бүх хоёул амар сайн энтри фрэгэртэй байгаад байна бүр. Хоёул бүр амар жигдэх юм байна. Ямар амар юм бэ? Хах за одоо бүр сонирхолтой болно. Бүр сонирхолтой юм болно шүү одоо. Якин дээр 26 фрэгтэй байна. Бурхан минь хой. 26 бүр амар уу? Робот 21 фрэгтэй. Энэ хоёр ч бас лалж जैन. Twist гэж 22 фрэгтэй болцсон байгаа юм байна. Нилээн сайн явж байгаа юм да гэсэн. Арван 11 байгаа. За ер нь бол нэг фамастай 5 4 гар буу. 2 3 гармартай юм байна. За mid to be тоглолт орж ирэх юм шиг байна да. Mid to be гэсэн чинь хүү B-ийн хамгаалтан дээр 4 байгаа юм шүү дээ. Амар stack шүү. Carry-г нүр. Хүү за. Буцаад агийн тоглолт явахаар шийдэж байгаа шиг байна. Гараад ирсэн. Агийн сайтны хамгаалт ганцхан дамжчин байсан. Якиндэрг унагац. Якиндэрг унагаагаад авсан ш. За хоёр тамирч шууд бигийн сайтн дээр буугаас эвлэхэд үлдсэн тоглолтын тань ярьсан 14-11 хэрцээ болох нь ойлгомжтой болж байна. Ай. FaZe-ийн чамер наа. За Liquid-ийн ч бас бууж өгөх болоогүй байгаа даа гэдэг мэтрэл нэг олон раунд зөрөгтэй хожигдоогүй байгаа. Барих боломж бол тэдэнд бол хангалттай байна да. Тэр ууршилж буу авах гэдэг нь юу вэ? Ууршилж буу авах гэдэг нь. Гар дэрэнгүүд нь шууд тархицсан грэйн. Бог нь бол хөхгүй юм байна да. За нэг фамасыг бол лилиж бол сэвлэд үлдчихэж байгаа юм өгсөн чинь унгаал араас нь бодоод байна. Сэвлүүлэхгүй байна уу? Тоглолтоор нэрцээ 14-11 болсон. Сэвлүүлэхгүй бинэ нэрээ. They're calling a timeout to get reorganized. They know full rifles coming their way, and Liquid now are just thinking, oh, this is just could be a tragic way to lose. They know they could have won Mirage. They definitely have already shown good CT rounds. But you get 1v3 twice in a game. I mean, you lose the second pistol. За tactical timeout бол team Liquid уугийнхнаас орж ирсэн байна. Team Liquid tactical timeout. Далан 7 лайктай байна манайха.
Дахиад лайкуудаа сайхан дараад өгөх хэрэгтэй байна. Хэдүүлээ лайкийн тог 100 хүргэцгээе залуусаа. Let's go. Road to 100 like guys. Road to 100 like. Subscribe астарха бит юм артаарай. Одоо нэг 23 лайк дарахад л тэгэл 100 лайк бол хангалттай өрчих юм байна да. Тэгээ стрим таалагдах юм бол тийм ээ манайхан комент хэсгээр байгаа линкэн дээр дараал болоо гэжтэй тэгэл линкэн дээр дараал дансын дугаар бичих шаардлагагүй. Short creeper donate л гэж дэмжээрэй. За шууд рашби. Ихний хэлийг Якиндер. За хоёр дахь Якиндер. Rob Straight нэрээр солисон. За фланк дээрээс орж ирээд энэ ч шууд брокийг нагаас ингэ хийж. Суугаад гараад ирсэн. Headshot. Naft ч шууд smoke-ноос Rain-ийг бас ачиж байгаа юм шиг. 3v эсрэг 1. Double pick. Ингэж гарч ирж л магахгүй бол үнэхээр болохгүй юм байна. 14-12. Якиндрийн маш хэрэгтэй фрагуд байлаа. Якиндр Бэгийн сайтн дээр бол нэлээд сан тэсгэлээ дээ. Якиндр. Great game so far, and it'll only matter if they end up losing the map. They still could survive without him, it looks like. But really not, the team aspect not being heightened here, not really seeing too much ferocity out of this team. It doesn't feel like Liquid are scared of him, I guess is what I'll say. Yep. Felt like that's the kill that could have turned it upside down. You know, if Twist is able to lock into the bench, maybe Naf doesn't catch Rain inside smoke towards market, but Yakinder delivers time and time again here on Mirage. Yakindra. Curiously enough, we don't see any change up from FaZe. They're just going to lean on Brokey looking to punish. Naf's nade finds its home. No opening pick off of the op. No mid presence whatsoever from FaZe. Feels like they're a bit timid when it comes to mid. Not wanting to just lose in this default. But falling off of this, are they going to come back to it late? Юу хурдан тоглоод байгаа юм бэ гэж. Юу гэсэг юм бэ гэж. Нэр шинэ жилийн тортны захиалга авч байгаа шиг залаасаа нэр. Амар шинэ жилийн тортны захиалга аваал энэ болно. Storm Mamтал янзын юм бэл. Би ч өөрөө торт иддэг хүн болно тэгээд. Тэрийг идэл зүгээрээс уурж байгаа юм чи зүгээр. Торт иддэг хүний хүртэл торт иддэг болох талаа авсан. Тэр амар торт шүү бас л яа. Тортны захиалга авч байна. Тортны захиалга авч манайхан. Пэйж рүү чат чиж торт захиалаарай. Тортон дээр очлох шаардлага байхгүй. Шот 12 сарын 31-нд гэрлүүгээ аваад харь зүгээр шууд. За тэр нь бол Rain. Эллиж дээр хийж чад. Коннектор дээр унаа гачиж чинь. За Raptor байгаа. City дээр өвсөе. Бэр орох гээд явж байна. Нэгийг унгасан, трейдер Brokey солисон. Carter хүн байгаа. Бомб бэрж байгаа дунгац. 2 kill орж ирсэн. 2-ын эсрэг 3. 4 секунд болсон цаггүй болсон чи авах боломжгүй болсон. Тоглолтын данаар 13-14 хэсэгт болсон. Кадыг шалгадаг буруудлаа шүү. Хүмүүс намайг ажиллаа яатсан байл гэдэг байгаа юм ерөөсөн. Ажиллаа яатсан PC молоосоо гарцсан юм бол гэдэг. Хамгийн сүүлийн энэ оны хамгийн сүүлийн хамгийн том хамгийн гоё тэмцээнийг тайлбарлах гээд тэгээд 5 хоног жилээ авцсахгүй. Тайлбарлах тоглолт алгасахгүй байгааг л хичээгээд байгаа. Тэгээд өчигдөр бас тоглоход нэг ч тоглолт алгасаагүй. 4 best of 3 дөрвөлөг нь явуулсан тэгээд. Тэгтэл бас ядардаг юм байлаа шүү нэрээ. Ядарч ил. За өнөөдрийн тоглолтууд нэг амар зуурж байгаа юм бол харагдахгүй л байгаа даа. Эллиж Rain 2-1 хэлээр солилцоод авсан. Ямар ч Alex нэг юм жилээ аваад тэгэл каст хийх гэл ороод ирсэн л байна даа.
Тортон дээр богдын логотой болгоно. Тим хийх ч амар хэцүү штэй л бас. Амар хэцүү байхгүй. Ой, тэр палс юм бас үз. Дэрс. Nitro. Тэр сприг алдсрээ. Хажуулаасаа неф бүр амар 2 килл. Яа. 14 тоглолтод нэрцээ тэнцсэн. Бүр амар тоглолт гарч байна бүр. Лайк 80-та өрчөж залуус. Одоо нэг 15 лайк л дутуу байна да. Манайхаа YouTube лайкдууд мөн л яг л гуйлахгүйгээр амар сайн дараад идэг давуулна. Сүүлийн үед л жоохон таархан болчиход байгаа юм. Манайхаа илүү ээ. Let's go. Like. Эсвэл хийх нь гадаадд үзээд байгаа юм болов уу? За миний стрим дээр HL TV-гийн хэд дээр явж байна харнаа. Стримүүдийн HL TV-гийн байрлалын хэд дээр явж. За доороосоо юм байна. За доороосоо 1 2 3 4 5 6 7 8 дээр явж байна. Доороосоо 8. Бас хөөрхөн байна те бас. Доороо бас 7 стрим доороо ичжээ бас те. Хөөрхөн байгаад шүү дээ. Liquid гэж байна. Хоёрын за ерөөсөл аль нь төрүүлж match point-ыг авах вэ гэдэг тоглолт болох гээд байна да. Ажил дээр чинь за юу болчих нэг нээжээс лалаан болж байна өөр. Стогой тоглолт гарч байна. Okay. Хөөе за Nef. Эй! За Nef бол үнэхээр асуудалгүй байсан юм байна уу сая бол нэр үндэл. Урагшилдаг зүв байсан байна. Би Nef-ийг урагшилдаг буруу байх гэж бодож байсан ч харин зүв байсан юм шүү. За мэд би тоглолт харсан. За дүүл мэдэндээ брокийн чинийг унгаач. Аагээс эдрөө орчихжээ л хэвтэ. Nitro ч сэтгээс. Дөрвөн эсрэг дөрөв. Коннектороос бодоод унгаацсан брокийг 17 секунд үлдсэн. Бомб нэг газар угаад байгаа. Бомб аваад тавьж чадах нь. Тэр смоктос зүлж байгаа зөвсөн унгаацсан. 9 секунд үлдсэн. Бортос Рейнийг HP-тэй шууд гүгээ сэвэлгэр шийдсэн. Тоглолтын тоо ярьцсан 15-14 ярьцаатаагаар. Match point by team Liquid болсон. Энэ хоёр яг ингэх гэдсэн. Хоёулаа амар сайн баг бодсон байхгүй юу? Хоёулаа бүр амар юм баг бодсон. Тэгээд ингэх бахаа ч бас бодож исэн юм аа нэрээ бас. Back in a more complicated situation. And it's their individual level that shines through. So gross from Naf. Yeah, Naf, if Naf doesn't get 3 bullets on the original. За бүр стаймер боллоо. Дээрээс нь Force by round ороод ирсэн. Хамгийн сүүлийн раунд дээр дээрээс Nitro нэг килийг авсан. Raining унгацсан. Team Liquid-ийн бүр лааж байна. Nitro усгийн килүүд амжилттай болсон. 2-ын эсрэг 5 болсон. Энд чинь шууд өршөөл байхгүй шууд унгаасан. Сүүлийн өрчөд вис сонсон. Тоглолтын тооны ярьсан 16-14 ярьцаатаагаар Team Liquid-ийн Best top 3-ийн хинэ map Mirage map-ын дээр бол FaZe clan багийнх нэг амжилттай болгож авч цувралын ярьцаг нэг тэг ярьцаатай болголоо. Бэж байгаа. I had two. The second one was pretty obvious, which was Clay, but I'm not gonna pick him. За одоо ингэж байгаа ястайгаа яаж ёо Liquid-ийг яагаад жваа юу болгож жваа Liquid-ийг барих боломж байсан бохоо яг үндэ ингэж барих боломж байсан тэгээд одоо яг барьчлаа бүр
хамгийн амар барьчлаа 14-11-с барьчдсан байна. Чаддсан байна, болдгийм байна. 14-11-с дараалсан 5 раундыг авчлаа шүү дээ. Бүр ёо, тэр юу болоод байна. Яа. За тэгэл FaZe Clan-ийн раундын үзүүрээс атгаал алдлаа да. Тэгээ эхний map ингээл дуусчихдаг юм байж. За үргэлжлүүлээд бид бүхэн 2 дахь map Inferno гэсэн map-ыг үзсэн шүү дээ. Inferno дээр одоо тэгээд FaZe Clan багийнхан ч одоо тэг мангас шүү дээ тийм. Тэгээд 3 дахь map Decider map нь болох юм бол ерөөсөө Anubis гэдэг map гараад ирсэн байгаа юм байна. Anubis. Хурдтай тоглолт нь болохгүй байгаад ягаад хурдан тоглоод байгаа юм болоо гэдэг юм аа. Та болохгүй байсан ч одоо болохгүй л хичээгээл үзсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Йоо. Ядарч шүү нэрээ. Онтож босч ирээ шууд стрим ийн гэдэг ч одоо юу гэсэн үг юм бэ ч одоо ёо. Онтож босоод стрим тэгээд нэг 5 хоног нэг ингэж явах юм шиг байна да. Yeah. Probably my inspiration for play CS it's fair. When I was Morals, I was watching YouTube team user and Nets. Нэг Under Liquid Down гэсэн залуу бит авцсан бол биш үл гэж байна. Under FaZe Down гэж яах шиг байсан шүү дээ. Тэгс бүр Under жоохгүй болоод FaZe жоохгүй болцсон. But it's almost the same, right? He creates space, he push every time, and you play against, for example, you play against SK, you know. За. Хэсэг хугацааны завсарлагын дараа бид бүхэн хэдүүлээ. За тэгээд Inferno map дээр иргэд болцгоо. Идэ залуусаа. I was looked too much fair when I was starting my career. So I think fair is one of the best of the plays that they changed the CS. Hey, jungle. Pick it up. Up depth. Nice. Come on, jungle. Come on, shadow. Jungle. Nitro A player. I'm planning. Make landing. Holding. Plan 15. Holding. Yeah, he faked it. I don't see him coming. I think I'm pushing now. I don't see him. The guy can't come. Wait, planted like default. Default. Fire. Close to me dead. Fire. Wait. I'm reloading. I'm ready, guys. I'm pushing. Half HP. Nice! Shit down! Yeah, let's go, bro. Man, talk about resilience from the side of Team Liquid in this one. FaZe threw everything they had at this map of Mirage, including some miraculous clutches as we just saw going down, but still, Liquid hang on in this one, and they are the ones to seal this out in regulation. Incredible fortitude from the North Americans and Yikinder as well. When Liquid won their 16th round, Yikinder stood up and we were watching them and he said, guys, this is mental. That is what mental is, what we've just done. And he nailed it. He knows, I think they all felt like in this game they've had so many different opportunities to lose the game, but they didn't. They stayed resilient, they stayed focused, they calmed the weather down, the storm down from FaZe Clan, and obviously Yikinder is going to be a talking point. He was lights out. Yikinder's firepower just paying off again and again and again. Obviously Liquid had a hot start to this map. Yikinder was showing up. Of course, FaZe did manage to almost make the comeback work, but even in these late situations, Yikinder pulling off some incredible numbers. When you look you can look at the scoreline. Look at the scoreline. This was 14-11 when he's got that multi-kill from Catwalk. You fast forward to 14-12. He's got again a multi-kill on the B side. He kept them afloat. He kept them alive. He had the performance that we were hoping to see. 31 kills, but mostly impact, pure impact. What were we saying? 12 multi-kills over the course of this He probably had series? more at the end. I would guess, I would hazard about 13 multi-kills. Yeah, absolutely insane coming from him. And we were talking about him coming into this. Obviously, you know, he wasn't really going lights out in the series they had just yesterday versus the Outsiders. He didn't need to. Obviously, Liquid managed to win this one. But we can just see the impact of Yikinder
Yikinda, paying off again and again and again when you're coming onto these grounds. Yeah, and he definitely had at heart to do better than the day one. I mean, we obviously talked about the storyline facing your, former teammates and the likes of Outsiders, and maybe that was a little bit complicated for him. He was counted quite a few times in that series, but completely different story today. This is the Yikinda that we hype. This is the one we talk about with Liquid. And we talk about what Liquid had to resist in this one as well. The clutches, we're going to play them back to back because these were absolutely spectacular moments from FaZe. And personally, I thought the game was over after this ROPS on, which we're going to look at in a second. Definitely, we're talking about the individual quality of FaZe and how they can turn these situations around. Have a look at this 1v3 from Twist, 40 seconds left. Here, good crosser placement. That second duel is pure brilliance. He had to white swing on it, and then he knows that he is spotted. So what does he do? He creates chaos to be able to find an opportunity, put smoke, Molotov down, and the kill third. Here, we've just had the mic'd up moment. It's a 3v2 that is impossible to win. It is impossible to win for ROPS. He's surrounded. He's got 3 different opponents, but his target selection and how he destructures the clutch is beautiful. But the reason we show that to you is that this should have been the end of Liquid. Yeah. Any other lesser team, any weaker team mentally would have just folded. The amount of time they allowed FaZe back in, they should have been flustered, but they didn't. They stayed in the game. And when we bring up the round distribution as well for this one, that narrative that you're painting was exactly what happens in that first half. When we're looking at the tail end of that CT side for FaZe, it was all about Twist. And the fact that it wasn't just that particular round we were bringing up with that clutch where he was impactful. I mean, Twist was the magician of the end of the first half. He's had, I believe, 3 multi-kills round in the last 4 rounds. 4 kills, 4 kills, and 3 kills. But what is equally interesting to see is that Yikinda did the same on the other half of that spectrum that we just showed you guys. Once he got to 14-11, he was the one posting multi-kills. And this is where the greatest Counter-Strike is being played, when you have people who are able to answer to each other like a boxing fight, and they don't give up. And I love that resilience coming out of Liquid as well, because I know when we throw our minds back to Liquid's history, choke is a word that we would often associate with them. I love that when bringing in Yikinda, rather, it's kind of been turning over a new leaf for Team Liquid. The fact that they have, as you were saying, the mental to stay into this one, that's huge. Yeah, I mean, I think we're still a long way to be able to say this is consistent. Of course. There are games where you see them disappear and you can see they get in their own heads. That wasn't the case today, and that we have to celebrate. I also think that out of all the opponents you can beat in the circuit, FaZe is probably one of the hardest teams to turn around and beat from a deficit. I feel like whenever FaZe is in cruise control, it's like a tsunami. It's extremely hard to stop by. So I didn't think Liquid were able to do it. When we walked over here and this was 14-12, I had my story, my narratives ready. I was going to talk about the individuals for FaZe and how they don't let go of a lead. Well, they made a lie out of me. Yeah, well, you can have said, hell no. I'm writing a different book. And I'm interested to hear your thoughts coming on into Inferno as well, because when we're looking at the stats for both sides of the equations, Liquid have a bit of an interesting story. When we're looking at the last 11 times they played it, they've won 9. The 2 that they've lost have been the beginning maps of the beginning of tournaments as well, where we've seen Liquid, looking a little bit sleepy, I think it's fair to say. Yeah, it's a specific context, I guess, to these 2 losses. There was the Mouse Masquerade in Rio, of course, the 16-2, and we've witnessed against Outsiders here. Overall, they have a pretty pristine record on the map. They've played it 15 times in the last 3 months. That's a crazy amount of repetitions and being, put in position on that. So I'm still very confident for Liquid. But hopefully for the quality of Counter-Strike, FaZe know exactly what they do on Inferno. Yeah, and that's the thing when we're looking at the context of FaZe as well. They've also put up equally, if not more, bolstered numbers coming onto this ground. But it was, it got a little bit hairy versus G2 yesterday, which I think we were surprised to see. They did manage to close out in overtime, and I think we've got to put ROPS' name in the spotlight once again. Of course, he was super impactful on this map. Unfortunately, couldn't close it out. But yesterday, he was one of the key reasons that they managed to push it through in that overtime. Yeah, an absolute hero. I mean, ROPS was the hero of that Inferno game. It wouldn't have gone to overtime, wouldn't have been a victory without him. And he truly, he embraced that a little bit of a plus that we want to see from him. Not just a passive closer lurker, which we know he can do, but at times he was the actual one going in and making the difference. He was putting his life on the line, and this is the ROPS we want to see. Now, I'll flip the script just a little bit. Yes, we celebrate ROPS, but there is still a structural issue when it comes to FaZe and Inferno. It's the Rain and Kerrigan duo on B. Yeah. And that I truly feel like FaZe are kind of dancing around this problem, trying to figure out solutions, bringing in more players, bringing Brokey with the AWP at times. But most of the moments where that duo is in that standard defense, I'm uncomfortable. I'm just a little bit on the edge of my seat, not knowing how they're going to handle attacks, and we'll see if Liquid try and exploit that. Yeah, how dangerous do you think that is, particularly when we're looking at Liquid, we're looking at Yikinda, absolutely loving that banana side of the equation. Do you think that makes Liquid a more dangerous opposition for FaZe? Yeah, the way I see it, it just puts an extreme amount of pressure
on FaZe and making the difference early in the round. You see how Outsiders were able to handle Liquid was that winning the early exchanges. They were either putting down Yekinder most of the time, inflicting a ton of damage, and then once they went back to the default state, that was fine. I think if you're FaZe, you need to have that same kind of advantage. I don't think you can kind of sustain the 5v5. I think you'll suffer from it. So you have to win the first 20 to 30 seconds of the exchanges. You said you're confident in Liquid coming into this round. You're not doubting them, even though it is FaZe's pick. Are you confident enough to say that this is going to be a Liquid 2-0 on this map? No, I think we're going to 3. I think FaZe have demonstrated plenty enough times that they have the mental backbone to come back into a game, even though this must have been a little bit of a frustrating end of Mirage. I think we're going to 3. I think the quality of CS is good enough for me. Yeah, we always know that FaZe can perform under pressure when indeed needed, and it is their pick of Inferno coming into things as well. But the potential for Liquid to be closing this one out in 2. We're going to see if we do need that third and final deciding map of Anubis, and it's going to be going down after this. Well, Yekinder dragged them, kicking and screaming over the finish line on Mirage. He managed 31 kills. That's what it took to take down FaZe on that first map. Now we transition into Inferno, the Betway odds switching the way of Team Liquid. And yesterday, honestly, FaZe would have lost this very same map versus G2, hands down, no doubt, if not for this guy. За ирэх минут үзэгчдээ тоглолтонд тавтай барил Blast Premier Follow World Finals тэмцээний маань A группийн upper bracket-ийн final-нд тоглолт Team Liquid versus FaZe Clan багуудын best of 3-2 дахь map Inferno гэлэх төрлө боллоо. За ингэ тэр талаас FaZe Clan багийн тоглолтод тоглож байгаа бол City талаас Team Liquid багийн хамгаалтанд тоглож байгаа.
За Abractive файлд тоглолт 2 багийн хоёулаа ерөөхдөө плей-офф шат руугаа шалгарах нь ойлгомжтой. Хэрвээ Abractive файлд тоглолт дээр хожих юм бол шууд semi-finalаас тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. За хожигдох юм бол шууд quarter finalаас тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. Хожигдсан баг нь. Quarter final. Лиж. Нэг оноос хард байгаа. Хоёр дахь. Гурав дахь байна уу? За ямар ч байсан гараад явчих. Бомбны чи тийс бомб дээр байгаа юм байна. Гарч ирээд мид дээрээс нэф нэг хэлээс араасаа бодуулаад байгаа. Наропс шууд хийж чад гэдэг унгацсан. 2-ын эсрэг 4 болсон. Одоогийн бид хүний дотоотой байгаа FaZe clan. I can't believe he just popped up too instead of just waiting for footsteps, but put up 2 frags. Яа саядар андер дээр юу ийгээч баа ёо. Лиж бүр. Кино ийгээчлаа шүү дээ. За бигийн тоглолт орсон. За бомба тавих боломжтой болчихж байгаа юм байна. Бомб бол хангалттай байх юм байна. Бар талган дээр барьцсан байна да. За якин дээр унгаачлаа. Twist 2 kill хийсэн. 2 эсрэг 1, 4 эсрэг 1 clutch round авах боломжтой. Nice try тоглолтод нэрсэн нэг тийм харьцаатай болсон. Team Liquid-ийн хамжилт раундыг авсан. Тоглолтод нэрсэн нэг тэг. Яа саядар бүр Elite бүр яа юу гэж. Elite Drops ирч ойролцоо царайтай хоёр шүү дээ яалтч. Амар адилхан ус царай марин бүр яалтч хоёул адилхан шүү. Пүү. Сүүлийн үед чи тоглогчид бүгд P2000-аар болдог болч. Ихэнх баг P2000-аар болдог болч тээ. Юу P2000 ороод байгаа юм бэ? Манай Elite утгач бас эвгүй штэ. Ер нь бүлүүлж бүлэхээр л утгадаа тэр бол. Амар дефолт найв штэ аслаа. Yeah, that was a funny question because I'm sure like it was realized at that moment like this is Nico's ultimate dream. Like, I don't think at this point he's just thinking about himself like I've got. За мэдээ контролыг авах гэсэн орлого явж байгаа. Би Агийн хамгаалтан дээр дөрүүлээ байгаа. Мангар боллоо энэ Агийн хамгаалт гэсэн. Нээдэн дээрээс тал HP-г алдсан броки. Банана контролыг өдөлдөд мэлэр ерөөхдөө бол FaZe clan багийнхаа автсан байгаа юм байна. Эд чинь twist. Найтраг унгасан. Агийн бэгээс зөвхөн ороод ирлээ ямар үзээтэй юм бэ? Оо Дашка 1000 төгрөг болж баярлаа. Thank you Дашка. За тэр Archer яваад орцсон байгаа. Archer яваад орцсон. Thank you Дашка. Араса бодолц. Broki Rain 2. Талд хийлгээд авсан. Хүү Агис эдэн 4 дээр чинь дөрүүлээ. Гурал онцсон. За сүвсийн чи баригдаад тоглолтын нэрцээ нэг харьцаатай болж тэнцсэн. Гүдэр өөрийн хэдэн вин лоустай байгаагаа харж болдог. Сайт байдаггүй маа. Хэдэн винтэй байгаагаа л харж болдог шүү дээ. Гөөрөг ороод хэдэн винтэй байгааг харж болно. Хэдэн лоустай байгаагаа харж болохгүй. Өөрийнхөө яг цолон дээр авчил маузаа харангуут. Маузаа цолон дээр авчил харангуут шууд тэдөө удаа хожсон байна гэж гарч ирнэ. Харин хэдэн удаа хожигдсон байна гэж гарч ирэхгүй л дээ. Зя. Нэг болцсон зөрүүлээд Team Liquid-ийнээс Force by round Big Stack тоглолт ороод ирж байгаа юм байна дөрүүлээ. B дээр дөрүүлээ. За ингэж B дээр контакт үүсгэж байгаа буцаад 10 явах боломжтой болчих чинь даа бараг. Буцаад 10 явах гал ах шиг байна да.
throw those smokes, right? No, that's not true. Maui said that once, I think. But I gotta stop listening to this guy. Yeah, I mean, it's so much deeper than that, actually. I mean, like if you have to just, it has to be different all the time. That's it. You can't. За бэрүүгээл чичирнэл гэдэг юм байна да. Буцаа дахиад сэтгэл смоклон орсч зүрхлээ бананагийн смокийг хийж чинь. Үзээтэй юм байсан. За тийм liquid-ийн дээр бид stack-ийг зөвл болж таарах гэдэг нь удаа баг. Гэхдээ ч rifle дэмүүс өөдөөс бас хэцүү дээ. Хэцүү. Таанч хэцүү дээ гэж байгаа шүү дээ. За тэгтээ stack байгаад байгаа юм. Нэг унаас хажуулаас чи smoke-ноос rain шууд nitro дээр хэлээд авсан. Smoke-ноос бодвол нэг юусэл төсөөлөг байсан л байх л та. Гэтэл бодулчлаа. Тоглолтын танарцаа 2-1-ээс толгойн ойлгомжтой болсон. Дээрээс нь team liquid-ийн дараагийн раундэр эк орхон ойлгомжтой болсон. За одоо FaZe clan-ийн хамчаарай. Энэ төр дөрөстэй пикэлсэн мапн дээр бас үзээтэй тоглолт гаргаад байна шүү. Тоглолтын танарцаа 2-1. Ой. Манайд чүтэн байна шүү. Thing was, in terms of target selection, Yokinder could have tried to kill him first since he saw the CT guy wasn't looking in his direction. Right. Thought that if he killed the CT guy faster, then he could still stop the plant as well. Or even fall terrific kill гэж байгаа шүү дээ. It's a weird where you're like, do I play for a kill for sure or do I play for the round but risk the round at the same time? A little bit of damage there, but it is FaZe to get away with it. Could have gone south. Now, I never understood that. They say things go south like it's a bad thing, but Яа, traps руу нэвтлээд яа, эвгүрлж. I'll keep going more south. Yeah. Дахиад нэвтэл. B-site completely clear. Bomb will be picked up and committed. 3 map гарах магадaltaй байх таа guys. 3 map гарах гэдэг шүү дээ. За бигийн сайтаас зөвхөн байгааг л мэдсэн. Бигийн сайт руу ороод бомбо тавьчихсан байгаа даа ерөөхдөө бол. So most balanced map of the year. За full eco round-н дээр. Мэд рүү гараад ирсэн чи мангар бол нэрч харж идэг шүү дээ бас. 16 maps. Robots нь жойрог нагаад авсан. T-side rounds. Another map where they've really flexed their T-side improvements. За одоо энэ full buy round-н дээр л хэн бэ гэдгийг харалцсан да. Энэ full buy round-н дээр л одоо хэн бэ гэдгийг л мэдэлцэх гээд байна да. Yokinder чинь нэг буу олоод авсан байгаа даа. Энийг аваад шууд save-лэх гээд байна. Yokinder has, just watching the games, I think even the games they won, he has had some problems with being aggro on banana, getting countered sometimes. Actually, yeah, it was yesterday versus Outsiders. He didn't have the best time. Didn't have a really great day though overall. FaZe clan-ийн бол round авсан хэвээрээ. Disaster гэж байгаа шүү дээ. Disaster. За 100 лайк гарчээ. Лайк дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Subscribe дарсан хүмүүстээ бас баярлалаа. Дээрээс нь donate хийлгэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа залуус. Зарим нь donate хийлгэхдээ дансны дугаар хайгаад ижиж магадгүй. Хэрвээ тийм хүмүүс байхan бол donate хийлгэхдээ та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дараад илгээгээрэй. Тэгэхээр дансны дугаар хайгаагүй хүмүүс бас байгаа л та тий. Хүмүүс donate хийлгэнэ гэж бодог байхад нь нөрг тэгэд хэлчихдэг ш. Хоо, smoke-нос Yokinderыг оноод. Бүр 20 стол гайчлаа. За нэр хин дахиад дэлплээд алчихв. Цохоод алчлаа. Энэ ямар амар нэт байсан энэ. О. Green. Yokinderыг бүр амар хос айчлаа. За толсон Robs өвсөдрөө Wallbang оролцож байна. Толоод орсон дүүлийг бол ямар ч сайн авсан. Nitro жаа хараас модно. За бигийн сайтны тоглолт орцсон.
Гараад ирсэн лиж юу тээч оруулчлаа. Хүүх за. Бомб аваад бананаараа буцаад араагаа гүүх гээд байгаа юм байна. Гард сэрсэн спрей амжилтг болсон. Бомб аваад араа ортсон. Тэр онд нэлээд ротет нөрөд ирчээ. Наф унгаас сайхан тоглолтод нарцсан 3-2. Яа. Хоёр талаас бүр амар эгэлгүй бодолтууд хийгээд байна шүү дээ бас л. Амар бодолтууд хийгээд байна шүү. Хин бэ л гэдэг шүү дээ. And then Elige dodges Twist's bullets. Brokey doesn't pick up Naf, even though he ran, even though all the info was there for him. A missed chance that would have opened a door for Kerrigan to clutch. Instead, Team Liquid take a second. FaZe very much alive in that last round. Nades for Brokey. За нейдүүд Брокер ороод тайлгцсан байсан. Якин дээр ээжээ цайрцсан байж захта. Унгаачих якин дээр зүрлээ трейдэн дээр твист солисон. Kerrigan Smoke-наас Nitro-г нэмт бодоод нагачиж байгаа юм байна. За бүр сайс. Бүрийг бүрэлсэн. За 3 эсрэг 4 одоогийн байдлаар бол FaZe кланыхан бол даваатай байгаад байгаа. Elige Kerrigan унгасан. 3 эсрэг 3. They might be trying to look for him up close. With the amount of time left, Elige could be a liability if he dies. No way they predict this. Twist is walking up. Oh, Rain keeps eyes on it. Finds the headshot. Rain брээмэр тоглолт орж ирсэн. За 2 эсрэг 3 болсон. Бомба бол бэгийн сайтн дээр тавьдсан. Занчинс бол авахд бол нэлээд хэцүү болсон. Тийм Liquid-ийн ханд бол They have a lot of nades and low HP players. Oh, Rain dodges that. If he didn't move, he was dead. Just gets off of the dunk zone. Flash here given to Naf. I think, you know, at least 38 seconds. That smoke coming up is great, and it could delay. But, you know, even if he gets the 1 kill and gets traded, it's still a 2v2 with a very fast route to the B site with the smoke and CT, and the rotation is going to be so slow. So it felt like he was doing a bit too much there, even though he got a nice frag on Kerrigan and that smoke down. But FaZe, looking solid, seizing the opportunity, and carefully approaching as well, as Twist was watching over the smoke to see if Elige would fall back. He wouldn't have had full vision, but they were at least suspicious about the thought that someone could still be at car. Thought Rain was holding the whole time. Almost. Twist like shouldered it, saw him in the shot, right? Exactly. And then Rain just reacts with the wall bang. No. Dangerous game. You know, could have been a moment. Ultimately will cost Liquid a B bomb site and a 4th round to FaZe's favor. За 4-2 ярьцтай болсон тоглолтод нарцсан. That was a great fight from FaZe though throughout on Banana itself. Getting through, I mean, Brokey ate 2 nades, they smoked it in a way that allowed him to take a shot. He missed his shot after getting a little bit more, but then the Twist trade right away. They got Yakinder, got one back on top boxes. I mean, that was not easy to get out of, so well done from FaZe. Now I want to take a piece out of this A setup. I'm going to get the double boiler stack. За ч баг stack-үүд л яваад энэ double pick boiler дээр short дээр boost. Boost-ийн өстө дэлб цайруулсан. Шууд Arch руу явчлаа. За ганцхан талаар нь орж ирэх юм байна да. Эсвэл мэд to be юу? Тэр талгаа харагдахлаа яах вэ? Өвсөй. Өвсөйл тэр талгааг харж харна та одоо. Гараад ирэнгүүт нь л Robson ч Elige гоо гагаад авсан.
Өвси тэр моолыг хөрсөнгөө. Якин дээр эргэж яраад хоёрыг бас айсээ. Үсрээ гараад ирсэн. Өвси сумгүй болцсон. Моолын дээр шатаад унчиж байгаа юм байна өвси. Нэг эсрэг нэг болцсон. 45 секунд болцсон. Бомба тавьж байгааг сонсцсон. Заброки. Броки нэлээд ашигтай ангилыг эзлээд авч явах шиг байна. Assuming Broki's going to try to play this aggressive, hoping for a really big era, has a Molotov to his left that he can use for hauls if he wants to try to stick. Isn't even picking it up. I think absolutely needs that to win this clutch. Can't find Broki for now. But at least finds the kit, so it's not in the incendiary. Broki sees it. Oh my god. Missed shot. Yeah, Broki. Ийм бодол талдах байсан гэж үү дээ, Broki минь дээ нэрэ. Too far off on that sliver. Pro zone fake. Oh no. Shame it was a good round from Broki up until this moment. That one's obviously very close. They'll take it. They'll take it. Not much to say about that for Liquid. They're happy enough. Broki. Юу хичвэ? Яа, саяач байгаа бэ? Man, when he didn't get in boiler, when he got caught on the door, I just knew something was going to go wrong. From that moment on, I was like, no, he lost this. Yeah, bro. Really didn't think it was going to be like that though. No, but it was just a bad omen. Нүдэн дээр нь бомбыг салгаад дуусчлаа. I think superstitions matter in CS. They do. It's a confidence game. Well, it was a good round until that moment. Otherwise, the door thing and the missed shot at the end. Broki had the 2 kills to get the site in the first place. Well-timed Famas double kill out of Yakinder. They still have a money advantage here. It's a better buy than Liquid have, even after that round win. So it's 4 rounds back and forth with that one. Яа, цаатулсан. Twist. Yeah, 2 headshot. Ууртаа орж ирж байна. Double need дээрээс илээж улаасан 30 HP-тэй. yeah, seriously. Just been a monster truck here on Banana. They call him the magician, but I don't know. It's more of a warlock. Getting into necromancy with the way he's killing everybody today. За 5-9-3 3 даварч BG сайтн дээр үлдсэн. За тэгээд бол яг Агийн тоглолт орох юм бол Сэвлэхээс сонголтог болгоно дээ. I hope so anyways, because Where was the? I don't know. They might have lined up right in front of each other, so it's the same spray. But I think he was full blind. За ямар ч гэсэн тоглолтын тооны харьцаа бол 5-3 харьцаатай болох нь ойлгомжтой болж байгаа юм байна. 3 богоод бол Сэвлж үлдэх нь ойлгомжтой болчлоо. 3 богоо Сэвлж үлдэх нэ шүү дээ. Canadians great in snowstorms. You ever watch Alone? I'm alone every day. Just look in the mirror. No, what's alone? It's just the In the miracle. Canadian Arctic. A little bit more intense than Survivor. You watch your tongue. I've watched both. Oh, okay. That's true. You are the reality. You've watched neither. Expert. You're not a Survivor fan, are you? I used to be. Okay. Watch this. Моолын дээр зүгээр л дүрлцэн байж хоёрыг бол амар саялаа да. That was even more nuts. Үнэхээр амар бодлогдчих ч одоо энэ үн шүү дээ. Twist үнэхээр гоё тоглолттой гаргалаа да. No. No shame dying to twist. За FaZe-ийн Inferno дээр хүчрэхэг хэвээрэл байна да. Амар хэвээрэл байгаа дэш. Гэхдээ Liquid-ийн бол бууж өгөх балаг байгаа хаа. Liquid-ийн арай бууж өгөх балаг нэг бодсон юм бол байгалах. Михаилд нэг бол нэг бодол үе гэдэг шүү дээ. Say Katowice, I'm like, yeah, it's coming up. Yeah. Where'd this year go, man? It's been like 3 weeks. One major in FaZe's back pocket, another one in the Outsiders camp. Those 3 saved weapons will still leave Liquid on a liability. Pistol for OC, MP9 on Nitro.
How'd they get anything? За 5-3. They got nades. That's about it. Sizing up Banana here, and with Liquid working with so little, they're not looking to get too risky nor frisky. This is the kicker fame setup that Mahone was talking about. За сайтн дээр смок цаталж байгаа урагшилж байна. Тажлаас навснаас гараад ирсэн Nitro-ыг унгасан Carrigan. Opening frag яваад орчлоо. Ямарсан сайтер бол орц. Дээрээс нь бодлаа. Broky no scope. Экиндэр. Талган дээр бас нүргэлсэн сум авлаа да саяас. Амар бодлоо. Дөрвийн эсрэг 2. Бомба тавьж хэмжээг байгаа даа. Бомба тавих гэхээр аталталаас хүмүүс гарч ирэх гээд эвгүй байгаа даа. Ялтч үсэтгээс мокчос байхгүй байгаа юм байна. Бомба нууж байгаа тавьчлаа. Drops. Элижиг дээр headshot. Бомб тавьж явахт оноод рейнийг бол 38 та болгоцсон байгаа болно. Хо! Йоо. Ажилтсан гараад ирсэн рейн ондгаасан. Яа. Яадаг ритик, яадаг хамгаалалт байна одоо ёо. FaZe ямар амар тоглолт гаргаж байна. За бүр алаад өгсөн. That should be impossible, you know, no CT smoke, 2v4. Wow. So well done. Rain dies, but FaZe take the round, and Liquid were already broke. Thank goodness Brokey lands that no scope. Look at that. Shot. I thought, you know, OC was going to serve up a great distraction. Rops tries to commit because he's got gun advantage. Naf peeks from behind. Yeah. 1-2 to clear out Rops. But аюултай тоглолт гарах нэ. Naf just got FaZe-ийн урттай шүү. Now OC freed up to try and be the hero of round 10. Solo M4 here for Liquid. Good match. Урттай. And Anubis potential. 7-3 болгоно ойлгомжтой болчих шиг байна да. Гэтэ 3 дахь мап одоо нэг Anubis нь байгаа даа шүү дээ. Намар. Liquid-ийн Anubis дээр сайн л та тий. Everybody's talking about FaZe's success in scrims. Oh yeah. So I really want to see what FaZe have to offer us. За smoke-ын блок гэж ядсан уу? Хажлаас гараад ирсэн Carrigan offset headshot. 5-7-тэй богнотод авсан. Хажлаас нь лиж гарч ирээд унтсан. Яа, эргэж хараад байсан. Өвсрийн бол 2 киллийг бол асуулгүйгээд авчээ. Тэр контакт үүсгэж байгаа бэрүүний яваад орц. Тоглолтын та нэрсээ 7-3 болгоно ойлгомжтой болсон. 7-3 болсон. Sometimes together, but he's beaten everyone. Naf's gonna be stuck in pit, but Rops has an iron forehead. Rops wants revenge. He'll get it. To close out round 10, the favorite to FaZe. Nice job, Rain. Alleviates a lot of pressure here versus the Pistols. This is their MO, getting Arch under control. So it needs to be also Liquid's. Probably taking advantage of Cubby more, Bracky's control in general. Not letting them wrap too easily. See, Liquid's T sides are so good, they're using all their time on CT. The one team doing so. Манайхан tactical time out-ыг ашиглаад бүгдээ стрим дээр зүрх лайкын дараа даваарай. Лайкын дараад та тэгээд стрим таалагдах юм бол та бүхэн коммент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж кастерын урамшуулж дэнэ тэгэлгэж дэмжих боломжтой шүү.
Зөвхөн хаан банкны аппликейшнээр хаан банкны дансаар донет хэлгээд байсан бол одоо бол бүх банкны дансаар донет хэлэх боломжтой болсон шүү дээ. And we've got Brokey part of the equation again. Rain, you know, he did enough on Mirage to I think avoid criticism. Сэдолгоор байгаа айл талаас нь full buy round орж ирсэн. Гэхдээ Team Liquid угаас бол снайпер авах мөнгө байхгүй байж байгаа юм байна. Снайпер авах мөнгө л байхгүй юм байна. Guns back in the hands of Liquid could be enough. Kickstart what's left of the CT side. We got 5 rounds left to play in the first 15. There's Cubby coming into play. Шатаад унлаа. Оо, шатсангүй. Усрыг гараад явцсан. За, смокноос илиж. Кэриг нэг ус айцсан. За, ямжигтай бодол гарсан. Opening frag-ийг бол Team Liquid-ийн энэ удаад оруулж ирсэн. They've already won this 2v4. За, бэрэг урагшилж байгаа. I didn't like how many times Nitro's left alone on the B side as well. Today and yesterday, honestly. He's still got Yakinder floating around with him. They've got one smoke between the two of them. And a couple of flashbangs. FaZe still gonna have to wait things out. Utility goes over top as the first one fades. Flash into the pit for Yakinder. Оо, за смокноос бодоод болоолгцсан. Take that huge chance of running all the way through. So it's this next flash that's going to prime the Yakinder. Хажаардл гараад ирсэн. Yakinder нэг нагаас трейдерийн твист салсан. Усрыг гараад ирсэн. Яй. Бомбо тавьж оролцсон. Эсрэгээр нь бол твист дахиад трейдлсэн. 7 секундээр бомбо тавьд амжиж байгаа юм байна. Гараад ирсэн. Йоо, твист бүр ямар амар юм бэ. Йоо. Твистийг унгаа. Oh my god, twist. Йоо. Энэ нэг яах вэ нэрээ ёо. Зүгээр ганцаараа 4 кил хийчлээ гэ баттаамар ёо. Арэ тэр one tap map юу long range дээрээс юу вэ тэр одоо. Арэ л амар өгөө юу. Tap again. Yeah, the banana TK spray, this round right here, all of Mirage. Stops Yakinder, clears out Nitro. Yeah, this one Nitro almost handled this too. He just stops taking damage as well. Oh, wow. Good night. Never reloaded either way. Yeah. 1 mag, 4 kills. And the results? A1S could never. Hammer. Broken Team Liquid. Damn twists. Amazing. You nasty. За, наф энэ ч шууд риск гэдэг болдог гэж. Робс ч хардсан байгаа мэн болно. Twists ёо, twists. Зүгээр л twists гэдэг нэрийг өөр хэлэхгүй байхаа аргагүй байдаг юм. За, Nitro толгоон дээр нэг дарсан. Толгоон дээр сум зоосон, буцаад гүйсэн. Буцаад гүйсэн сонссон учраас буцаад агийн хамгаалалтаа чангадах нь яах нь. Liquid are super scared about B for the time being. Everyone's still spread though from the FaZe side. I think just calling back for some utility as they ready B again. Loosen up the defense. За шууд мэд дээр бол M4 байгааг нь бол мэдсэн. Тэгэнгүүт одоо буцаад B-ийн тоглолтыг оруулах магадaltaй л байна да. Буцаад гуруулаа бол B-ийн хамгаалт руу авчиж байгаа юм байна. Уул энэ B-ийн тоглолт болох гэдэг юм байна да. Тэр carry-г нь ганцаараа контакт үүсгэж байгаа юм байна. Anything goes wrong there, it gets ugly, and Kerrigan gets spotted. Nafly going to meet him at the pass, but that's just an individual duel. However, Kerrigan now, I mean, he has... За буцаад 10 үтсэн. Kerrigan Агийн цэвэрлжлээ шүү дээ бүр. Bomb's going to come running up. Kerrigan wants to help with clearing sight because they don't know it's open. They're going fast though. Naf comes running out. Гажил гараад ирсэн. Naf village нэг хил хийчихэж байгаа юм байна. Ямар ч гэсэн бомбо бол тавьд амжсан. This out, but we've got armored guns in the hands of Liquid, so if they want to rob this round away, it's doable.
Rain shot Kerrigan амжилттай гэлж байгаа дарсан. За бүр амар ш. Now Kerrigan, he's cooking. Now he's got the chef hat on. That was cool where they juggled it back and forth. They had an opportunity to be at A. They had Liquid guessing every step, rotating very frequently, but at the same time, FaZe knew how to like guarantee at least they could slip Kerrigan into Arch. Then they had opened up actually both sites because if Kerrigan doesn't see anything, he just works on the flank, they hit B together, and we saw in that situation contingency plan to hit the A site if they find a rotator and spawn. That's the Kerrigan we know and love. Gets to take a risk, but ate the flash. Can't offer up an opening kill. Наа визэд болохыг нэнэ дараа. But we'll call for reinforcements. Saw quite a bit of FaZe there with that mid peak. Kinder added to the bomb site. He'll hold Balk. They're going to emphasize brackets. It's a good setup for Liquid. One that can hinge on OC or a leash. За ч шууд молын унтраахаа ойлгомжтой. Ажиллаас нь Лижнийг унгаас ч гэсэн трейд болцсон. Агийн сет руу орсон. За якин дэрэн чинээс кино их нэ яхана. Яа за гараад явахсан. За ямар ч сан өвсөө сайд дотроос нэг хэл хийсэн. Якин дэр смокнаас рейний бодод нь гачиж байгаа 2-3. За бэгийн сайд зэмэрхэн болцсон байна. Бэгийн сайд хөнгө болцсон байна. Бэгийн сайд руу шууд гүйсэн. За смок таа юм уу? Смок опсо. Шууд үсрэг. Оо, смок байсан байна. За твист замд байгаа шүү дээ. Твист замд байгаа тохиолдолд бол тэгээд ороход бол хэцүү шүү дээ. Enough utility. They could try smoking out banana, having a Kinder walk through it, and or just smoking out the usual position. За энэ флаш бол амар флаш. Харц. Yay, twist. Just recovers vision. Can't kill this man today. Simply will not die. Obviously with that flash they know that. За гараад ирэнгүүт нь шууд унгасан. Броки нэг эсрэг хоёр ганцаараа. За энэ удаад дахиад броки. За Tekna-ийн тагаа гарч ирээд босгочлаа. За цаггүй болчихжээ. Тоглолтын нэр 13 өртөд болсон. За юу болж байна л гэж. Амар юм болж байна өөст. 3 map гарах гэлстэй алалцж байна өө энэ ч та. Өөр өөртөө пикэлсэн мапн дээр яасан ч тань тоглолтгийн. Outdoing Liquid entirely so far this half. And yeah, again, Liquid's T side great, but at this point they need 5 rounds and a pistol, and then they can maybe talk about hitting their quota and putting this game together. But right now, FaZe on a different level. Kinder wants a piece of them. За Броки Kinder дээр headshot оруулчлаа. Яа. Агрессив тоглолт ийм л аюултай л да. That's going to cause Naf to back up a step or two. But smoke could fade on banana, and as it does. Oops, тэр яг Kerrigan бүр ямар амар headshot оруулчихоо. Molly's not going to find him, but he's on the hay bale, and now they're all fixated forward towards him. Kerrigan will clear another. And that allows Brokey to go for the plant. OC, Nitro, going to have to save this one as Liquid will fight for 4 CT rounds. За ингээд 11-3 болох нь ойлгомжтой боллоо. За алуулж байна. Liquid-ийн зүгээр алуулж шүү. Inferno дээрээс алуулж байна хэвээр. Ялтчгүй л FaZe-ийн Inferno дээр угаасаа strong нь хэвээрэл байгаа юм. Action there from like Twist for example, where it's like okay, now that's just like the full picture. Like that's like it's just a really great half. Very strong байгаа юм да. Kerrigan also, man, I feel like it's just. I would like to look at his headshot percentage and to see if it's improved this year. Right. His overall kills and some events and stuff are a little bit lower, but I swear he is just a much better rifler overall this year than he has been for a long time. It's one of the things I think he knew he had to improve on, right? If FaZe were going to hoist trophies. Almost got that 1v3 ace on Mirage. Oh man.
OC hit the shot of his life to get that and deny it. I don't think I've ever seen Kerrigan so like disappointed in an individual moment. You know, just hung his head and they had to take a timeout for that. За тэр бананаар ямар олон нийт явчихв. Мангар олон нийтийг авч штэнслээ. Баг 3 нийт зэрэг 3 нийт бол зэрэг шидэглээ ш сая бол. 2 нийт оо. Юун 3 бол авчаа. That is also fair. Yeah. But for Kerrigan. Kinder flashed around the corner, sees nothing. Double volley out of FaZe. Ooh. How is Kerrigan not dead? Was that a team flash? I think it had. За ч молиж гарч ирж байгаа Якиндер Керриганыг байгаад авсан. Амар моли. Заагийн тоглохын ойлгомжтой болчлаа доо. За гэхдээ хүний даваатай байгаа одоо юм дээр team liquid-ийн хамгийн сүүлийн раундыг нь ядаж авчвал өөрсөнд нь хэрэгтэй юм да. Уул нь Inferno ч сэтгэлтэй мап шүү дээ. Яг үндэ. Тэгсэн чинь харин FaZe-ийн л бүр тэр талаасаа сайн тоглоод байна. Again, we talked about 4 rounds best case scenario and that's exactly what looks likely here. 25 on the clock. And FaZe, no success in the final round of this T side, but still an excellent 15 to start this second map. Gotta knock Liquid down a peg after their map 1 victory. So, 11 rounds, and we know that Liquid can put up T rounds of their own. Join us after the break to see what they've got left. Limited edition Blast-ийн merchandise юм биз дээ. Blast merchandise. Merchandise. Яа, ядарч өглөө би бүр ёо. За дараагийн стрим Navi Hero-ийн тоглолтод бүгдээрээ Facebook дээр явагдана. Facebook дээр явагдсан шүү guys. Яа. Ядралт Израиль. Яа. Сонялт Израиль аа. За манай лайк дараарай, subscribe дараарай. секунд 40 секунд болцсон байна. За энэ Anubis гэдэг map л гарч ирэх гээд байна да. Anubis. Эцний gift map байна да. Of the T sides here on Inferno. That's what Liquid are hoping to construct in front of us because FaZe
put up 11 on the offense. За 2 дугаараас инх хэлсэн. They would have hoped for coming into the series, right? Brokey's hitting shots, Rain is right up there with the other stars, and Twist's consistency alongside Rops from map 1 to map 2 gives them a great chance. You win a pistol, you got 12, you close this down, and we go Anubis. Anubis. I'm just saying. Give the people what they want. Never get old of Anubis. I hope not. Old, never get tired. On the horizon. Rob's the landlord. Rent is high. And Rob's collects. We're going to try to go for the bout control. You got the flash? No flash. Oh, yes, excuse me. OC, as always. За 2 дугаасын эхний pistol round. Толсон Robs нэг бас right nitro нэг kill. Robs 2-ыг унагаад рейдлүүлж байгаа юм байна. Тэрс Brock хоёр kill зэрэгж яра twist сүлийг хэлийг оруулж ирсэн. There it is. The second pistol. Like, with a pistol, Liquid could live up to their T sides, their usual T sides. Now they've got to try to eco it. No, plant down. Things are getting hairy. And we're not talking Russell. He will be talking later, though. Yes, he will, alongside Moses. Not so hairy. Yeah. Well. Yeah, it depends what part. I'm jealous of that man's chest. Glock's here for Liquid, so they understand what the doctors ordered. Gotta be a save. За тийм Liquid их маш чухал раунд болох pistol раунд алдсан. 12-4 тоглолттой нарийцсан. FaZe Clan багийнхан баг тоглолтыг жигдрүүлчих шиг боллоо доо. Толторсон Robs, Brokey, opening very good. За тийч Rain энэ ч шудраа бананагаар гүүж орж ирээд 2-ыг унагаад Brokey сүүлийн гэдэг игээд тоглолтын та нарийцсан. 13-4 болсон. Дараагийн раунд дээр бол их орхон байна. Do we start talking about Anubis? FaZe Anubis? Not yet. Nope. What call out will be Brokey? Well, there is a temple. There is a Glizzy. There is a Ramses. За дараагийн раунд дээр их орхон байна. Агуу байна. Өмнөх раунд дээр их орсон байсан байна. Одоо бол full buy round байсан юм байна. You got a whole thread yesterday. The cave is right here. Grow up. За тэр ч одоо бүр 5-ын 4-ийн дөрвөлээ. Маа 4-ийн дөрвөлээ Б-ийн сайтн дээр юу хийж байгаа юм болоо? Харсан. Мэдээлэл авсан, урагшлаад унгаацсан. Rain 2 kill-эл уралцсан. Бурхан минь. Буу аваад явцсан. Хоо. Flash амир. Элижийн амир тоглолт орж ирлээ болно. 4-3 гэхдээ 2 kill хийсэн. Бүр амир том хохирол очруулсан байгаа даа. Team Liquid-ийнхэнд бол маш том хохирол очруулсан байгаа шүү дээ. Yeah, it could be the case because sometimes these next buys, they end up being so bad it's kind of like, is it really a bonus? Yeah, so they just went MP9s. IHC-г мета дамжуулж байгаа хөө. Би Blast-аар дамжуул. Brokey OC нэг хэлээрээс үлдсэн. OC? Oh my god. За зүрлээд трейд дээр knife салсан, нэг эсрэг нэг болсон, банандагаар ирж байгаа боо. За бомбаа шууд баар үүжил. Бомбаа даар үүц. Twist-ийн банана дээр ганцаараа үлдсэн. 32 секунд, 30 секунд хангалттай амжих юм байна. Мета Монгол тоглолтуудаа тайлбарлах аа. Би гадаад тоглолтуудаа тайлбарлана да. За Twist үлдсэн гэдэг чинь бас аюул шүү дээ. Twist бас аюул тарихаар л гар шүү дээ. Remember though, bomb planted over on. It's a very weird plant, yeah, right? But it makes it look like it's a library plant, which is Nafly, you know. Look at that. I like He's it. got him thinking. And then he thinks he's wrapping around CT. Oh, he's just bleeding time off the clock. He's playing Twist like a fiddle. Yeah. They're so smart. No kit either.
No kit for twists. It's over. It's done. Цаггүй болцсон. За тоглолтонд нэрцээ. 13-5 ярьцэд болсон. Blow up your site, eh? Oh, no problem. It's just your job. That's wonderful. All right. Firm handshakes all around. No violence. Well, considering that was MP9s, Liquid get away with it. Naf, good trade over towards that B site. So funny to just see that plant. Twists clearing out library. Like, where the hell? Only Naf knows. Yeah. Naf is smart. He's a smarty. And of course, the result of saving all that money by not buying full nades, we get the op on Brokey. We get M4s across the board. Not too many liabilities in the utility department. За энэ молон дээр шатаад унлаа. За богод ирсэн green флашн дээр цайлцсан байсан. Хикэн дээр гарч ирээд магаасан. Эхний ботл мис shot. Well, they have a chance of timing window. It looks like to avoid the op where they want to just take that right now. Could be the rotate back. Twist open eyes here on Arch so he can swing. Тулаад ороод ирсэн Twist. Найтраг унагаас. Ажлаас та хоёрыг унагаас бүр. Рүүфси бүр хоо сорогчлоо сая HP нь бол. За онсон тэгтээ нийтэн дээр нисчихгүй л баг. Nothing Naf can do about it now. He has to back up and he's surrounded. He wants Rup so bad. And he's going to За knife эргэж хараад шууд carry-г нэг л тархитад унагачлаа. 3 эсрэг 2, 3 эсрэг 1. Yeah, the interesting thing is like the 1v2 is possible if, you know, Rops really does give him a chance. Twist right below him. Twist could go down. Хоёр уулаа. Two players who are very low. Rops tries to leave. Хоёр дахь нангаас. He can't leave with his life. 30 секунд үлдсэн. He's got 30 seconds. The bomb's in an awkward. Бомб энэ сайтн дээр байгаад идэх. 25 секунд. Coming through boiler. They're looking to clamp down. Oh, a smoke and arch as well. Dude, he's got to see the flash to walk around. Nafly is thinking at a million miles per minute. 15 секунд. За гарахаас өр сонголтог болсон. За харцсан байсан Brokey хаалганаас сунгачлаа. Made the most of every single piece of utility he could find. And we talk about Rops as the landlord, or I did. And Naf is also, it's one of his best positions. Right side here, T side and apartments. Very strong. Had a great map versus Nabi. I think it was the fall finals. T side. Twist just having a field day here, racking up that damage. I kind of wanted that clutch for Naf just because he you know, masterminded it so well. Yeah. Didn't give up too much HP in any of those duels. You know, focused on Rops for as long as he had to, but then also managed to get Twists out from pit. Only he had one more flash or something. Could have been a fun clutch back to back. There's the big brain pacifist 1v1 against Twists, and then that last one he harnessed the violence. Majority pistols with Yakinder's solo AK, and they will get some banana control. Naf versus Twists goes down. За мэдрэг гарч ирсэн. Twist-ийн молын дээр нь бол Naf шатаад унчлаа даа гэж. But Yakinder on half health is not going to make his job any easier, and they get fed upon. Нэгin эсрэг 5. Өвсөе ганцаараа. Match point буюу series ба match point-ыг бол FaZe clan багийн авчиж байгаа юм байна. Scared of gators, but it's really the hippos. They run across the bottom of the pods. Did you know that? I didn't. Oh, I thought you told me. За жигдрэх тал руу орох гэдэг шүү дээ. Run across the bottom of. That's crazy. Yeah. Well, they're so heavy. How would they float? You know. It's terrifying. I know that Pablo Escobar's hippos that he had imported are now a nuisance on the local environment. Invasive species. Invasive species, yes. No one kills them. But they, you know, the locals don't want to kill them because apparently Pablo Escobar's hippos are a great tourist attraction. I want to go now, you know. Check out some hippos. I don't want to go down. I want to go down. Well, another low buy here for Хажуулаас нь Twist second руу гарч ирээд нэг kill. They're playing like they want to see Anubis. It's coming. You're not stopping it now. 10 map points for FaZe. What could have been a 2-0 had they just Twist. gotten away with another Twist, Rops, Brokey.
Нэгэн эсрэг 4 болгосон. За Экиндер ганцаараа үлдсэн. За энэ мөрг жигдэрчлээ. За зөвчтэй ийхүү FaZe versus Liquid богд best of 3 цуврал 2-2-ын харьцаанд 1-1 харьцаатай болж тэнцсэн. 3 дахь map Anubis гэдэг map дээрээ хэсэгхэн хугацааны дараа эргээд олцгаая залуусаа. Alexi's barely alive, Hampus barely stands, and yet Ninja's continuing to try and keep this flawless game going. Oh, what? A no-scope from the heavens, blessed by God, is Brokey! And that turns him back, they were about to leave. He gave him a parting gift, and they win the round because of it. OC, again, they force him out into the fight, and Stown with the spin around, what a 180! Taking out OC as well. They've cleared out this A site already. Naf and Nitro are left, but it's just Naf on his own, and it's heroic! They reached the grand final one more time, back to back. They did it at the major, and they're back again. What an incredibly big day this is for Heroic. A 1v4, a 1v3, he has 7 kills. Oh, wow. 6 of his 7 kills are in those 2 rounds. I think you did a little bit of weird math there, but... No, because the 1v4, he didn't get the last kill. Oh, you're a genius. Yes. Thank you, I try. I carried the one. I should clip that. You're not on camera, damn it. You did the nerd pushing up his glasses thing. Just wait till I tell you Newton's law of cooling. Little bits of left on Hampus, who holds. Kerrigan. Ready for the Kerrigan push, who maybe gets a little too ahead of himself. Brokey's not got it. No, sir. Hampus continues to deliver. And while Rez is pinned in behind the pillar, it's now man advantage to the Ninjas. FaZe continue to press. Twist gets 2, low HP on the little that remains of the clan. And Esatag, well, they don't know where the hell he's at, so he holds. Oh, he holds. And behold his moment here in OT. Flash out from the window, bomb being defused. He has to run down Rain. He has to get this kill. And sure enough, oh no, he doesn't. He comes through. FaZe gets the defuse. How close is that? That went down to... How was the close last could that tick. be? That was the last tick. Again? He couldn't have played that any faster. He did exactly what he had to do. But on it, I saw a close? 0 Watch on that the clock. Watch that clock. What? It hits O. Oh my God. FaZe return with a vengeance and give Liquid absolutely no room to breathe. A lights out T-side from them coming into that first half. They close things out 16-5, no less. No comeback for Liquid in this one, Matthew. No, and I love it when theory and reality just completely collide and nothing makes sense. Like we dressed a portrait of Liquid having played the map 15 times and having an incredible record on it, and played against Outsider, that was fine, and then absolutely manhandled. I mean, this was the full display of the power of FaZe Clan, and more importantly, the T side. This is what is really striking me when it comes to Inferno, and this is why I can believe in them with my eyes closed every time they pick it, because their T side is so powerful. Yeah, FaZe said hell no to that theory that we potentially proposed of Liquid maybe having a chance in this one. They did not give a damn, and I think you're totally right. It was that T side that was just so instrumental for FaZe for getting that initial leg up. Was there anything that you noticed that, or maybe it's sort of stylistically, classically FaZe were
when we're coming onto that offense? Well, I think that the first step is obviously that OC was quiet the whole game, but also because he almost never put his hands on an AWP. They never run 2 rounds back to back. They never built any money. For the side of Liquid, they were constantly under pressure, both financially and of course mentally in the game. So that's obviously one problem less to worry about if you Kerrigan. And then the issue is, once he's put in that situation, he is extremely good at knowing what kind of map control he can grab for free when there is no op against him. And then you push Liquid on the back seat most of the time and you play with rotations. How many times did we see FaZe players just take control of long A as if this belonged to them? This is, look at me, I'm the captain now, I own long. And that's what they were doing, and poor Liquid were just trying to figure out what the hell is going on. This was a suffering from start to finish. Yeah, they literally couldn't string any rounds together when we're looking at that round distribution as well. And somebody that continued on incredible trajectory was obviously Twist, despite, you know, not managing to seal out that Mirage, because Liquid did manage to make the comeback work. That did not phase him at all coming onto their home pick of Inferno. No, the prestige continues for the Magician. I mean, Twist put up a whole lot of multi-kills. Look at some of the openings that's here. That's back-breaking, right? The amount of openings he was able to find towards Banana, that is basically gross. I don't have any other word for that. Double opening kill while fighting with a Molotov and a flash as well. No. But what is going to strike me as well is that most of the kills are in different positions as well. We've had a couple of multi-kills towards Banana, and he's even at the opening, at the closing. Now he's towards mid again on the CT side. Twist is just lights out in this series so far. Yeah, I think it kind of goes to preface exactly what you were alluding to coming into this series. When you're looking at FaZe as a whole, you can literally pick any name out of the bag. They're going to be showing up. Brokey had some great moments towards the tail end of the map as well. I think that is what is so dangerous about FaZe is you can rely on literally any one of these individuals to be stepping up when they need to. No, and they're a team, I think with the baggage of experience they have, they're really strong at keeping the lead under control and not letting an opponent come back into the game. Which is why, coincidentally, Mirage was such a surprise to me. Because whenever we see FaZe being commanding, usually that's the end. There's no comeback against FaZe. They don't allow you, they don't let the foot off the gas pedal. And that's what happened on that Inferno game. Liquid did not win a single back-to-back round this whole map. They only won 1 round on the second half, and that was it. We didn't even have time to see the end of the game. We were walking from our green room up here, hoping to see the last few rounds. And they were already standing up and going outside. And I was like, what the hell? This is already over? They made that damn quick, and order definitely restored in the FaZe universe, no less. I am interested, though, with Anubis coming into the equation as this third and final deciding map. Just take that graphic away. That's just mean to Liquid. Nobody needs to know. Make the Liquid fans cry. I know that Moses is watching in the green room as well. I don't want him to have tears in his eyes. Anubis is interesting, though, because we did see Liquid playing it. Have not seen FaZe playing it, though. They actually banned it in the second wave versus G2 yesterday. But when we were catching up with Twist afterwards, he was saying, we do actually quite like the map. We are feeling quite comfortable on it. I'm interested to see what they're going to deploy on this one. Yeah, and this becomes the game of mind games on short term, right? When you have a team that has kind of already showed their cards on a map. We've seen Liquid against outsiders. We've seen sort of the tools that they play with, some of the strategies they want to use, hell, even the positions they rock on the map. Well, as FaZe, black box completely for the moment. No idea how they're going to operate. Well, let's revisit that Liquid versus the Outsiders matchup. The first time we did see Anubis going down here at the World Finals with Danny. Yeah, we saw Liquid play Anubis against Outsiders, and there was some specific strategy that they're using a lot, and I actually want to break down one of them. It was towards the B site here. So just to preface, we're going to see 2 players outside towards this B main area, and 3 players here towards this water position where they already have control of that connector side. What they're going to do here is they're going to throw the double smoke. So we'll see OC toss this smoke here towards the left side of CT, and then we'll also see Yakinder over here line up just outside connector with the steps. So if you want to follow that home, you can copy this smoke as well. This smoke is going to land towards the right side of that CT spawn area. And what that does is it basically creates a double smoke here where it locks out these players from the CT side. So if they decide to play towards retake, this is basically giving Liquid a free site. But what you'll see here is that for Liquid, as they come in, they have this 3-2 split area. And now with these 2 smokes here, they basically just have to focus on clearing out this side here and these sides here. And just look at the way they kind of coordinate this. You'll see here that Nitro, he throws this Molotov off the pillar that lands towards this back corner here. That can be an annoying position to flush out anybody who might be peeking towards that B main area. On top of that, they also have Yakinder throw this flash here to help these players come out from the entrance here with the flash popping just above them. And then lastly, you'll see that Naf, he's going to throw this flash that lands just behind default. And this flash pops right here, allowing these players to swing out from that connector side so they can basically pinch towards this side with the smokes down as well. Ultimately, this is a dry run because nobody's actually in the site, but these smokes allow them to kind of capture powerful positions in the site so that Nitro, even here, he's able to catch these players trying to come in and retake the site. So simple strategy by Liquid. We see them run it a lot. We'll have to see how FaZe deal with it here.
I love that Danny chose to break down that particular moment because we were really pleasantly surprised with how well drilled Liquid were looking on that map. I feel like this good example that Danny just found us is also the theme of what happened against Outsiders. We are witnessing Liquid pulling an entire execute on the B side with no fights whatsoever against a full gun round. And this was the story of the lack of defense, if I could say, from Outsiders. They gave away so much space to Liquid. They were playing super far back, hoping that they would win retakes. And I personally don't think, as in today, I don't think that's the way that you have to play the map. I think on the CT side, you have to go ahead and take duels. You have to put yourself in 5v4 situations. You have to retake some map control. And I have a sixth sense right now that FaZe are not going to make the mistake Outsiders did. Yeah, we were so surprised about how passive Outsiders are playing that, particularly towards a mid position as well, because we were looking at, as you know, one of the instrumental parts of the map, and Jane kind of leaving that open more often than not. I don't know. Obviously, they're experimenting with exactly how to play it, but Carrigan's ready with his banana. He loves a good banana. Yeah, I don't know. That look in the banana on camera that while though. he's eating the I don't know, it does something strange to me. Oh, he's giving us some banana. Generous man. No, it was just a fake. Psych. Not getting any. Don't like bananas anyway, Carrigan. Anyway, does that affect Back to Counter-Strike? how you're viewing FaZe? No, it doesn't. I don't think the banana comes into play. Barred you off. But again, the only way I can approach this map is by saying this is how Liquid won against Outsiders, and this is why I believe it's going to be different. I truly believe that FaZe will be way more proactive in their ability to find information and to take just mini gambles. Right? I know it's hard to be aggressive on Anubis. I know on the CT side you don't have that many possibilities. Yeah. But still, if you put the right amount of bodies and if you can be mobile on the map, maybe you can. Just peek from bridge, look down water, maybe peek from connector as well, push the A side sometimes with a pop flash, try to be in their faces. Don't allow Liquid to run through the strategies. We've just had Mahone show one. They have them in the tools. I want to pick your brains just a little bit about, you know, the T versus CT side of things, because we were actually just catching up with Jacob in the green room, and we had a chat with Yabby on Media Day, and he was saying he feels like it's hella T-sided as a map, but maybe it has been, he was saying in scrims, it has actually been playing out like that, but we didn't really see that being super evident coming into the first time we saw it. No, we haven't seen it, but to be fair, Yekinder was a little bit surprised when he was answering our questions in the interview, saying, listen, the good start we had on the CT side was a little bit of a surprise to me, and that's what put us in a good position. And I echoed his sentiment. Yeah. I think the fact that they shut down Outsiders early on their defensive side was massively instrumental in winning. I also think that, again, the passive side of this defense on Anubis is really hard to handle. Like, if you're just staying on sides and you're hoping to handle the full execute coming your way, people don't have the understanding, the deep understanding of the map, know how to handle these situations. So you have to get away from these late 5v5s. You have to make the difference. And if you're on the T side, I think you have to just survive the first 30 seconds. Make sure you punish aggression and then go on with your little plan. I think I was impressed with the man on screen we just saw there, and NAF as well. The fact that they bolstered, you know, such a good defense on that CT side. I wasn't necessarily expecting there to be, you know, particular players kind of going head and shoulders above the rest when we are coming onto a completely new ground for everybody. I mean, it might be a little bit of a stretch, but I do believe that when new maps come around the corner, patience is a trait that is very valuable in Counter-Strike, because mistakes are bound to happen. People will overpeak. People will be a little bit curious. And if you can seize these opportunities, if you can punish these moments, I think you're golden. And I believe NAF is kind of a patient player. Well, it all does come down to the grounds of Anubis. I am so excited to see FaZe taking it to the stage on the ground for the first time here at the Blast Premier World Finals. We're going to see exactly who is going to be going through to the semi-finals on Saturday after this.
Well, we're back, folks. It's Anubis queued up between Team Liquid and FaZe. FaZe, the betting favorites, thanks to Betway. And Launders? Yeah. You ready to see this FaZe Anubis that everybody's talking about? Yeah. Okay, so to catch people up, we interviewed Magisk and Rain, and Rain said they've been winning all their scrims, and Magisk said we've been winning all our scrims except versus FaZe. So we have a couple of players who seem to be pretty good, and FaZe to be the best of them potentially. But what we saw yesterday was Outsiders pick it versus Liquid and lose. And when Liquid played it, in my opinion, in both halves, they were the better team. They figured out the map more, and they had pressed their advantages in better ways. And I was surprised at how well they theory crafted and transitioned to the live match. And as much as FaZe get to see how Liquid played it, Liquid have an advantage getting the rust off, or just being able to show that they transition to it live and they know they operate well. We don't know what other tricks they have. So we'll see how good FaZe are at Anubis. Best team of the year playing the new map. Олнырын тавтамаар дэрх мөнөд үзэгчтэй Blast Premier Fall World Finals тэмцээний B группийн A группийн upper bracket-ийн final-нд тоглолт FaZe versus Liquid багийн best of 3-2 дахь map 3 дахь map Anubis map эхлэхэд бэлэн боллоо. The FaZe clan Anubis. Got 3 CTs looking to press into the bridge. За толгойд ороод ирсэн Carrigan First Blood Top mid дээр л хийцэн байна. За Nitro Robs дээр хийж ороод ирсэн. За B-ийн тоглолт орсон. A-минээр B-ийн A-гийн тоглолт орчиж байгаа юм байна. A-гийн тоглолт Rain энэ шууд Nef-ийг бариад авлаа. Бомбыг нугацсан. Booger twists. And Kerrigan now has got an angle onto beans. Талаад ороод ирсэн багатаа Carrigan Rain хийж орсон өвсөй. Нэг эсрэг 3 үлдсэн араас бодулсан. Тоглолтын тооны ярьцаа нэгдэг харьцаатай болсон. Тоглолтын тооны ярьцаа нэгдэг. When you push mid, you could do it with nades. Yes, you could do it with nades. But are both sides one smoke wide, or are they wider than one smoke? Both sides are one smoke wide. Oh, okay. Okay, so you can smoke one side. The left side, you got to get a deeper smoke, kind of to that spot where OC was last fighting. Yeah, but if it's 2B, is there a pocket? Well, then you can also just smoke right always or whatever. But yeah. Okay, yeah, that's the thing. Like Liquid were on T side, they gave a lot of love on their T side to mid control, and Outsiders didn't push back at all. So if FaZe want to do that, then they might be onto something. Right. Already the nades coming out of FaZe Clan's CT side. That nade through the window. Yeah, is it Rops that's throwing it? Oh no, it's over here. Yeah, it's the Rops nade. Yeah, шууд. A-минээр аар урт ороод ирсэн Glitch. Robs dropping frag хийгээд ороод ирсэн. За хэрэг нэгдсэн K за шууд Nef trade нэр солисон. Якиндр трейд лөлцсөн. Broke-ийн double kill 2-2. Гадаад ирсэн өвсөйг унгасан. За Nitro ганцаар нэг эсрэг 2 үлдчихэж байгаа юм байна. Nitro-гийн барилыг одоо мэдэр мдээгүй байгаад байгаа. Хажлаас гарч ирсэн унгаас. Ой. Ай. Ой, оноод энэ. Ёо, Nitro. Super shot. Амар тоглолт хийчихвэ. Overall, like his series wasn't great, but Anubis, that was a standout performance for sure. And the guy calling as well, of course, going to particular amount of attention to all the details on this new piece of territory that everyone's trying to fight over, make it part of their pool. And that is a big eco. We know how light you can be when you attack the A site, and Robs took a risk of, spotting from where he did with his MP9. Thought he could get away. Was close to it. Didn't completely manage. Scout on Kerrigan, Deagles all around. And twist kick. За Twist opening. Якиндр дээр ороод ирсэн өвсөй. Ой, lead дээрсэн Twister headshot. За smoke and gap дээр smoke байна болно. За Yemen-ийг smoke-раад авсан. Top mid-ийг smoke-лцсан байгаа юм байна. Definitely because the defaults aren't so well thought out. There's so much room to get lurky. Right? As soon as things start to get into the mid round, that's when every single angle you're not holding could just be a timing, as people are not used to when flanks can happen. All those finer details that we know from other maps are just out the window for now.
All the details that are simply going to take time. Yeah, still will just take time. Regardless of who's who. And you can even see that, like, you know, this game with these amazing aimers, a lot of the aim comes down to how well you know a map, you know, how good you are on the angles, and that comes with time as well. I think the Oppers have a hard time, especially with new maps. They've got the most difficult job finding out what the best angles are. Right now, FaZe in a decent spot. Kerrigan holding Glizzy. We've got the peek around. Сиа Kerrigan ихний бодлоо унаачлаа бүр. Rain. Араасаа бодолцсон Naf. Трейднерээс олсон. Ой! Пүү! Longer ордер ирсэн 3 дахь мань байсангүй. Broky шууд гараа буугаа гаргаж ирэх үзэжлээ. Oh man, the antics have just begun. And the buy here, the amount of money left over. The idea, it is a 1v1. You might want to try to force back. It's a big question. Like this, again, you don't really want to think about the small percentages and stuff like this because, again, everything is so fresh. If you got an idea, maybe try to run with it. The investment's coming in late that they are going to come through probably with a quick one. Let's see what the thought is. Where did those smokes go? A stairs smoke from CT spawn. За 2-1 болсон. FaZe Clan багийн амжилт раундыг авчиж байгаа. Force-лоо зүрүүлээд Force by round авчлаа. Force by round бол зүгээр авцгаагаад ах юм. Watching from above as this gets searched out, and he's actually walking into it. Maybe they'll expect some respect here. It looks like Nitro could clear this. Yep. Пүү. Yeah, Nitro. totally finds him. Robs will Ажлаас нь Robs Trainers олсон. on the stairs falls away. And Elige was the guy prying eyes on mid on T side over and over again. Ooh, Ramsey push. Yeah, they've Талаад орсон. Топ мид дээр талаад хоёрыг унагаас. Гэсэн чинь Yakindr Nafig Sites. Yakindr. Юу гэчваа. Yeah. So good thing they went for that push because it ends up saving Kerrigan. Yeah, and again, I think it was Rain who said that people are just not dropping down off bridge that often, but in the mid round, that's when it's going to be, you know, super viable. And here are those open sky boxes allowing smokes to fly pretty much wherever they need to go. That's a good smoke. I like that one. Yeah. That smoke, and then coupled with, you know, this A-site grenade we're seeing thrown from the window in case anybody does want to try and press through that. Yeah. But I believe there was 2 smokes thrown from Broky there. Around, yeah. And the second one was more kind of in the canal, blocks off the Ramsey door so that the push can come in early. Yeah, I think it just take over. Again, it's like a just in case they push through stairs. Right. Through one smoke and into the other. So clearly FaZe Clan have some nice cool utility already being shown. Yeah, and higher and lower mid are both being given attention by them. Yep. But it's active CT play. Yeah. Love that. And I think Hunter had a quick point that was just like there's not much to play for on CT side, and I think that might be За 3-1 CT талаас FaZe Clan багийнхан тараас 2 раундыг авсан байна. Team Liquid угаас бол eco round орж ирсэн. Араас нь гараад ирсэн. 1 kill, 2 kill. Water дээрээс Rain 2 kill-гээд авсан. За энэ газарыг бол Water гэж нэрлэнэ. За Rain бол Kerrigan, Robots 3-1-ээр наваад авчижээ. They played towards the extremities more. They didn't really push into mid. They held for pushes, but didn't go forward. And again, if it's true that FaZe have just been really owning in scrims with their style of play, we can see that their take on it is work from the inside out. Take advantage of that space in the middle early. Пүүх намайг стрим үзэж хооронд комментэн дээр үзээгүй байж хооронд комментэн дээр хэрүүл болцсон байдаг шээ. Юу болоод байгаа юм бэ? This time it's only the one. Broky mopping on the plat. За Amen-ээр урагшилсан. Amen. Ихний контактууд үсээд эхэлсэн.
Цаагийн хамгаалтан дээр 2 тамирчин, Б-гийн хамгаалтан дээр 2, мид дээр 1 тамирчин хамгаалж байгаа юм байна. Гэсэн буудтагаад Кайриг нэг оноод бол нилээ улаалгаад авсан байна. Смокнос Кайриг нэг оноод улаалгацсан. За коннектор дээр нэг тоглогч байгаа. За коннектор дээр ихний контактууд үүсгэх магадлал бол нэлээд өндөр. Робсон ч шууд найтраг унагаад. За твист дүүлийг авсан. 5-ын эсрэг 3 болсон. Full by round дээр Liquid-ийн маш эвгүй байдалд орж ирсэн. Робсон ч LED-ийг бүшлээд ороод ирсэн. LED T-spawn руу яваад өгсөн. Бүр T-spawn руу long дээр ч шууд smoke задлцсан. 2 эсрэг 5. За бомб нь ч бараад ирсэн. Робсын double kill амжилттай болж тоглолтын тооны харьцаа 5-1 харьцаатай болж байгаа юм байна. That's great. I mean, the idea though for Yukinder to respond to what he's seeing right now, getting out into mid fast, that's a good start. He knows he can do that. So I imagine they're actually going to call something around that idea because they didn't see any FaZe players in the beginning. Where they go from there is something else, but we saw that Liquid, they found their most success. За Anubis map-уудын ер нь бол байршилтыг нь чэжилчлээ. Цээжилчлээ гэж ер нь бол 50% цээжилчлээ. Гайгүй юм байна ер нь. Top mid water, amen, long. За тэгээ connector гэл эдрийг цээжилсэн багт л энэ ч нь хамаг их контактууд нь болоод байгаа юм да. Хамгийн гол нь тэр water дээр их контактууд үүсээд байгаа. Longer ороод ирсэн. Drain хэрэг нэгаад элиж трейднэр салсан. Хажуудаас бодод онсонгүй за элиж нэг хил хийсэн байна. Smoke зараад ирсэн. Double spray гэдэг хийсэн twist. Энэ жаахан R ороход амар хэцүү. Үгүй B руу ороход амар хэцүү байна. Би long дээр ингээд яг нэг сайтных нь үүдэн дээр нэг smoke задлчихад ерөөсө трортлаас бүр юу ч их боломжгүй болчихж байна бүр. Бүр айгүй юу болчихж байна. Энийг нэг арга хэмжээ авахгүй бол ер нь бол CS:GO-ийн нэгэн бодно байгаа юм ч та. Тэр B-гийн long-ийн үүдэн дээр энэ чи ганц smoke задлаа л тэгэл террорд тгээс орлож ирэхгүй шүү дээ. За FaZe-ийн Anubis сайн байна. Өчигдрийн Liquid-ийн Anubis бол үнэхээр амар явагдсан болно тэгээд. Энэ удаа жоохон таарууд тоглолтуудыг үзүүлээд эхэлж байгаа шүү гайш шүү. Liquid-ийг Anubis-ыг бол амар сайн гэж бодож ирсэн. Эсрэгээр FaZe-ийн Anubis тэр ураадах юм да. That's a good spot to have one too. Sure. Yep, definitely. So we'll see if they have eyes on, and we'll see also if Liquid try a similar idea with Yukinder. Yeah, he is jumping out middle, taking that space again. I would say tough spot if they're throwing the smoke, which Liquid have consistently. Yeah. So maybe better for Twist to be where he is on the exit of Temple, just watching long B. Yeah, Rain good in positions like this as well. B long. Cave on Ancient. Yes, for example. B short гэж бас байгаа юм байна. B long болон B short amen гэж байгаа. Тэнгүүт мэдэрээ шууд арга орох боломжтой болж байгаа юм байна. Тэр нейд бүр найтро дээр яг л захиалсан юм шиг л туслаа л да гэсэн. Дахиад нейд орж ирж байна. Пүү 29-т болчлоо. За гарах нэ. Гарлаа да. Pop flash дээр гараад ирсэн. Carrigan унгацсан. Double door дээр ихний килийг орж ирсэн. Дахиад гараад ирсэн 2 дахь унгаас Carrigan. За тэр хооронд бол ерөөсөө Эймэнээр урагшилжсэн тамирчдаг бол буцаага төгөөр явуулчлаа. Би бүр мапуудын цээжилсэн амар шааж гинөө. Мапуудын бүр цээжлээд наацаа. Нэг амар асуудал байсангүй. Ой. Броки эргэж арсан. Ropes трейднэр солисон. Өвсөө ганцаар үл заараасаа бодулсан. Тоглолтын дээр 7-1 болсон. За Yukinder одоогийн байдлаар 3 киллтэй явж байгаа байна. Yukinder-ийн жоохон тар үзүүлэлттэй байна удаа энэ ч та. This is why they need to give us new maps more often. Saucer. Beyblade. Lazy Susan. UFO.
За чи шууд Smoke-нос Rain connector дээрээс Ekin-дрыг нагаад авлаа да. Ekin-дрыг нагаад авлаа. This is a much more successful CT side versus Liquid than what outsiders could have. Twist. Sniper барьсан гарч ирж байгаа юм бүр. Brookie Twist. Sniper time байна. Aimээр ордерсэн. There's a Molotov for you. This gets tough. You can back up. Let's see if he feels comfortable doing the drop down even. No, not yet. But the thing. Again, as long as you have that smoke up, you're good for another bit of time. And unless they have another Molotov, nobody. Hey, the Smoke гэсэн үү гэлээж. Rain дээр headshot. Oh, he was just coming down Ramsey, so. За connector стриг пиклсэн. Twist. Дахиад гараад хоёрыг унгасан. За Nitro ганцраа үлдлээ water дээр. Couple of kills from Twists. Nitro looking to survive. He's making a statement with that. Rob's getting aggressive. I can't wait to see how this map develops. I'm the most excited to see what are the smokes that get thrown at the beginning of Nitro ганцраа үлдсэн. the default smokes. Yep. For mid control. Right now it's kind of from T side, it's that one outside of Ramsey. Yeah. CT's one got bottom stairs. За Nitro араас нь гарч ирэх гээд л байна болно. Урт талаас нь бас гарч ирэх гээд байна. Then they get the cross for free. Then you get paranoid. True. Keep that off. Nitro's not going to keep his Galil. After time. 8-1. За Upper гэдэг нэртэй юм байна. Саяны ноуттай газар нь бол. Саяны ноуттай газар нь бол Upper гэдэг нэртэй юм байна. This shot is crazy good from Twist. Nicely done. He's loving it right now. He's kind of having a bit of a field day here with Liquid. Yeah, it's tough again because this goalpost keep moving. Where does Liquid try to think they're going to go next? And what do they do with the space they're getting? Even when they're hanging out inside of mid in the early round, that they realize. За дараалсан бүр. Where do they go from there? 7 раундыг бол FaZe Clan багийн хаацсан байж тээ бүр. That early nade is so impressive. Дараалсан 7 раунд. Drops back to his own. Nitro's going to lock into Cringe. Now they're just establishing their waiting. I think they're trying to work their way into the B split that they did versus Outsiders. Yep. But the map control is just being fought for so heavily from FaZe. Really love what they're doing here. За connector утаад авсан. Mid дээрс нь хөдлөхгүй л гиндэ. Natural start to the metas. I thought it was going to be lots of B splits using the Ramsey entrance and long. And that's what we saw from Liquid versus Outsiders, but Kerrigan decides to take a peek versus Naf on long, and that's the call out, right? They've been sat and waiting, and by the time they get into Ramsey, they've already lost long. So they're going to have to just try to lean back into an A play, which feels like if things go poorly, try and pull this out, and Rops is going to play a nice passive corner here in heaven. За. Агийн тоглолт. Гараад ирсэн Elij. За Broke нэг kill. Broke 2 kill. Twist-ийг нагаад өөрөөр хэлэлчлээ. Нэг эсрэг 3 болчихж байгаа юм байна. Nitro ганцаараа хажуудаас бодолцсон. Broke-ийг 3 дахь kill дараад ирсэн. FaZe's CT side, world class. It is, yeah. And that was Kerrigan, I think, the call out on the push at B main because it was they could feel it. There was a lull in the action. Liquid had gotten middle. They're trying to establish on that default. They got so much success yesterday on this one attack. They haven't been able to pull it off. Kerrigan goes, okay, let's see if you are trying to split. Finds Naf live holding. Brokey. Then Ekin comes back, disrespects the utility inside of Ramsey and decides, okay, we can try to go back to A. But I mean, they just didn't have a lot of utility as well. It looked like they got robbed without him getting a kill, so there was a chance. It's one of these situations where, like, if you think hard enough, there's going to be some exploitable weakness, but За FaZe-ийн ч чанга байна да. You just don't know where you're going to find that. And again, FaZe doing a good job of showing so much variety already. They haven't even gone back to anything they've done at the beginning of this game. Non-existent game tape as well. So remember, Liquid kind of split their preparation for this event, half between Europe, half between NA. Curious if they would have gotten a chance to size up FaZe on this very map, but right now, Rain will be met by the
This is an interesting look, right? They've got Ykinder taking that same free space, but now pairing it with За connector дээр smoke наацанаас л. Ой! Rain. За Ykinderийг баг тэртэл авсан бах уу. За талаад орсон Rain-ийг унгасан. Пөө twists. Нууц авьяасаа нэчиж байгаа юм шүү дээ. Өвси хоёрыг унгаагаад авсан. Нэг эсрэг хоёр. Дөрвийн эсрэг нэг clutch round авч багт болохоор л байна даа болно өвси. Тэгтэл 22 HP долчиж. 2019 Liquid, they didn't really have an op that was like superstar level, but twist on this map. It was like if that existed at the time, he'd be the guy doing it. He's just been wonderful on this site. But it's a 1v2 here for OC. You know, he's low HP, but there's an op here for Brokey. All he has to do is punish him. За манайхаа стрим дээр лайк дарааг бол бүгд лайк дараарай, ширэг бол subscribe дарааг бол бүгд subscribe дараад үзээрэй залуусаа. Таажаас гараад ирсэн. Тэр араас бодоод байгаа. Сонссон болооч амжсангүй. За тэгээ стрим таалагдах юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа, пинк комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод кастом гөрөвшүүлж донет хийх боломжтой шүү залуусаа. Донет хийх ерөөсөө л амархан болцсон шүү дээ болно. Түүртэй байгаа байхгүй болсон шууд Q pair л хосдог болсон шүү дээ бол. За бүр дараалалсан 9 раунд ороод ирлээ. FaZe кланаас дараалсан 9 раунд бол нэг ч раунд донд нь алдсангүй. За water руу ороод ирсэн байгаа. Элли жижиг double door дээрээс контакт үүсгээд яваад байгаа. Twist за opening break хийгээд авсан байна. Upper дээр opening break хийж Brokey carry гэн хоёр. Хоёрын эсрэг 5. Араас нь бодсон Brokey. За 11-1 болсон. За энэ багийн ялсан баг нь шууд semi final-ын тоглолтод шалгарах боломжтой болно. Ялагдсан баг нь бол хасагдахгүй. Шууд play-off явах. Quarter final дээр шалгарна. Quarter final дээр шалгарах байгаа шүү дээ. Nice long distances as well, and at the same time it feels kind of compact when you turn your attention inward. We're starting to hit that point of the map where like I wanted to see FaZe's T side. Quarter final. I don't know when they slow down at this point. Still a chance that maybe we get to, but it's going to take a little more from Liquid. Pistol could just end this one early. At least it's a full-fledged buy from Liquid. Really shows off how smart this FaZe team is, man. There's that nade from Rops. Look at the damage. See, that's what happens if Ykinder tries to press out early. That nade's going to find him. Yeah. And now they know they're desperate for an early fight as well. And when you start losing a lot, then you start taking more risks. That's when they're even more punishable. In this angle, I mean, it's a punishment. They can molly him back here, but he just smokes it, and they can't swing with it. За тоглолт Eminer л яваад байна да. Eminer явчихсан боцоод явчихлаа. За мэд дээр сайхан тулаад авчээ. Carry гэн баруунд нэг хүн байгаад тах. Хөдөлж юмыг сонсож араас модно. Хилээж амжилттай бариад авсан. $45 секунд үлдсэн байна. 5-ын эсрэг 4. За бодолтой хийсэн болоо Джонсонгүй, Naf шууд унгaalсан. Twist болон Rain 2. 3-ээс 3 болгочихж байгаа юм байна. За би Агийн сетр ороод ирсэн байгаа болно. Smoke захлаж буудаад Nitro-ны хэлээсэн. За энэ бүр уулаа. Шууд унгаас. Naf аим шигтэй бодолт.
11-2 ямар ч байсан дараалсан 10 раундыг энэхүү раундаар зогсоож чадлаа да. Дараалсан 10 раундыг зогсоолоо шүү саяныхаар бол. Rob's had a harder time I think over on A, but it is just hard in general. Yeah, tough spot. So, but he hasn't found clearly not found a spot that's just like his go-to. That's really comfortable. Besides pushing, where I think there are some great angles with the CB side pushing. Can't help but feel insecure a little bit. Oh, they double it up with a Ramsey nade too. So, first one is kind of За дахиад имэн. Ерөөсөө имэнээр л дайм болоод байдаг боллоо доо. Брокны унгасан лилиж drops дээр headshot. За смок нас шууд үсрээ гарах нь үү баг. Малинаас найлуудын өмнө гараад явцсан 4-4 имэнээр аврах гэжсэн болчихлоо. Yes, and then make at least a little bit of presence. It looks like they're just going to continue forward with that A play, but just want to be a good team about this. However, like we saw in the last round, right? Mid to A split. Пүү, илиж. Дахиад гарсан. Oh my god, Ikinder. Broke дээр шууд хийж оруулсан. 4-2. Агийн сая цэвэрхэн. За топ мид дээр толох нь дээ. I think that's definitely hallmark to new Liquid these days. It's just willing to play the whole round and play fast in some of them. Do what they need to do to make sure they have sound fundamentals. За нэгээс нэг харсан. Оо, Nitro ботсонгүй. Яа, сая хартсан. Воо, twist. Ямар амар бодол хийчихвэ. За зүрхлээ дрейнийг болол өвсөө бас айц. Яа, сая баг раунд авах төглөө штэ. Twist чи шууд богоос эвлэх нь ойлгомжтой болсон. Тоглолтын та нарьцсан. Ийхүү 11-3 ярьцтай болсон. FaZe came out swinging. Now Liquid respond. Okay. So looking for 4, starting to get better and figure things out. Oh damn. It's even nicer from Alicia's perspective. Right, true. I wonder if FaZe want to go back to some of the early stuff now. They're starting to get figured out. This kind of second tier of their game plan. Like a bit back. Oh, okay. Here's an evolution. Triple ops. Well, if you got the money for it, flex. Nade does no damage. Flash out from bridge. Rain энэ ч гараад ирсэн. Ikinder гоо гагаад авсан. Пүү Rain бүр ёо. Эргэж хараад Nitro дээр дахиад нэг kill оруулсан. Яарсан trade. Өвсгөөс орж ирсэн байна. So it's still a man advantage, but only the one. 3 ops still up between the 4 players of FaZe. That was cool that you get 2 Өвсгөөс шууд trade ороод ирсэн. 3-4 одаг мэдрэл бол FaZe clan багийн хүний даваатай. Мэддийн хамгаалт дээр 2 ороод ирсэн байгаа бол Агийн хамгаалт бол Б-ийн хамгаалт дээр 1-1 хамгаалт байгаа юм байна. 1-1 тамирчин байгаа юм байна. Carrigan боод ирсэн сонссон. Өвси хажууд хүн байгаад байна. Ой, өвсрэ гараад ирсэн Carrigan унгаас. За 3-3 коннектор дээр толно гараад ирсэн Twist унгаас. Топ мид дээрээс Broky 2 дахь WP орж ирээд бомб нүрээд авсан. За нэг эсрэг 2 болсон. Энийг Mirage-тай адилхан юм шиг санагдаад байгаа юм да амар. Amen энтертэй тэгснэ коннектортой мэдээс шууд коннектороор энэ B руу орчиж байгаа юм байна. Mirage коннектор бол A руу ордог бол энэ Nanobis коннектор бол B руу ордог юм байна. Манайхан бас энэ хөө мапныхаа юуг сайн чэйжлээд аваарэ. Энэ бас хөөрхөн мап харагдаад байдаг бол сүүл бүр ингээд
Хараад байх болгонд бас айгүй хөөрхөн мап харагдаад идэг болчихлоо шүү дээ. За бүгд энэ хүсэг ашиглаад стрим дээр лайк дараагүй бол лайк дараарай, ширийг за subscribe дараагүй гэдэг бол бүгд subscribe дараарай. Стрим далдах юм бол кастрын урамшуулаад донет хийлгэж дэмжээрэй. Яаж донет хийлгэх мэдэхгүй хүмүүс байх юм бол та бүхэн комент хэсэг дээр байгаа линкэн дээр дарж ороод шууд кастрын урамшуулж донет хийлгэж дэмжих боломжтой шүү. Дансны дугаар бичгүүгээр шууд QPR дэх донет хийлгэх боломжтой. QPay интернет банкнуудын QPay ашиглах боломжтой. За тэгээд манайхан сайхан donation нэлэрдэг нэг сайхан толтол нэг сайхан дуурайгаад ороод ирэж. Толтол дуурайгаад ороод ирэж гэдэг байгаа шүү дээ. You're fine. Did you guys make some noise for me? I don't see anything. Maybe one PF though. Oh, Edward, PFs. Yep. Okay, wait. Don't talk to the PFs. Hide, Rasmus. I'm hiding. Maybe. Watch if he comes cat, like on the right side. I'm holding door. What? Upper. Should be bench. Or kitchen. Okay, kitchen maybe. Чигдрийн G2 outsiders. G2 liquid энэ голтой шүү дээ. Kom nu. Jeg vidste, der kom nummer 2 flaske. Kan I ikke være mere hype? Kom nu lidt, mand. Han vil have mere hype, så vis det, Lund. Han vil have lidt mere hype. Kom nu lidt. Vil du give mig nok eller også? One up. I will shoot the first. Yeah. I'm hiding. One is short. Down. One short. Come in for short, I think. And one up. There's no one on. Short. Short thing. 1 HP. Go short. Bam 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 bam. Nothing mid. I'm going to be. Smoke B. Probably. I'm blind. Walk city only. Pillar. I have it still. Same. One B main. One more. Two more. Reload. One more. Balls, last guy there. Far back. I'm burning. I have contact. Yeah, peeking your contact. Nice! Nice shots, boys. Nice shot my friend. За үзэгчдээ Blast Premier Fall World Finals тэмцээний A group-ийн upper bracket-ийн тоглолт 3 дахь map-ийн Anubis map дээр 2 дугаар хагас эхлэхэд бэлэн боллоо. Тоглолтын нэрс 12-3 байрцаатайгаар бол эхний хагасыг бол FaZe clan багийнхны тэргүүлтэйгээр өндөрлүүлсэн. За одоо pistol round дээр л их юм шийдэгдэх бах та. Pistol round л их хэрэгтэй байх бах та. Leech, Rain, нэг kill. Rain-и double headshot. За тэр жил long range-нээс буудаад унгаацсан өвсөн. 2-3. Гарч ирэнгүүт нь шууд headshot. Pre-carry-г нь шууд 1-3 ганцаар болцсон. За P250-тэй. Situation just about FaZe's Anubis, but the bigger picture is big map to win if you are FaZe. You want to skip the queue, you want to get right back to another fall finals to world final. Цагийн сет рүү явцсан имэнэр орохоор шийдсэн бол л та. Цагийн сетийн хамгаалтан дээр нь 2 тамирчин байгаад байгаа. Kerrigan. He had 200 maps played
За орс байрлыг нь бол мэдсэн харсан. 252 дэмжлэн хоёулынх нь мэдлэг авчлаа. За ондгүй дээ. Ондгүй шүү. Өөрөө ондогдоод улаачлаа. Гараад ирэнгүүт нь шууд элиж тархин дээр нь headshot. Stats are one thing, but on a map that's completely unfigured out, anything is possible. Any scoreline is possible if you figure out kind of one really smart idea or good trick, and we'll see if FaZe can press the advantages of T side and make it feel that way as well. Sometimes they look at a reaction like they did on CT side. They think they play that way because that's what they're afraid of when they switch over. Right, harness the power and then. Саймарчсан пистол раундыг авч чадсан. Комбек их боломжийг бол өөрсдөө тал гаргаж ирч чадсан тим ликвид өгийнхэн. Үргэлжлүүлээд ямар тоглолт гаргаж ирэх чадах бол тоо гэсэн гин чин ямар удаа спрей явуулчихаа сая. Нилээн удчихлаа шүү. За коннектор дээр 2 тамирчин толоод ороод ирсэн байгаа даа. Хүү ямар агрессив юм бэ? Армор тагарбонууд форс бай раунд байсан байна. Энэ раундыг алдаа тэгээд дараагийн раунд дээр их орох юм байна. Дараагийн раунд дээр бол FaZe clan их орхон дээ. Бомбон дээр цаана харагдаад. Араас нь ороод ирсэн. Зонсонгүй. Найтрог үзээсэ. За 12-5 7 раунд зэрэгт болсон. Баг багаар ойрцсоор л байгаа. За энэ раундыг бол тим ликвид гэх юм бол асуудалгүй авчих юм шиг байна. Eco раунд. За энэ чи Рикиндер дээр хийж чад оруулаад ирсэн байна. Ямар том мап бэ л гэдэг шүү дээ. Нэг томдоо орохгүй guys. Томдоо ч орол л доо. Nav. Oopsie. Нафи 2 кил орж ирсэн. Томч томл юм байна л да. Overpass-аас том юм биш үү? Тэ ер нь бол Гэхдээ яг Overpass-ийн ч нөгөө талбай томтой. Энд ихтэй бүр амар том мап байна нэрээ. Асар том мап байна. City spawn-ы ард байгаа тэр нэг том талбайч одоо юу гэдлээ. City spawn-ы beach. Йоо beach гэдэг нэртэй юм биш тий ёо. Beach ухтай хахтай. Оси эминэр уршилж байгаа opening frag хийсэн. За City spawn юм байна уу гэс. Legion нэг хил twist нэг дээр 4-3 болгосон. Талаа дараа дээр snap connector дээр Рейнийг өрөөд авсан байна 4-2.
Still in Ramsey. Pinned into the corner. Sia nef амар гэлээсэ. 3 kills in the pickup. Yeah. That is Liquid's 7th. Just the Galil and the split coming in from both sides. A new challenger emerges. Score is now 12-7. Looks like it's a total half-buy situation here. You got half armor, Tech 9, a few grenades, and try to come through the pocket strat. Let's see what this still looks like. Seen too many half-buys so far. What's the game plan? No real full A execs out of Liquid last half. Бүүх тэгээд зэв гэдэг нэртэй газар байгаа юм шүү дээр те. Went back for the mid split as well, right? At one point in that same round, they wanted to go like 4 guys out long A. Sia. Double back to the middle, and it worked out well. Шууд коннектороос мэдрүү галлаад болол Ликендер. Өрийн нэг унагаад опенинг фрагийг авч байна. Smoke out of FaZe on the CT side of Ramsey. Киндер. I don't know how that smoke got there. За флаш utility нэндэг бол янзын гоё оруулж ирж байна да болно. Liquid's B players had to push through a smoke just to take that peek down canals. Now, За Technine-тай гарч ирээд өөрөө улаацсан твист. Гараад ирс Nitro-гийн double kill, Elite twist тэр нэг kill оруулж ирсэн headshot үгүй байна. Robs ганцаар нэг эсрэг дөрвөлдсөн Агийн сетэн дотор. stop him, but they've got his bomb. Been able to get here many times, but usually when there's not much else going on. Бомбын сагцсан. Лиж өсөлөг гэж тоглолтын танарцсан 12 хит болчих. 12-7 болчихж байгаа юм байна. 12-8 болчихж байгаа юм байна, sorry. За ердөө дөрвөн раунд зөрөтэй болчихлоо шүү. Дөрвөн раунд зөрөтэй болцсон. So many smokes out of spawn. This one's OC. Nobody sees. Twist picked up Yikinder. Гэсэн чинь twist secondary унагаад авсан мид дээр. Гэхдээ мид дээр гинэ юу юм байна? Long дээр унагаадсан юм байна. Now without Yikinder, there's no Ramsey control for FaZe, which means they've been able to push up canals and Би long дээр унагаад авчихсан. За connector руу орж ирэх нэ. such a tempting offer to split B. Yeah, we've never had FaZe in a tricky spot in this. Team Liquid-ийн одоогийн байдлаар дараалсан 5 раундыг авчихсан байгаа юм байна. Comeback хийхэд жойрхон байна да гэсэн өвси carry-г унагаад авсан да. Double door дээрээс. За connector руу орцсон. Naf ч байрлал мэдэгдсэн. Толоос нэгээр сэлсэн. Араасаа бодолоод унтсан Robs. Амар хил оруулж ирсэн. За тулсан Robs эргэж хараад шүү дэлэж дээр headshot оруулсан. 3 эсрэг нэг авах боломжгүй болсон тоглолтын нарийнцсан 13-8 болж байгаа юм байна. 13-8. Straight for Liquid, but now round rifle here for FaZe Clan. It starts off with a kill from Twist, right, to Yikinder? Yeah, Yikinder long. So got shut out. And then behind that it was Nafly by himself. He's pretty impressive how comfortable he looks. За дараалсан 5 раундыг нь бол тасалсан. Дараалсан 5 раундын win streak-ийг нь бол зогсоосон. Яа, нороо. Өдөржингөө сумгаас хараад бүр. Бан золлоо ш. За жишүүд Kinder AWP-тэй гараад ирсэн байна уу? 2 апта гараад ирсэн байгаа юм шүү дээ.
We saw it already when Ykinder decides to push through. It's like they can still catch you on canals. It's going to be consequential. I think it's just part of fake, some kind of fake. Draw attention towards it while they run out long for. За бүгд дээрээс. Эмэнэр урагшилж байна. But then if you do, then they can take the site. Yeah. It's just a nuisance. Тийм ээ бүгд гэж яг нэрлсэн мэл гэсэн чинь зэв байж штт. За агрессив тоглолт ороод ирсэн. Агрессив тоглолт явцсан. Гэхдээ энэчнээс бол лүрк хийхэд бол амар хоол замд болох юм байна. Лүрк хийхэд бол айгүй хэцүү юм байна. Энэ флаш нэмэр удаан флаш шүү бүр. Йоо бүр. Насаар нь сариулждаг наасан сая бүр. Унгац. Сумд устс. Хажитас нан шот USB-гээр гүйцэтсэн 1-3. Броуки ганцаараа. Арааса бодлоо. Эргэж харсан болж онсонгүй. Тоглолтын дээр нэрцээ. 12 серттэй болсон. 13 эсвэл 13 висэлсэн байна. Дараагийнх Heroic versus Navi гэсэн тоглолт байгаа. Heroic versus Navi. Тэгээд FaZe болон Team Liquid багийн тоглолт дуусаад YouTube стрим маань бол хамт дуусан. Тэгээд YouTube стримээс шилжээд шууд Facebook стрим рүү шилжих болно. Facebook дээр бол Navi болон Heroic багийн тоглолтуудыг тайлбарлачаа тэгээд амрахгүй болвол би яс тасралтгүй стрим хийгээд ахаар бүр ямар ядарт юм байна. Өнөөдөртөө бол нэг 3 best of 3 тоглолт явуучаал унтъя да. 3 best of 3 тоглолт явуучаал тэгэл нам чи зүгээр. Тэгвэл өчигдрийн 4 best of 3 тоглолтоос чанга байсан шүү. За нэг юунаас нь connector за тэр бол knife энэ smoke захлаад буудаад байгаа. Заараасаа л ерөөсөө лорж ирэл трейдүүд болоод байгаа гэсэн толоод орсон бомб дангасан. Робс ганцаараа нэг эсрэг 3 үлдсэн байна. Хоёр тон байна уу? Өөрөө тал HP долцсон. Ямар ч гэсэн бомб бол тавиад амжицсан. Гараад явцсан бүр. Вау. За яг болдог газараа л нугдлаа. Дуулна гоё газар нугдлаа. Гэтэ тэр английн шалгах магадлал бол маш өндөр байгаа. Нэр X-ray-г харахаар ямар эвгүй бэ те? X-ray-тэй бид нэр амар харагддаг гэсэн X-ray-г харсан ч гэсэн амар эвгүй юм байна. Нэг нь унгаас. Йоо Робс бүр ямар клатч тоглолт хийчихвэ. Робсын клатч тоглолт байлаа. Нэгийн эсрэг 3 авчиж байгаа юм байна. Нэгийн эсрэг 3 клатч. Яа, Робс ингэгээд ямар тоглолт хийчихвэ. 14 вис болгосон. Спрей коннектороос орж ирсэн Ykinder. Түрлээ Rain Smoke-нос үсийг бариад байгаачлаа. Тулаад орсон Ykinder унсан, дахиад явсан. Twist унсан. Эй за бүр Twist-ийн галзуурлал эхэлчихжээ. Twist-ийн галзуурлал эхэлсэн байх шүүгүй. Нэгийн эсрэг 4 болцсон. Match point буюу series point-ыг бол FaZe clan багийнхан авах нь ойлгомжтой болчихж байгаа юм байна баг. Бараг шүү. Ер нь Nef нэг эсрэг 3 clash round-аас авчиж магадгүй. Йоо, тэгтээ бүр ямар амар юм бэ те. Тэгтээ тэр X-ray-г харахаар бүр өстэй яа хаанаас гарч ирэх гээд байгааг мэддэхгүй өстэй.
X-ray-тэй харсараад бүр муу зун сурчтэй байна бүр. Яг X-ray бол нэр үндэл том ажил нугалж байгаа байна. Twist 27 киллтэй 13 киллтэй 112 ADR-тай гэж байна. 112 ADR. Average ADR-тай байгаа юм да. Раунд болгонд үзүүлж байгаа average damage-ээр бол өнөхөр 100-аас буухгүй байна. Twist-ийн галзуур яслаа айгүй үзээтэй байна нэр. Double door-л ороод ирсэн. 15-9. Дээрээс нь team liquid-ийн мөнгөний асуудалтай болцсон байгаа юм байна. Дахиад нэг флаш оруулж ирсэн яа. Зүгээр флашаар зүгээр шалгаж үзээд байгаа мааш. Яах нь үгээд. Малж гаргаж ирэх нэг унагасан 2 дахь мань байсан. Robs-ийн double kill, Twist-ийн 1 kill. 2-ын эсрэг 4. 1 тал HP-тэй. Нэг тал HP. Талаад орсон бодолт мис. Рейд ихтэй тэр оронд бол Икиндрийг бариад авлаа. Нэг эсрэг 3 болсон Naf. За clutch round go. За nice try. Зэрэг минут өдөгчтэй инхүү. Blast Premier Fall World Finals тэмцээний upper bracket-ийн final-ын тоглолт. FaZe versus Liquid багийн best of 3 зурвал 2-1 ярьцад байгаа бол team FaZe clan багийнхны ялалтаар өндөрлөж. FaZe clan багийнхан шууд semi final ирэх авч чадлаа. Шууд semi final ирэхээр авч чадсан. Бананагийн шидчихдэг шээ. За ингээд тонгодохгүй бид бүхэн Facebook дээр үргэлжлүүлээд стрим явуулах болно. Тэр стрим бол Navi болон бид бүхний сайн мэдих Heroic багуудын гал гарсан өрсөлдөөнтэйгээ тоглолт болох гэж байна. За манайха лайк дарааг бол бүгдээ лайк дараарай, шеэрийг бол бүгдээ шеэрийгээрээ залуусаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд Facebook-ийн стримерээр иргэд уулзцаая. Шеэрийг бол шеэрийгээрээ гинэ. Subscribe дарааг бол subscribe дараарай. За. Иргэд уулзах юм чинь баяртай гэж хэлэхгүйгээр шууд стримэд осголоо шүү. I felt like they were playing so slow. I remember just having Molotov and H's in mid, and I was holding mid by myself. And in practice, that's not possible normally. People put a little more pressure, and I think